Congress 8, Dr. Ebuka Kupchu Yoldash Fair, BioImage Data. What EMBLEBI provides. Dr. Ebuka Kupchu Yoldash works as a data projects lead at the BioImage Archive at EMBLEBI. She completed her undergraduate and graduate studies in the Department of Physics at METU and earned her PhD in Physics and Astronomy from the Max Planck Institute and the Technical University of Munich. Before joining EMBLEBI, she worked as a postdoctoral researcher at the Institute of Astronomy at the University of Cambridge, and prior to that at the European Southern Observatory in Germany. During this period, in addition to many astronomy projects, she worked on biological imaging data within the scope of a Cancer Research Grand Challenge project and a COVID-19 project. The focus of her postdoctoral work has been image analysis and data management. Sayın Doktor Aybüke Küpçü Yoldaş ve değerli katılımcılar. 8.sini düzenlediğimiz BioInfoCongress organizasyonumuza hepiniz hoş geldiniz. Kongremizde Sayın Doktor Aybüke Küpçü Yoldaş'ı ağırlamaktan onur duyuyoruz. Değerli hocamız bizlere bugün BioImage Data, What EMPIAR Provides konulu bir konuşma gerçekleştirecektir. Konuşma bitiminde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru-cevap bölümümüz olacak. Merhaba Aybüke Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş bulduk. Başlıyorum o zaman. Hocam, dilerseniz sınıfta başlayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görebiliyorsunuz değil mi? Ekranı. Evet, sunuumuzu net bir şekilde görebiliyoruz. Harika, her şey güzel gözüküyor. Harika bir sunum geçirmenizi dileriz. Çok teşekkürler.
Okay, now I'll switch to English because that's what I've been told, to give this talk in English. So yes, as Buse just said, I'll be talking about the bioimaging data resources at EMBL EBI and what we offer and provide for the bioimaging community and the scientists. So EMBL is the European Molecular Biology Laboratory. It has 6 different sites in Europe. And EMBL EBI is the one that is mostly concentrated on providing data and further analysis services, mostly on bioinformatics and bioimaging. But EMBL itself has different sites in Grenoble, Barcelona, Rome, Heidelberg, and Hamburg, focusing on different sides of the biology. In terms of data resources that are at EMBL EBI, it covers actually all scales from chemicals and molecules to genes, proteins, all the way to literature services. And the services that I'll be talking about is the one that are here focusing on biological imaging, the BioImage Archive and the electron microscopy public image archive, or in short, EMPIAR. But first, let's have a look at why build data resources. Why do we need these resources? And what can they offer as well? So there has been a lot of research. Well, first of all, open data means better science. You do need open data to be able to do the reproducibility, which is the essential part of the science. But you also do need this for long-term scientific and industrial values. Also, it offers career impact for individual researchers, and then without actually public resources that provides open data sharing as a service, you don't have these things coming naturally, so to say. They are like before the data resources, both the imaging methods and the data itself was significantly underrepresented and undershared. And that's sort of one of the underlying principles of building data resources, is actually make this data properly findable, accessible, interoperable, and reusable, or in other words, fair, which I will talk about more in a minute. So in terms of the imaging resources at EMBL EBI, we do cover across scales. So we cover everything from, almost at atomic scales to all the way to the whole organs and organisms. So PDB, the Protein Data Bank, covers the atomic scale, but we also have now imaging methods like cryo-electron tomography or cryo-electron microscopy that goes all the way down to almost atomic scales. And these are the resources at EMBL EBI that holds data sets that are produced using these methodologies. So various electron microscopy methodologies goes to the EMPIAR database, but we also have BioImage Archive. So I'll talk about both of them on this talk, which does get some electron microscopy data, but also all the other methodologies, including, light sheet microscopy, confocal fluorescence microscopy, or different sort of tomographies and bright field microscopies. We both BioImage Archive and EMPIAR are what we call Deposition database, which means when you are working on a publication, when you're about to publish, you also then deposit the data behind that publication.
We ask for certain metadata, so the data about your data. And then what we do is we serve this data to the public so that it can be used for methods development, for training, for new discoveries, and also for as a data resource for more specialized portals, such as different data portals, or for further processing or reprocessing or knowledge bases. So we don't do all these things ourselves, but we do serve the data to enable these reuses. So I'll focus on the first part of the talk to the BioImage Archive. So BioImage Archive, as I said, is here. It's a free public archive that stores, indexes, and makes available fair bioimage data, as I mentioned, to enable reproducibility, to provide reference data sets and their annotations, to enable new research and reuse to drive new results from the existing data. We have been awarded recently Elixir Deposition Database and Elixir Core Data Resource awards, which are only given to a select number of data resources that can, that has a certain criteria. We serve and we hold and serve data across a very diverse domain. So this is a random selection of the some of the images that we have in the BioImage Archive. As you can see, it goes from subcellular scale to whole organisms, as I mentioned. And we have, I think at this point, we have more than 60 different imaging modalities, data sets from more than 60 different imaging modalities. So in terms of the number of submissions we roughly have 35 new entries per month. At the moment, we are over 1,300 different submissions, which may contain more than one data set. And in terms of the volumes, we are, I think at this point, around 1 petabyte of data and more than 65 million files. However, in the wider context of so this figure is an older one. It goes until the first half of 2024, so 1.5 years ago or more, actually. So in terms of the wider context at the EBI, the genomics archives such as ENA and EGA are still hold much larger volumes of data. But as you can see, the BioImage Archive, the one in brown, is the fastest growing data resource. And similarly, EMPIAR is holding quite high amounts of data. In terms of the where these data sets come from, we have submissions from authors that have affiliations from more than 64 at the moment countries, as you can see the Turkey's flag here as well. So as I said, we are a public database, so we are not just serving Europe, but we are both accepting and serving from data sets from all over the world. However, of course, these are not equal in distribution. We have like almost a fifth of our data coming from the US, and the UK and Germany are the other majority contributors. So let me go back to the FAIR principles. So this, the acronym, it comes from a paper published in 2016 to provide some guiding principles for scientific data management and stewardship. But this is, these principles are not for just archives. These principles are for everyone who are actually dealing with scientific data, or any data, to be fair. So let me tell you what, if you ask what does it mean for me, so FAIR. So findable is basically
where is my data? Asking this question. Can I search and find it? Can you find your data? Accessible, can you access it, or is it behind some password or firewall, or a server or storage system you no longer have access to? Interoperable means can I actually, can you actually read it, open and view it? Is the format no longer supported, or it only works with paid software? And then reusable and reproducible for R is like, can you actually take someone else's data or give your data to someone else and they can understand and use it? So what other information do they need? Where is that information? So these are basic principles that are valid for any kind of data. So not just biological data, any kind of data, but they are very important when you want to actually do something with the data. Even you yourself, for any data you have taken some months ago, for instance, that you don't by heart know all the answers to these questions. However, so one of the other important points is that fair data is not the same as open data, and it's not the same as fair open data. So data can be fair, such as like the examples I was giving. So it can be your individual data set that you haven't shared publicly, or it can be in a paper that says available upon request. That doesn't mean it's actually open. Open data doesn't necessarily mean it's fair. So you can say, yeah, I find my data on Google Drive or cloud, or slightly better, you do put it on Zenodo. So you have a DOI, so it's open and findable and accessible, but it doesn't mean it's actually interoperable or reusable. So fair open data requires all the acronyms to be in place. So I will talk about how we are doing this at the BioImage Archive. So the findable, we do provide accession IDs and DOIs, and you can search and find it both within the BioImage Archive and through a web search. You can also search these things, the data sets. If you don't know the accession ID or the DOI, you can, we have a free text search. We have text search that is ontologically connected. And then I'll actually show a bit more examples on search later on. And then, you can search within the data set as well. There is additional metadata information about data. Accessible. So as I mentioned, there is a web page, as I'm showing, for each of these submissions. And you have all the necessary information, and you have different methods of accessing the data. I don't know if you can see this. Apologies, it's a bit small, but you can download, for instance, the metadata, which means the information about the data, the submission, in different formats, like page tab, JSON, and so on. And you can access both the data in HTTP, using HTTP protocols, or via FTP or Globus. Interoperable, which is the trickiest bit, or probably as well as usable, especially for the biological images, because biological images, so as I said, for instance, the BioImage Archive holds images and associated data from over 60 different imaging modalities. So all of these have different data formats, including many proprietary formats, meaning you cannot they are not open formats. So transforming them or viewing or analyzing them with open tools are not straightforward, or sometimes not possible at all. And many of these formats
doesn't provide any visualization without downloading the images. So you can only do this for small TIFFs or small PNG or JPEGs, but anything else or any bigger, larger images, you cannot do this in most of these imaging formats. So I'll come back to this because we've done a lot of work on this, and I'll tell you more about that. But let's move on. So we have done more on interoperable. And then reusable, it's basically to relies a lot on the metadata, that is the data about your data. So if you don't know what that data is, if you cannot understand the necessary information, you cannot use it, or you cannot reproduce it, essentially, or analyze it. So for this, we do use community standard metadata schemas. So the first one is the one called REMBI, which stands for Recommended Metadata for Biological Images. This has came out as a result of community workshops that was held, I think, in 2019 to 2021, and it was published in Nature in 2021. So it has 8 different high-level components, such as starting from study, which holds the information about, what the project description, funding, the publication, if there is already a publication associated with this data set. Study component basically means the data set. It's the description of data set, and it also holds the association. So what is the biosample specimen image acquisition of that data set, for instance. And as I just said, the biosample is about, asks you or holds the information, what is the species, what are you actually imaging? Is it a tissue, cell, organism? Are there any genetic or experiencing variables that have been applied to your sample? And then specimen is about the growth and preparation protocols. How did you actually prepare your image for imaging, for your sample for imaging? And then image acquisition method is about what image acquisition is about what method you used, what instrument you used, what were the acquisition parameters, the image data such as the pixel size and then physical size or channels, and then image correlation and analyzed data, which are optional, obviously. If you have correlated data, for instance, like microscopy and electron microscopy, or in spatial transcriptomics, you can have, both H&E and Visium data and so on. And then if it is processed and if there are results and analysis method that go into the analyzed data. So in the BioImage Archive, the image data and image-related metadata is actually implemented in what we call a file list. So this is a list of files that you are submitting, but you can also provide in that list additional metadata that pertains to the image. So we do have all this information on our website, as well as linked to the original paper and various examples. But this is the basis of essentially providing reproducibility and reusability, because if you don't have these metadata, you cannot actually understand what you're looking at, and therefore you cannot reuse or reproduce it. Similarly, we are not just a deposition database for images, but also annotations. Annotations meaning things like segmentation masks, and point annotations, class labels. So the things that says, oh, this is the object of interest. For instance, if you're working on, could be cells, could be if you're, doing electron microscopy, could be ribosomes. If you're doing, developmental studies, it could be the whole organism in the time series, whatever it is. You do either manually or using machine learning methods
do produce these annotations, and then, you know, class labels such as saying, oh, this is this type of cell, or this is this part of the organism, and so on. And we do accept all of these in our as depositions as well as the images. But that also, to understand these, they also require metadata. And so for that, we held a workshop as part of the AI for Life project. And that workshop, again, produced a paper and recommendations for, you know, standardized metadata, which is the one on the upper right corner, which is the comes with the acronym MIFA, and we do adopt this. We have implemented these metadata for annotations in the BioImage Archive. So whenever you provide, you know, you submit things like segmentation marks, you also need to provide this information, some of which is required, some are optional, together with those annotations. So like, what was the annotation method, you know, what type of annotation is this, what's the confidence level, what's the coverage, and the source image, you know, which image does this annotation correspond to. As I said, again, we have all of this information both on our website, and you can find the paper on Nature. So in terms of what you can do as, you know, users, scientists, researchers, or trainers with the BioImage Archive, you can put this into 3 categories, all of which I'll talk about briefly. You can deposit. So if you have a publication that you're working on, a scientific publication, a paper, that is presenting the results of biological imaging data, then you can deposit your images and annotations, as I mentioned, to the BioImage Archive. You can search and download, and you can visualize and, you know, use, not analyze on the BioImage Archive, but we do provide basis, like images for analysis, all of which, as I said, I'll talk about. But first, I'll talk briefly about the deposition side. So BioImage Archive, as I mentioned a few times by now, is a free, publicly available resource for life science images from any imaging modality, more or less, at any scale. The main restriction we have is that the data needs to be associated with a peer-reviewed publication, or shows a value beyond a single experiment. So, and the data sets cannot be human identifiable, because we don't provide any restricted, you know, controlled access. So once the data is public, it's public. Everyone can access it. So we don't accept identifiable data, patient identifiable data, and we also don't accept any diagnostic imaging or like medical treatment imaging. So for instance, we do have CT or MRI images, but they're not for like, they're not the images of humans that have been taken during medical examinations. So. Publishing your data, so submitting your data to the BioImage Archive and publishing your data via BioImage Archive doesn't have any cost. The size is typically not an issue. As I said, we already have 1 petabyte of data. You can control to some extent when the data becomes public. So there is an embargo period that you can choose up to a certain limit. And we also provide reviewer access, so during the embargo period. And as I already mentioned at the beginning, we provide a permanent identifier and DOI for your submission, so that you can share it with your with the journal you're publishing, and with, you know, everyone. The submission process itself is also relatively easy. So first, check the scope.
again, whether this data is suitable for BioImage Archive. Prepare your data, as in, put it into some directories, know where you're submitting from. You do then register an account, transfer your data. For this, at the moment, we offer various methods, including just web upload if it's a small number of, small size data, but you can also use FTP or Aspera. And then create a file list, which I mentioned, which holds the both the what you're planning to submit, but also additional metadata that isn't covered with RAMBI or MIFA. And then we have a web submission tool. You enter the metadata in the submission tool and then just complete the submission. So all of this you can do by yourself without needing any input from our side in principle. And we have lots of documentation and help page, as well as online tutorials on the BioImage Archive website. And you can, at any point you're stuck, you can contact us. We have the contact email also on our website. And then the submissions looks like this. As I mentioned, there is the accession UI. You have the authors, all the study metadata, including funding statement, acknowledgements. We do only allow in terms of licenses CC0 or CC BY, which is like everyone can access and use and reuse it. CC BY is the one that means they need to reference to the original authors, but otherwise they can do anything with it essentially. But that is the basis of open science. And then there is the metadata, the RAMBI metadata, and these authors, for instance, provided additional metadata, as I said, in the file list. So what else can you do? As I said, visualize and search and download. So some of the search and download I had already mentioned when I was telling how we do the FAIR, like the accessible that you can download and you can access and download in various methods, and you can search. But we have been, as I mentioned, working on the interoperability part, which is one of the pillars for better visualization. And the older metadata that, the schemas we have been using, RAMBI and MIFA, also provide better search, which I'll show in a minute. So yeah, as I mentioned, interoperability is a problem in the biological imaging world with, hundreds of different data formats. So to solve this, we have been looking into or started actually using the next generation file formats, which provide both chunking. So these are chunked files. So you don't have them in a single binary file, but there are many little bits that corresponds to different parts of the images. And they are also in a premit. So you have different resolution levels, starting from, the whole image in a low resolution to all the way to the actual resolution of the image. So this is this sort of file format is also the basis of the Google Earth, or like Google Satellite View. When you open and when you zoom in, it only retrieves that part of the image and in a higher resolution, for instance. So this is the exact same principles. And there is now an data format for biological images called OME NGFF or OME-ZAR, which provides this. And it's again, it's an open community-backed format, and it's cloud-friendly. And because of this chunk and pyramidal structure, you can also do parallel processing and visualization
without needing to download that images. And it is essentially suitable for any kind of biological image, because it's a binary. So what we have been doing to provide this, on-the-fly visualization, because as you may have noticed, I haven't really showed you many images so far. So like when I showed you the screenshots of our submissions, they were mostly text, right? And some address of the, the images, but not the images themselves. So this is the underlying thing that is now enabling us to do the visualization in the browser. So we have been converting many different data formats we have into OMISAR. So this is not just for visualization, but also standardization, essentially, and providing interoperability by being an open source community-backed data format, which is supported by many different open source tools such as PG or ImageJane, Apari, and so on. So we have also been working on remodeling our, making a new API and database infrastructure based on data models, which are based on the metadata schemas we have implemented, the REMBI and MIFA, which the API infrastructure provides search, and the OMISAR, the scalable new generation file formats, provide, as I mentioned, the visualization. So basically, we have been going from this to this, which I'll show in a minute, to doing this. So we've done it for initially as galleries section for a select number of data sets, but now we have been converting a few images for all the data sets we have into OMISAR. And what you will see on our new website is something like the one on the right, which has images. So making complex data browsable, accessible, and reusable. So at this point, I want to show you all the website, and I'll do this live. So I have some videos, but I want to show it live. So now this is under development. So we will publicly announce it very soon, although this is one part, I suppose, of that public announcement. As you can see, we already have some images, but I'll show you these are not just thumbnails or some small images. Let me actually find one of the big ones. Usually histopathology ones are quite large images. This is 200,000 pixels by 171,000 pixels. And this is actually in my browser. As I mentioned, you can zoom in. So this was, I think, a 7 GB image. You have all the metadata that I mentioned, but now you have visualizable images as well. So, and you can search both study level and image level. You can, both select some of the most common organisms and imaging methods or annotation methods from here, but you can also search them on the search box. Let me say. So we have, as I mentioned, for instance, the whole embryo in 3D, but you have in the image search, you can select if it's a 3D time step, you can select the channels. Let's have a look
to showcase another. So for instance, this image has 4 channels. You can add that into the browser view, change with channels, the contrast levels. So these are confocal data of zebrafish. You can, just visualize some channels. So all this within the browser interactively. You can also copy the URI of this OMISAR and put it in your notebook. If you have, for instance, an analysis workflow as a Jupyter notebook, you can just put it there and use it without downloading. You can also use different OMISAR data visualizer tools. So this is a VISAR within the browser. You can open it in a new window, but you can also use this OMISAR, use it, view it in Napari, for instance, or there are other online visualization tools that you can use, or basically Python libraries. And then we have galleries again on the new website as well, like AI galleries that has studies that have ground truth or benchmark annotations, as well as some model evaluation platform where we did work on benchmarking some of the models that are in the BioImage model zoo. And then there is I'll show the volume later, and spatial omics gallery as well, with select number of data sets that we have lightly curated. Okay, let me go back to my presentation and tell you a bit about EMPIAR, I think. So this was a video that I'll use. So EMPIAR is the other main biological imaging resource at the EMBL-EBI. Its name stands for Electron Microscopy Public Image Archive. And both EMPIAR and BioImage Archive is now handled by a single team. So EMPIAR mainly has raw 2D images that are the basis of the obtained by cryo-electron microscopy or cryo-electron tomography, and 3D volume electron microscopy images or X-ray imaging. So it was initially established as a pilot project in 2013, but then it grew and became its own archive. It is usually used for validation, teaching, training, or reprocessing and reuse. There is a mirror site in Japan. So, as I said, the initial purpose was to hold the raw images that serves, like the EMDB holds the maps of the cryo-electron microscopy derived from the cryo-electron microscopy images, and then there are the protein models are held in the protein data bank, the PDB archive. Which were the ones that AlphaFold was trained on the Nobel Prize. So all the curated data was the basis of the AlphaFold's training. So yeah, as I mentioned, essentially there are 3 main components in the EMPIAR: the single particle data, where we hold the raw data supporting the maps and the protein models, the cryo-electron tomography data. As you can see, this is essentially inside the cell nuclei, and the volume electron microscopy data, which to study the 3D ultrastructure of cells and tissues. So EMPIAR has, because it's an older than BioImage Archive, has more entries and does receive around 60-65 new entries per month. And it has at the moment around 8 petabytes of data over
100 million files. So as I mentioned, it holds many different electron microscopy images, some like basically data demonstrating methodological advances, and then similar to BioImage Archive, it holds different organisms. So this is, for instance, the EM data looking into the Arabidopsis thaliana root, so plant data set. But whereas this one on the right is a research data, it's non-clinical, but it's human data set. Majority of the EMPIAR data sets are cryo-electron microscopy or cryo-ET, around 90% of the archive or more. And then there are various volume EM methodologies, including correlative light and electron microscopy, where BioImage Archive has the light microscopy end, and then many different methods as well. Some of our submissions are multimodal, so looking at the data using many different modalities. And again, what we have been doing, because now these archives are managed by the same under the same team leadership, we are integrating the infrastructure of these archives, and therefore we have been also converting some of these data sets into the OMIZAR format, which I showed you as that provides the basis of these visualization, and you can see these in the volume EM galleries as well. So I have a little video. I can also do the live as I was doing, but let me just show. I think it's easier. So it shows many different data sets. I've just done this video before the presentation. So this is another visualization tool that's called NeuroGlancer. Again, it's open source and it's web-based, so you can copy the OMIZAR URI and paste it as well, or just this is within our website, the new beta website. And these are, again, like really, really big images. So this is, I think, whole organism. And I think that is it in terms of what I wanted to tell you all about. And obviously, all of this was team efforts. Our team leader, Matthew Hartley, and our expanding team, as well as some of the features that we are providing, such as the submission interface, is based on the BioStudies, which is another resource at EMBL-EBI. But yeah, so thank you so much. And I think I can stop sharing here and we can take questions. Sorry, I think Buse seni hazırlıksız yakaladım. Merhabalar hocam. Merhaba. Hocam. Tam ben Buse'ye bırakayım. Bir internet problemi oluştu sanırım. Teşekkür ederiz güzel sunumunuz için. Ben teşekkür ederim. Buse, duyabiliyor musun bizi? Duyamıyor sanırım hocam. Hocam, şu an sesim geliyor mu? Evet, şu an geliyor. Dilerseniz soru cevap bölümünüze başlayabiliriz. Evet. Buse size soruları iletebilir.
Ama sanırım hocam ben ileteyim Varsa arkadaşlar. sayın. soruları Herkes yönlendirin. için çok ani bitirmiş olabilirim. Yok hocam internet problemi var sanırım bu senin. Ha, öyle mi? Evet. O yüzden ben size sorularımızı iletelim ekibimizden ve Ha, e, katılımcılarımızdan, YouTube katılımcılarımızdan gelen sorulardan. FAIR biyo görüntü verileriyle eğitilen AI modellerinin yeniden üretilebilir kalmasını nasıl sağlıyorsunuz? Zamanla oluşabilecek model kaymasını önlemek için eğitim veri setlerini nasıl sürümlendiriyor ve izliyorsunuz? Zamanla oluşabilecek model kaymasını önlemek için eğitim verisi. İlkini ben yanıtlayayım önce çünkü ikincisinin ne sorduğundan emin değilim. İkincisini biraz daha açabilirseniz soran kişi daha yardımcı olabilirim. Şimdi burada amaç zaten biz bu verileri alıyoruz ve bu verileri sunuyoruz. Bununla yaptığınız eğitilen modeller de dolayısıyla biz bununla eğitildik, bu şeylerle, görüntülerle eğitildik diye referans verdikleri sürece neyle eğitildiğini biliyorsunuz ve mesela yeniden eğitmek istiyorsanız yeniden eğitebiliyorsunuz. Dediğim gibi şeyleri almamızın nedenlerinden biri bu annotations dediğimiz işte özür diliyorum. Türkçe terimlerin hepsini bilmiyorum ama işte bu üretilen sonuçlar onların zaten şöyle söyleyeyim. AI Gallery'ye koyduğumuz şeyler ground truth denilen yani aslında insanlar tarafından yapılmış segmentasyonlar. Yani AI modelleri tarafından değil, insanlar tarafından, uzmanlar tarafından yapılmış veya işte evet, uzmanlar tarafından yapılmış segmentasyonlardan oluşuyor. Dolayısıyla eğitilen veriler, modeller ideal olarak bu şeyler üzerinde eğitilmeli. Başka şeyler üzerinde eğitiliyorsa evet o zaman bir takım sorunlar olabilir. Modelleri eğiten biz değiliz, yalnız onu söyleyeyim. Biz sadece bu verileri sunuyoruz. Yani hem BioImage Archive hem EMPIAR'ın bütün olayı bu verileri sunmak. Bu verilerle daha sonra ne yapıyor olduğunuz tamamen kişinin, bilim insanının elinde. Ama amaç yani dediğim gibi eğer bunları fair ve açık bir şekilde yaparsanız herkesin işte neyin neyle eğitildiği belli oluyor. Yani. Cevabınız için çok teşekkür ederim hocam. Sıradaki sorumuzu alıyorum. YouTube katılımcımızdan geliyor. Bir görüntü veri setinin RNB ile uyumlu olması onu otomatik olarak AI ready yapıyor mu? Yoksa FAIR RNB uyumu ile model eğitimi için gerçekten kullanılabilir olmak birbirinden uzak mı? RNB ile uyumlu olması belli bir oranda yapıyor ama tamamen değil. AI readiness daha çok mesela işte verinin formatına da bağlı. Sadece değil tabii ki meta veri yönünden değil. O interoperability dediğim prensiple de alakalı. Çünkü mesela görüntü seti eğer proprietary dediğimiz yani sınırlı erişilebilirliğe sahip bir formattaysa o zaman onun hani herhangi bir AI modeliyle kullanılması mümkün olmuyor. Yani o biraz da işte verinin formatına bağlı. Cevabınız için çok teşekkür ederim hocam. Diğer bir soruya geçiyorum. Ekibimiz tarafından hazırlanan soruda. MIFA'nın yeni versiyonları çıktığında arşivlenmiş yüz binlerce veri setinin eski sürümlerde kalmaması için nasıl bir geçiş stratejisi izliyorsunuz? Çok güzel bir soru. Semantic versioning mi yoksa otomatik dönüşüm pipeline'ları mı kullanıyorsunuz? O da çok güzel bir soru. Şimdi otomatik dönüşüm şöyle, şimdi yeni versiyon dediğimiz şeyin neye tekabül ettiğine çok bağlı bir şey bu.
şu anda bunların hepsi zaten şöyle söyleyeyim, ilk versiyonlarında. Daha sonra bu yeni versiyon dediğimiz şey yeni bir alan mı ekliyor mesela bu şemaya, yoksa bir şeyin anlamını mı değiştiriyor, yoksa sadece mesela onun formatını mı değiştiriyor? Buna çok bağlı. Yani mesela format değişikliklerini tabii ki otomatik pipeline'larla yapabilirsiniz. Ama yeni bir alan eklediğiniz zaman şunu yapmıyoruz biz şu an otomatik olarak hepsinin curation dediğimiz işlevden geçirmiyoruz. Çünkü bunu yapmak için hani şu an yani insan olarak yapmak için zaten kapasite yok. LLM'leri kullanarak yapmak için, hani AI kullanarak yapmak için de gene %100 güvenilebilir ya da belli bir oranda güvenilebilir şeyleri henüz geçirmiş ve otomatiğe bağlamış değiliz. Fakat mesela EMPIAR arşivinde bu RAM kullanılmıyor. Dolayısıyla onları şu an elden geçirirken LLM kullanarak o eksik şeyleri, verileri koyuyoruz şemaya. Dolayısıyla yani o versiyonun neye tekabül ettiğine çok bağlı, hani nasıl yaptığımız. Cevabınız için çok teşekkür ederim hocam. Bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. YouTube katılımcılarımızdan geliyor. Organoidlerden elde edilen biyogörüntü verilerinin etrafındaki etik karmaşıklıkları göz önüne alındığında farklı ülkelerin farklı yasal kuralları olması EMPIAR, EBI'nin veri paylaşım politikasını nasıl etkiliyor? Şimdi dediğim gibi zaten biz hani yapmıyoruz, hani hasta ile bağlantılı olabilecek herhangi bir veri kabul etmiyoruz. Onun dışında zaten hani genellikle bizim kabul edilen şeyler ülkelerin bilimsel araştırmalara yönelik çok böyle bir politikaları yok. Genelde bu tür politikalar ya işte genetik dizilimde işte olabiliyor gene insanlar için, veya işte görüntülerde de gene işte insanla bağlantılı olabilir şeyler de olabiliyor. Onun dışında genelde ülkelerin çok böyle bir sınırlaması yok bildiğim kadarıyla. Ama zaten hani bunu paylaşıp paylaşmama kararı bu veriyi üreten kişinin elinde. Dolayısıyla yani bize gönderiyorsanız bu veriyi, bizim politikamız belli. Bu kuralı kabul etmek zorundasınız. Lisans olarak ya CC 0 yani CC 0 ya da CC BY, CC BY olmak zorunda. Teşekkürler hocam cevabınız için. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Ekibimizin hazırladığı soru. Onlarca yıl biriken görüntü verileriyle hücresel organizasyondaki evrimsel değişimler retrospektif olarak izlenebilir mi? Bildiğiniz gibi BioImage Archive bir hücresel fosil kaydına dönüşebilir mi? Çok güzel olurdu ama yani evrim dediğimiz süreç bayağı çok daha uzun yılları kapsayan bir süreç. Dolayısıyla hani 10 yıllarla bunu elde etmek maalesef mümkün değil. Ama bilemiyorum, belki hani işte uzun vadeli bakmak başka biyolojik sorular için önem kaydedebilir. Teşekkürler hocam cevabınız için. Bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. YouTube katılımcımızdan geliyor. Arşivinize gönderilen bir image'in gerçek mi yoksa AI ürünü mü olduğunu nasıl ayırt edebiliyorsunuz? Bir de görüntü kalitesi için bir standardınız var mı? Teşekkürler demişler. Evet, bu da çok iyi bir soru. Şu an için o AI ürünü mü yoksa gerçek ürün mü şeyini yapmak hakikaten ileride özellikle daha da karmaşılaşacak bir şey. Dediğim gibi biz herhangi bir şeyi almıyoruz. Yani bir makaleyle bağlantılı olması gerekiyor bu verilerin. Dolayısıyla makalenin o review sürecinde, sonuçta hakemli bir makale olması gerekiyor. Hakemin gözden geçirme sürecinde de işte verilere erişimi oluyor.
Ancak bu kesinlikle bizim şu anda üzerinde düşündüğümüz hani ve bir takım yani şeyle beraber biyoloji görüntüleme topluluğuyla yani dünyadaki topluluklarla beraber incelediğimiz bir durum. Hani nasıl yapılabilir, bunun önüne nasıl geçilebilir konusu. Görüntü kalitesi konusunda da yani gene dediğim gibi işte sonuçta bu verinin işte hakemli bir yayının arkasındaki bir veri olması gerekiyor. Henüz çok fazla bir şey yapmıyoruz. Hani çok ne denir onun adına temel bir takım kontroller yapıyoruz. Ama hani her verinin üzerine çok kontroller yapmıyoruz detaylı. Anladım hocam. Cevabınız için çok teşekkür ederim. Sıradaki sorunuz ekip arkadaşlarımızdan. MIFA'nın yeni versiyonları çıktığında arşivlenmiş yüz binlerce veri setinin eski sürümlerde kalmaması için nasıl bir geçiş stratejisi izliyorsunuz? Bunu sanırım sormuştunuz. Sordum. Evet, bu sorulmuş Evet. bir soru. Evet, farklı bir soru alabilir miyiz? EER gibi yüksek boyutlu formatların uzun vadeli arşiv sürdürülebilirliği için EMPIAR standart formata dönüştürme mi yoksa format bağımsızlığı stratejisi mi benimsiyorsunuz? Ya, bu da güzel bir soru. Şöyle şu anda dediğim gibi sadece belli sayıda görüntüyü bu OMIZAR dediğim formata döndürüyoruz. O da EMPIAR ya da BIOIMAGE standardı değil, toplu şeyin standardı, yani araştırma toplumunun standardı, biyolojik araştırma toplumunun standardı haline gelmek yolunda ilerliyor, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ama orijinal yani formatında da tutuyoruz veriyi. Yani bu dönüşümden sonra diğerlerini silmiyoruz. Hepsini bu şekilde yapabilmemiz şu an için mümkün değil. Zaten bu formatların hepsi de gelişip değiştiği için. Ama dediğim gibi sürekli bunları geliştiren kişilerle çalışarak hani bu konuda ilerleme kaydediyoruz. Çok teşekkürler hocam sorun cevabınız için. Diğer bir soru YouTube katılımcımızdan. EML EBI'ın BioImage Archive, Expression Atlas ve European Nucleotide Archive gibi tamamlayıcı omik kaynaklarla entegre edilmesi planlanıyor mu? Bu da çok güzel bir soru. Yakında aslında bir portal duyuracağız. Spatial Transcriptomics Portal. Şöyle söyleyeyim. Şu an için Spatial Transcriptomics için, genelde Spatial Omics için de yani uzamsal transkriptomik ve uzamsal omik için bir web sayfamız var. Bu konularda görüntüleriniz varsa, verileriniz varsa nereye, nasıl göndermelisiniz konulu. Görüntü tabanlı yöntemlerde biz alıyoruz ve buna şey de dahil, işte segmentasyonlar ve hatta dizilim, yani full dizilim olmuyor zaten görüntü tabanlılarda, transkriptler oluyor. Transkriptler de dahil. Diğerlerinde evet işte Array Express, Expression Atlas'ın arkasındaki veya ENA alıyor. Bağlantılı şeyler var. Ve fakat şu an için hani tek bir şeyden portaldan veri gönderme kısmı yok. Ama o konu da gündemimizde, yani önümüzdeki yıllar için. Cevabınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Diğer bir soruyla devam ediyorum. Terabayt ölçeğindeki veriler için OMIZAR formatının TIFF veya HDF5 gibi geleneksel formatlara göre sağladığı en kritik avantaj nedir? Bu bulut yerel formatın benimsenmesi araştırmacıların BioImage Archive üzerindeki verilere erişim ve analiz hızını nasıl dönüştürdü? Yani bu da çok güzel bir soru. Şimdi TIFF'de zaten o terabaytlar şeyi mümkün değil yani. HDF5 şöyle, dediğim gibi OMIZAR hani hem chunk hem de piramit olduğu için kesinlikle bulut sistemleri için çok uygun. Avantajlarından bir tanesi de işte OMI, bu daha önceki OMI TIFF, OMI model tabanlı o bütün o ekibin de desteğiyle beraber gidiyor olması.
henüz bu yeni web sitemizi henüz resmi olarak halka duyurmadığımız için sadece pilot çalışmalar yapmıştık. Yani erişim hız ve analiz hızına dair verilerimiz sadece bizim verilerimiz. Yani başka yerlerden çok fazla verimiz yok. Ama gösterdiğim gibi hani zaten bulut üzerinden ve işte erişim olduğu için bunu gerçekten otomatik olarak hızlandırıyor. Ama bu konudaki benchmark hani şeyler ölçümler şu an için sadece birkaç şeye ait. Cevabınız için tekrardan çok teşekkürler hocam. Bir sonraki sorumuz YouTube katılımcımızdan. Hangi MIF alanlarının doldurulup hangilerinin boş bırakıldığına dair kullanım verisi topluyor musunuz? Bu analitik gelecek versiyonlarda hangi alanların zorunlu olacağına dair data driven kararlar almak için kullanılıyor mu? Bu da süpermiş. Şu an zaten bunların hepsi bizim veri tabanımızda. Dolayısıyla hangilerinin dolu, hangilerinin boş olup olmadığı çok rahat bir şekilde erişebildiğimiz bir bilgi. Fakat oradaki zorunluluk ve hangilerinin zorunlu, hangilerinin seçme tabi olduğu konusu bu bahsettiğim çalıştaydan çıkan bir karardı. Fakat bunu hani dediğiniz gibi veri tabanlı bir şekilde gözden geçirmek güzel bir fikir. Buradaki bizim en büyük sorunlarımızdan biri dengesini kurabilmek. Hani fair dediğimiz veriyi sunabilmek, alabilmek ve sunabilmek, hani onu fair hale getirebilmek, ama bir yandan da hani kullanıcının üzerine çok fazla yük yani bindirmemek. Bunun için şu anda yaptığımız şeylerden bir tanesi de insanlara eğitim vermek gruplara ki bunun işte en baştan bu meta verileri hazır hale getirmeye başlasınlar. Hani çünkü sonuçta hem kendileri, başta belirttiğim gibi, kendileri, yani herkesin kendisi için de bu gerekli bir şey. Hem de sonunda gelip de bu veriyi paylaşmak istediğiniz zaman bizim sizden isteyeceğimiz bir şey. Cevabınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Diğer bir soruyla devam ediyorum. RAMBI görüntü verilerini Pride veya Array Express gibi diğer biyolojik verilerle birleştirmek için yeterli mi? Yoksa tüm bu disiplinleri kapsayan birleşik bir veri modeli veya ek bir soyutlama katmanı geliştirilmeli mi? Bu da çok güzel bir soru ama bilmiyorum, XKCD diye bir şey var, şu karikatür serisi her gün hala yayınlıyor herhalde. İnternette web sayfasında yenisi yayınlanıyordu. Orada var bir tane. Evet, bir standart model gerekiyor deyip İşte 13 tane standart var ama bunların hiçbiri birbiriyle çok iyi uymuyor. Bunları oturup bir standartlaştıralım deyip ondan sonra 14.sini üretmek şeklinde. Bunu yapmak istemiyoruz ama şöyle söyleyeyim, tabii ki hepsi EBI'daki arşivler olduğu için dediğim gibi bu portal üzerinde çalışıyoruz ve o portal üzerindeki çalışmalardan bir tanesi de meta veri üzerindeki çalışmalar. En azından arşivler düzeyinde bunu yapmak için çalışıyoruz ve o portal yayınlandığında ortak meta veri şemamızı da görebileceksiniz. Çok teşekkürler hocam cevabınız için. Diğer bir sorumuzu alıyorum YouTube katılımcımızdan. Yayınlanan çalışmaların görüntüleri arşive giriyor ama başarısız deneylerin görüntüleri kaybolup gidiyor. Bu değerli negatif veriyi geri kazanmak için ne yapılabilir? Valla bu da güzel soru ama sonuçta bizim gibi arşivler, tamam, mesela biz bu hizmeti bedava sunuyoruz ama sonuçta bunu finanse eden EMBL, hani 28 ülkeden oluşan bir organizasyon, ama bütün dünya ülkelerinden oluşmuyor. Gene tabii ki bütün dünya ülkeleri için bu verileri hani herkesin sonsuza kadar tutması da mümkün değil. Belki bu konu hani biraz daha bilimsel açıdan bakılıp
ne durumda işe yaramıyor konusunu da mesela makalelerle beraber en azından hani veri olmasa bile görüntü verisi olmasa bile sadece bilgi olarak yayınlamak bu konuya biraz daha katkıda bulunabilir. Çok teşekkürler hocam cevabınız için. Diğer bir soruyla devam ediyorum. Dinamik veya zamanlı atlamalı görüntüleri fair hale getirmek statik görüntülere göre ne tür ekstra zorluklar çıkarıyor? 4D veri setlerinin standartlaştırılması konusunda şu anki durum nedir? O konularda aslında çok sorun yok. Mesela OMIZAR zaten işte 5 boyutlu işte zaman X, Y, Z ve channel, yani hangi görüntü şeylerine de tutan, hepsini de tutabiliyor. Dolayısıyla verinin, yani görüntünün kendisinin standartlaştırılması konusunda sorun yok. Hani oradaki en büyük sorun, eğer mesela bir görüntüde birden fazla şeyiniz varsa, yani birden fazla farklı şeyi görüntülüyorsanız, mesela işte birden fazla organı vesaire, o zaman onu ifade etme kısmında işte segmentasyon falan devreye sokmak gerekiyor. Ama zaman verisi veya işte 4 boyut, 5 boyutta şu an için bir sorun yok. Cevabınız için çok teşekkür ederim hocam. Son sorumuzu alıyorum YouTube katılımcımızdan. Metadatasının JSON'da tutulurken OWL, RDF tabanlı SparkQL sorguları için bir semantik lifting katmanı var mı? Kullanıcılar tüm mitokondri görüntülerini mikroskop türüyle getir gibi sorgular yapılabiliyor mu? Çok güzel bir soru oldu. Şu an için şöyle bir advanced search getireceğiz ama SparkQL kullanmıyoruz. Biz Elastic kullanıyoruz şu an. Fakat JSON-LD, yani linked data JSON formatını adapte etmiş olan Arrowcrate formatına bakıyoruz. Arrowcrate de Research Object Crate'in kısaltması. Bu da sadece gene biyoloji dünyasında değil, başka bir sürü alanda kullanılan bir şey ve oradaki meta veriler de hem işte konteksti içeren ve hem de bağlantılı, birbiriyle bağlantıyı kurabildiğiniz ve mesela işte SparkQL'e daha rahat adapte edilebilecek JSON-LD formatını kullanıyor. Şu an onu hem ileride işte veri göndermeye, bize gelecek olan veriler için, hem de sunma üzerinde işte onu kullanmak için çalışmalar yapıyoruz. Cevabınız için çok teşekkür ederim hocam. Bu son sorumuzdu. Değerli vaktinizi ayırdınız ve bilgi dolu sunumunuz için kendim, ekibimiz ve katılımcılarımız adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizlere sağlıklı günler diler ve iyi çalışmalar diliyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Umarım faydasını görmüştür dinleyenleriniz de. Ben de size çok teşekkür ediyorum organize ettiğiniz için bunu. Çok sağ olun hocam. Çok faydalı oldu. Bizler ve katılımcılarımız için çok teşekkür ederiz tekrardan. Rica ederim. İyi günler. İyi günler diliyoruz. Birazdan Examining Cancer Gene Expression with Visual Data Analysis Tools konulu konuşmasını gerçekleştirmek üzere Asistan Profesör Atakan Ekiz hocamız bizlerle birlikte olacaktır. Teşekkür ederiz.
BioInfoCongress 8, Assistant Professor Atakan Akiz, examining cancer gene expression with visual data analysis tools. Assistant Professor Atakan Akiz is a faculty member in the Department of Molecular Biology and Genetics at İzmir Institute of Technology, where he also serves as the director of the Biotechnology and Innovation Research Center and vice director of the Cell Imaging Research Center. He completed his undergraduate education at İzmir Institute of Technology and earned his Master of Science degree in Clinical Investigation and his PhD in Oncological Sciences at the University of Utah, USA. Prior to joining İzmir Institute of Technology, he conducted postdoctoral research at the Department of Pathology, University of Utah, focusing on cancer immunology and immunotherapy. Dr. Akiz has served as principal investigator and researcher in numerous national and international research projects supported by EMBO, FEBS, TÜBİTAK, and the Turkish Academy of Sciences. His research interests include tumor immunology, immune checkpoint therapies, long non-coding RNAs, microRNAs, bioinformatics, and the computational and machine learning-based analysis of high-throughput biological data. With numerous publications in internationally recognized peer-reviewed journals, Dr. Akiz actively pursues education, academic leadership, and interdisciplinary research at the intersection of biology, computation, and biotechnology. Sayın Asistan Profesör Atakan Akiz ve değerli katılımcılar. 8'sini düzenlediğimiz BioInfoCongress organizasyonumuza hepiniz hoş geldiniz. Kongremizde Sayın Asistan Profesör Atakan Akiz'i ağırlamaktan onur duyuyoruz. Değerli hocamız bizlere bugün Examining Cancer Gene Expression with Visual Data Analysis Tools konulu bir konuşma gerçekleştirecektir. Konuşma bitiminde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru-cevap bölümümüz olacaktır. Merhaba Atakan Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim davet için. Çok güzel bir etkinlik oluyor gibi duruyor. Hepinizin emeklerine sağlık gerçekten. Tüm katılımcılara da hoş geldiniz diyelim. Sunumu İngilizce olarak gerçekleştirip soru cevabı Türkçe yapacağız değil mi? Evet, biz teşekkür ederiz. Eğer siz de görebiliyorsanız başlayabilirim.
Evet, net bir şekilde görebiliyoruz. Harika bir sunum geçirmenizi dileriz. Teşekkür ederim. Hello, everybody. I'd like to, already I said it, and thanks in Turkish, but I want to also repeat that in English as well. So I'd like to thank all the organizers for inviting me to this great event. I've been following you guys for some time, and everything is really looking smooth. So kudos to you all. I changed the topic just a little bit to also provide you guys with some experimental data in addition to just the visual analysis screens. And what I want to talk about today, first, what we do in our lab to facilitate research via visual data analysis tools. And using these tools, we are determining interesting genes for further experimental follow-up. And I'm going to show you some primary data that we recently obtained. So I hope that can share some of the details of what we do in the lab with all the attendees. Okay. Today, I really want to talk about three main key concepts. The first one being, as the title suggests, utilization of cancer transcriptomics data or gene expression data, and what we can do to really get the benefit out of these types of data, which is readily available, and how can we develop tools to really get the benefit of the insights provided by these massive data sets. Our lab is interested in a gene class known as long non-coding RNAs. These are interesting genes in the genome, and it really comprises a large portion of our genome, and the functions of most of their the long non-coding RNAs are still yet to be characterized. And this is interesting to us in the context of tumor biology as well as the tumor immunity. I'm going to talk a little bit briefly the background on it as we go. And lastly, I'm going to show you some primary data, as I said, that we obtained on a specific link RNA called NRAV. And we are trying to figure out the roles of NRAV in cancer inflammation and tumor biology. So we are interested in tumor immunology, as I said, and when we talk about the tumors, the bulk of the cells that we can collect from the patient with a biopsy or when the diagnosis happens, it's really a mixture of cells, and it's really a complex picture that we are looking at in the tumor microenvironment. So when we talk about the tumor microenvironment, we are really talking about the malignant cells, the cancer cells themselves, which really comprise a large portion of it, but there's all sorts of different immune cell types in the tumor microenvironment. And some of these immune cells play a good role in eliminating cancer, such as cytotoxic T lymphocytes, but there are a lot of cell types that are also playing bad roles, such as regulatory T cells or myeloid-derived suppressor cells and macrophages and neutrophils. So really the complex interplay between those different types of immune cells dictate how aggressive the tumor will be. And not only that, the composition at the primary tumor site can also dictate whether or not the tumor will metastasize to different organs such as lung and the brain and the bones and the liver. And it's interesting that in breast cancer, for instance, even though I'm going to talk about melanoma today, in breast cancer, some reports say that up to 60-70% of the dry mass of the tumor is actually coming from the immune cells that's infiltrating. So it's a really complex picture that we are looking at in the tumor microenvironment. And of course, scientists have tried a number of approaches to really disentangle or better understand the complexity in the tumor microenvironment. And to do that, we have been using a lot of approaches, including genomics, epigenomics, single-cell transcriptomics, spatial transcriptomics, proteomics, metabolomics, and a lot of different stuff, including bulk transcriptomics. Even though this is not as new of a technique anymore, and single-cell transcriptomics are really becoming more of a rock star nowadays, bulk transcriptomic data is still actively used, and it is still cheaper compared to the single-cell transcriptomics. And this really helps us understand the overall gene expression patterns in the tissues. It cannot, of course, tell everything, because this is really a bulk of the data we are getting. In single-cell, for instance, you can really understand which gene is expressed in which of those cells, but that's still quite expensive and not readily accessible for many laboratories. I'm an experimentalist, so I graduated from ISTEC, the institute that where I'm a professor right now. So, and after that, I moved on to my PhD in the States, and I was really an experimentalist. So I was doing experiments to really understand the mysteries of life.
And as I went into my postdoc, I really ended up learning bioinformatics, and I noticed that it's a really interesting field, and there's a lot to be done in bioinformatics field as well. But coming from an experimental background, I had some pain points in learning high throughput data analysis, specifically transcriptomic data analysis, or the analysis of gene expression. So the four main pain points are listed here. The first one being there is not enough visual tools enabling flexible analysis of these types of data. Often you end up using the coding a lot, and it's really not accessible for a newcomer in the beginning. And experimentalists and the computer people are often speaking different languages, and especially if you're a non-specialist, you face a lot of challenges in utilizing these high throughput data sets. And when you get to learn, as I was doing in my postdoc, I found the learning curve is quite steep, and it's really complicated in the beginning. Although I must say, with the advent of the AI and the generative models, large language models, I think code writing is becoming a lot easier now, but still researchers should be the main regulators of the code. And lastly, there's no centralized platform for exploring multiple data sets interactively. There has been different tools in the literature, but they all specialize in a specific task, and you cannot really edit these tools to fit your flexible needs. So because of these pain points, we decided to develop a tool we named TCGX, or the Cancer Genome Explorer. And I must credit my PhD student, Emre, who has been a previous master student in the lab, and he is really great in both experimental work as well as writing the code, and also troubleshooting and developing new tools for data analysis. So Emre, a group of amazing students coming from undergrads and graduate students, spearheaded by Emre, developed this tool, which is really aiming to reduce the barriers in this data analysis, in this kind of data analysis. So what we have done, we included, we pre-processed multiple data sets coming from the Cancer Genome Atlas. Then data types from here includes microRNA sequencing, small RNA sequencing, bulk RNA sequencing, as well as proteomics data known as reverse phase protein array. We also dove into the literature, and we also identified landmark immunotherapy studies. I'm going to talk about that in the upcoming slides as well. And we pre-processed RNA sequencing data from these studies to make it accessible for the users as well. And lastly, we also developed a module in the platform that enables users to upload their own data. So what does this platform do? It really enables you to do data exploration and visualization. You can create scatter plots, box plots. You can find the correlations between genes. Most of the cancer researchers are really interested in this module, where you can pick a gene of interest, and you can categorize patients high and low based on the expression, and you can figure out the survival data. This is a Kaplan-Meier survival modeling. Basically, it indicates the time on the x-axis and the survival probability on the y-axis. In addition to this, you can also do what's known as Cox proportional hazard survival modeling, which is more flexible in allowing non-categorical type data as well. So you can do functional genomics analysis, including the gene set enrichment analysis and biomarker power analysis, including ROC analysis. And lastly, we have been getting into the machine learning in our laboratory for the past several years now. And we also developed modules that enables looking at this multidimensional data sets using machine learning approaches. Some of them are non-supervised, like PCA and clustering, and you can also use regularized regression, and I'm going to show you how this works in a second. This is published in EMBO reports recently, and the platform is publicly available. You can go to the website, and you can flexibly adjust the pipeline to your needs. You can also download the source code, and you can run it on your computer, which might be better if you are doing a lot of iterative analysis. But this is free for everybody to use. I'm not going to go through every little detail on the whole pipeline, but I just want to I wanted to show a screenshot here. This is how the platform looks like. You select the data, and there's a lot of different analysis modules. You can click on it, and then it enables you to change the plotting parameters, change the genes, and also the visuals of the graph as well.
So developing tool has been really, of course, helpful for us and others in the field. But tools are only the conduits or the ways to go to the next step, right? So we wanted to ask a biological question and use this tool to try to get at this question. So the question that we wanted to set out in this paper, which was published in EMBO reports, as I said, can we identify predictors of tumor progression and immunotherapy response using cancer gene expression data? So you might not know, or you might know something about immunotherapy, so I'm going to quickly summarize how it works. So imagine that we are looking at a interface between the cancer cell on the right side and a T cell on the left side. Okay, so these are the immune system cells that are specialized for recognizing the cancer cells based on antigens. Okay, so if we zoom into this interface, this is what we would see. The TCR is the T cell receptor, which is the eyes of the T cell. You can think like that. And what do these eyes see? Those eyes see the tumor-specific antigens, this little circle thing that you see here, presented on another type of a molecule called MHC. So once the T cell sees this interaction, it understands the opposing party is a tumor cell, so it can actually go on and kill it. But of course, tumor cells are smart, so they can fight back. And what they do to fight back, they have multiple mechanisms, obviously, but one of the key ones that really catapulted the field into the immunotherapy realm is the following one here. PD-1 is a brake pedal on the T cell. You can think of the T cell as a car which has a gas pedal and a brake pedal. The TCR would have been the gas pedal that keeps the car going. But PD-1 is a brake pedal where the pedal is pressed, the T cell will slow down. It's not going to kill anymore. So the tumor cells have a ligand that specifically binds to the PD-1. So we call that PD-L1. And there are approved therapies in the field now, both for melanoma and other types of cancers. You can interfere this interaction by using specific antibodies. So once these antibodies, the Y-shaped little drugs here, once they get into the interface, they can actually block the negative signal so they can keep the T cell active. So it's a remarkable therapy, and it really saved lives. It has been saving lives, and it works great for some people. The tumors go away completely, but sometimes it just doesn't work well. And we still don't know exactly what is the reason of some patients responding and some patients are not responding. So there's a lot of interest in the field to identify the predictors of the response as well as targets that can be targeted. So the TCGX platform, and a module that we included there enables us to do machine learning and specifically generalized linear models. So this is a machine learning approach based on simple linear regression. A lot of us would have been probably familiar with this type of statistical analysis where you have something going on the x-axis and you're trying to find the relationship between the predictor on the y-axis. So imagine that you have done experiments and then you have this data points. So what simply you would do is basically putting a line that fits the data the best. So this line would look a pretty good line, for instance. But if the line was going like this or like this, that would not be a really good line explaining the data. And eventually what we're trying to do, we're trying to develop a mathematical formula that helps us predict the value of y based on the values of x. So generalized linear models is really based on this technique, and it does something interesting. It actually forces the slope to be lower, so it actually forces the line to not fit as well, and effectively by doing so, it reduces this coefficient, okay? And the idea of that is you have multiple different predictors. It's not just one x, but every gene you measure is an x. So you are trying to come up with a simpler mathematical equation that helps you kind of prioritize the genes of interest that could be interesting for biological reasons. So how does the algorithm find how much to penalize this model? It basically takes the data you have, it divides into little folds, and then it uses one part of the fold to learn how much the penalty is okay, and test it on the remaining folds. And it does that iteratively many times. Eventually, what the idea here is there are different implementations, obviously, of this algorithm. But the idea here is you have this complex mathematical formula that you're trying to get rid of some things in the middle. So that way you can identify gene 2 or gene N being more biologically interesting. So using this method, we constructed a
lasso model, a generalized linear model, to identify the cytokine signatures associated with the positive therapy responses. So for this therapy, we are using multiple different classes of drugs, but they are all immunotherapies. And we are using the data sets that's readily available on our platform. And we categorize the patients as responders, either completely curing the cancer or somewhat of a reduction of the tumor burden as group of 1, and progressive disease as group 0. Basically, these are the patients that did not respond to treatment. So basically what you're looking at in this slide is the increasing levels of penalty on the x-axis and the amounts of the coefficients, the beta values going lower and lower. At some point, these lines are selected for the simplest model that explains the data in a meaningful way, okay, or in a good enough way, I should say. So our approach here identified 5 cytokine genes, and cytokine genes are really important for cell-to-cell communication in the immune system. The immune cells can secrete these factors to talk to one another and also kill the target cells in front of them. And these cytokines were not previously unknown, I should acknowledge that. These were really well-studied cytokines in the context of the immune response and the anti-tumor immunity. But this whole pipeline identified all these 5 at the same time, being a good predictor for the response. So this was the data set that we have on TCGX, which came from melanoma, kidney, stomach, and bladder cancers, different types of cancers, different types of therapies that target the receptor PD-1 or ligand PD-L1, or there's another receptor also called as CTLA-4. In this one, we are using maybe a little too much detail, but we are using elastic net so that we are having a balance between getting rid of the coefficients and leaving some in the background to describe the relationship, especially for correlated genes. And here what you're looking at here is different types of data sets and different signatures that was previously published in the field. And our cytokine 5 signature is one of the highest scoring signatures. And even though it has 5 genes in it, it had enough of an explanatory power compared to these other larger gene signatures. So this was published in the EMBO Reports paper. If anybody is interested, you can actually read it. And we also show microRNA predictors as well, which seems to be a little bit more noisy, it turns out. And this is basically the platform's utility that we wanted to show in the paper. And of course, our lab is an experimental lab as much as it is a bioinformatics lab. The next question that is really interesting to us is the following. Can we identify long non-coding RNAs, or link RNAs for short, associated with tumor progression and immunoevasion in melanoma? So this is an AI-generated image. I should also acknowledge that too, but this is a very accurate representation of how melanoma would look like on the skin. So melanoma is a skin cancer. It's an aggressive form of skin cancer characterized by this little serrated edges, jagged edges, and different colors. It looks different than a mole on the skin, a healthy mole. So these are really having darker and lighter patches, and they are really aggressive. That travels both laterally as well as into the tissue to metastasize. And once this metastasizes, it can go to different parts of the body and becomes a dangerous disease. And melanoma, especially metastatic melanoma, has been very difficult to treat, but immunotherapy is really changing the game here, even though we still have a lot to learn. Link RNAs are interesting to us because of a number of reasons. And of course, you can talk about this for weeks, obviously, but I'm going to summarize it in one simple slide. Long non-coding RNAs are, as the name suggests, they are long. They are longer than 200 nucleotides. And even though they look like they have exons and introns, they don't actually turn, they're not turning to proteins. There's no good open reading frame that makes a meaningful amino acid sequence, okay? So that's why they are thought to be genes that are staying at the RNA level without being functional in the protein level. And of course, this is a evolving and new field, and there's a lot of studies suggesting even what we thought before as long non-coding RNAs can have small peptides, can generate small peptides, which are biologically important. But nevertheless, our genome has about 60,000 annotations of these gene classes, and most of them are predicted bioinformatically, but not really tested experimentally. So what they can do
is really interesting and quite variable. They can talk to chromatin structure. They can create the scaffolds that can bring closer the distant parts of the chromatin closer to one another. They can interact with the chromatin remodeling complexes, for instance. They can bind to respective sites on the genome and bring in, they can guide the regulatory proteins to control gene transcription. And since they are not turning into proteins, their two-dimensional, three-dimensional structure is rather important. So they can fold on themselves due to base pairing, and they can create binding sites for proteins that can serve as a protein scaffold for interactions, for cell signaling, for instance. Interestingly, they can interfere with the signaling events. They can act as a decoy. They can take away a regulator away from its target, so the pathway stops, for instance. Alternatively, they can also interact with the RNA, the other classes of RNAs. They can recognize mRNAs based on sequence-specific interactions, and they can change the mRNA fate. And they also have numerous binding spots for microRNAs, and these are also interesting regulatory RNA molecules that has no protein function in and of itself, but they regulate the target genes. So by basically soaking up or sponging these microRNAs, other mRNAs can get synthesized. This is obviously mechanistically, they are quite rich, but studies before us have suggested that if you look at the link RNA expression patterns, they are highly tissue specific. When you look at different tissues, they select different sets of link RNAs, and people are really interested in this to study their biomarker potential or potential regulators of other classes of genes as well. So again, using our platform and also other bioinformatics approaches, we identified one long non-coding RNA called NRAV. The name, it comes from a study that I'm going to show you in a second. This is a negative regulator of antiviral response. This is the name of the gene. It has been identified about 10 years ago or so. And when you look at the melanoma patient samples where you look at the NRAV expression level and divide it as high and low, you can see that the NRAV high patients have low interferon gamma response. This is a cytokine that the immune system uses to combat the tumor cells. And whenever the tumors have low levels of NRAV, they were more inflamed and they were less aggressive. And interestingly, you can look at the NRAV expression along with the interferon gamma signature and characterize them as high and low at the median level. You can see that the gray group here, where the more inflammation in the presence of low NRAV actually is better for survival. So this is a Kaplan-Meier graph where the time is shown in the x-axis, and at the beginning of the study, all the patients are alive. But as the time moves on, the patients lose their lives, and this is indicated by the drop in the curve. So whenever something drops very drastically, this indicates the more aggressive disease, a higher cell death or higher patient death. When something is dropping less severely, that means more patients are alive. For instance, this dashed line indicates the time at which 50% of the patients are still alive. Okay, for instance, in the yellow group, about 1,000 days or so, 1,200 days or so, 50% of the patients are still alive. But in the gray group, you have the 4,600 days or so. So this interesting observation that can be also done using TCGX showed us that when the NRAV is low and the inflammation is high, these patients are actually surviving better. So possibly NRAV might be counteracting the good inflammation, and they might be the NRAV can block the immune activation. Of course, when we talk about this bulk RNA sequencing data, as I told earlier, you don't really know where the signal is coming from. Signal might be coming from the tumor cells directly. It might be coming from the infiltrating immune cells. You don't really know exactly what's going on. So this is a signal that you detect. Some tumors have high NRAV, some tumors have low NRAV, but you don't really know where it's coming from. So we can use different approaches to really try to ascertain that NRAV is specific to the melanoma cells. We did RNA sequencing analysis. We reanalyzed the previously published data sets for this study.
And you can appreciate that melanoma cell lines, human melanoma cell lines, express higher levels of NRAV compared to the immune cells in the humans. This is healthy immune cells. You can also look at the single-cell RNA sequencing data from the broad single-cell portal. This is an RNA sequencing experiment, but in this case, you are preparing the data in a way that you can tell which cell expresses which gene. So you can have a cellular level resolution. And each individual point here indicates a cell. And from this specific study, the green ones here are the melanoma cells, and the other ones are the immune cells. You can appreciate that the NRAV expression is more selective to the melanoma cells and not so much to the immune cells. So this was interesting. It suggested NRAV could be a regulator of inflammation or immune evasion, and it's possibly expressed in melanoma cells. Furthermore, when you look at the NRAV expression and look at the immunotherapy response classes, class being PD, as you have seen earlier, progressive disease. Green is a stable disease. The tumor doesn't go away, but it doesn't also get worse. PR/CR is a partial or complete response where the tumor shrunk significantly or went away completely. So when you look at the nivolumab therapy response, this is the PD-1 axis that's being inhibited here. So before the treatment or during the treatment, NRAV expression seemed to be lower in the responding patients and higher in the non-responding patients. So this further suggested that maybe NRAV could be a marker for immunotherapy response and possibly regulator of tumor immune evasion. Tumors evade the immune system. They can escape the immune recognition using our own mechanisms, actually. So we think of the tumor as the bad guy, but in reality, they are trying to survive and they are using our own weapons against us, okay? So our body has mechanisms in place to prevent overactivation. For instance, Tregs or some of the suppressive M2 type macrophages. These are important for keeping things suppressed. And if you don't have them, you might have overactive immune system. You might have things like autoimmunity, like MS, for instance, or lupus. But once you have infection, you want these cells to go away. You want the fighters to come in to clean the infection or the pathogens. Then the homeostasis will be established again. So cancers actually use this axis. So they use our body's own mechanism to suppress the immune system and escape this recognition. And that's why a lot of the basic immunology studies have implications in the tumor immunology field. This, when we were trying to wrap our heads around NRAV, a study was published in 2014. And in this study, they studied NRAV in mice. This is not conserved in mice. There's a very maybe highly diverged version of it, which is thought to be not functional. So this study group showed that when you infect the cell lines with the flu vaccine, in this case, WSN indicates that flu virus, and the NRAV levels are actually suppressed. So NRAV goes away when there's infection. And interestingly, when they provided NRAV to mice and they infect these mice with the influenza viruses, they seen that when the NRAV overexpressing mice were infected, they are really succumbing to the disease. So they are dying off. And they have shown that NRAV was actually responsible for turning off the viral response here. And they further went on to show the molecular mechanism of it might be involving the epigenetic regulation. They have shown that the mRNA levels of the interferon responsive genes are changing based on NRAV. Even though I'm not showing here all the data, you can see that the histone marks are also affected by the NRAV expression. So this suggested us, okay, NRAV might be a marker in melanoma. NRAV is associated with the suppression of the interferon response possibly here. And we asked the following question: does lncRNA NRAV have immunoregulatory functions in melanoma? To do that, the other PhD student that I have in the lab, who is amazing in both experimental work as well as the bioinformatics studies, Kadir really started manipulating the NRAV expression in melanoma cells and did a whole bunch of experiments. And to do
NRAV manipulations, we are using viruses. We are using lentiviral vectors that carries the NRAV inside. And once they infect the target cells, they can start making NRAV at high levels. Or alternatively, we can have the siRNA constructs where the NRAV, the endogenous NRAV, can be blocked. Okay, so we are using this way of manipulating the cells. And once we manipulate the cells, you can actually look at them under the microscope and they become fluorescent. So you can see for the overexpression, they turn reddish, yellowish color. Then for the SH, NRAV SH, you have a green color. So these are stable lentiviral expression vectors because they integrate into the genome. So every time the cell divides, you have the carrying over of the material for the next generation. And he validated these cell lines. When you provide the SH, you reduce the expression of NRAV as expected. And when you provide the overexpression cassette, you are overexpressing it to 5-fold higher levels. And this is still an evolving study, and we are still doing ongoing work on this. But our data suggests so far that when you block NRAV in melanoma cells, interferon-inducible gene expression is getting higher. So we are, I'm showing you here interferon alpha stimulation. This is one of the interferons that's important for combating both viruses and cancers. And you can see that once you block NRAV, interferon alpha response increases as measured by IFIT3 expression. And when you overexpress NRAV, this upregulation is further reduced. And this is the negative control where the cells are not stimulated with interferon gamma. I'm not showing you the data here, but if you do the experiment with interferon gamma, you observe similar trends, and that also holds true for some of the other interferon-stimulated genes, such as MX1 and IFIT2. We have done experiments to also look at where in the where in the cells this NRAV is found. We are basically separating the nucleus from the cytoplasm, and we are using qPCR to measure the levels of the link RNA here. GAPDH and the other ones serve as positive controls for the cytoplasmic and the nuclear component. As you can appreciate, the NRAV is present on both compartments, but maybe possibly more selective to the nuclear region. And we have performed chip analysis that suggests NRAV can have impact on histone marks. This is a kind of a complex story we are still trying to understand, but it looks like it is changing both the repressive and activating marks, but the data has to be repeated to really understand how robust it is. So our take-home point from this one was basically NRAV might negatively regulate interferon-inducible gene expression, and it's selectively localized to nucleus. Of course, to understand the NRAV impact on a broader scale, we wanted to look at transcriptomic data. So we performed RNA sequencing on these cell types. We have either control group or interferon alpha stimulated or interferon gamma stimulated group. And we either have the round ones here are the control cells, or the triangular ones are the ones that are expressing NRAV at high levels. So you can see that the stimulation is really well separated from one another. And NRAV overexpression has a consistent effect on the cellular transcriptome, regardless of the stimulation condition. This is a recent data. We are still crunching the numbers, but you can actually look at the differential expression results, NRAV overexpression versus control. And you can see that there is interferon alpha specific NRAV regulated genes and interferon gamma specific NRAV regulated genes. And there are some NRAV regulated genes that are shared between those two extremes. And lastly, I wanted to share briefly the idea that we recently started thinking about. So long non-coding RNAs are functional, as I said, through multiple mechanisms. They can talk to RNA, they can talk to DNA, they can talk to proteins, they can do a lot of interesting things. So we wanted to identify which proteins might interact with NRAV. And for this is a new field altogether to us, and we are collaborating with great collaborators to really wrap our minds around this. So we are basically getting the cell lysate. In this cell lysate, you have NRAV and potentially other proteins that might interact with it. Then we are providing probes to capture NRAV, and we are pulling that down with the beads. And we are basically washing away the ones that's not pulled down, and we are
moving on to the mass spectrometric analysis to identify the protein partners in this whole thing. So mass spec is an interesting technology for those of you who might not know about this. So basically, you provide the isolated protein sample to this machine, and the machine will break the protein into smaller peptide fragments. It ionizes them, and it will shoot them in an electric field and see how far they travel. Okay, if they're a small and highly charged peptide fragment, they can travel farther. If they are large and not as much of a charge on them, they can fall short. Just like, think of you are throwing rocks at the sea. The smaller rock can fly farther away, but a larger rock will probably fall right in front of you. So this is the exact approach at the proteomic level. So it enables you to identify the protein mixture that you have in your hand. So this data was, I would say, more variable than RNA sequencing data I showed you earlier. And when we look at the PCA analysis, PCA plot here, you can see that the colors are all over the place. That indicates possibly noisy data, or maybe the pull down might not be as effective, or maybe there's sample to sample variation that is beyond what we thought would have. And you can do these types of subtractive analysis. In this case, we have the NRAB overexpression sample pulled down with control probes, NRAB overexpression sample pulled down with NRAB probes, control sample pulled down with control probes, and the control samples pulled down with NRAB probes. Basically, we have 4 different groups, and this all common ones are the background noise, and we still have some interesting candidates that pop up that you find only in NRAB pull down, but not so much in the other groups. But this is not as quantitative as the RNA sequencing, so it's not easy to say you have 4-fold enrichment of this protein, and we're still trying to analyze the data here to really understand the NRAB partners in protein realm. So to summarize what I've told you today is, especially in the second part, is we're exploring NRAB's role in melanoma, and the story is still continuing. We are trying to understand why we have high variance among samples in the pull-down results. Might be technical, maybe our probes are not working great, it might be biological. These are highly sensitive experiments, maybe from cell line to cell line or from passage to passage, we might have some unknown effects. An interesting thing that I haven't shown data today because of time constraint, but we performed similar experiments with a different melanoma cell line, SKML147, and these are different in their mutational background. So these are NRAS mutant cell lines, and they can be different in their molecular regulation mechanisms. So we are comparing our findings from this cell line to the other cell line as well. And especially the RNA sequencing analysis have pointed out some interesting candidates to us, especially genes which might have a role in migration, metastasis, signal transduction, and therapy response. So we're trying to understand whether NRAB can have a broader role other than immune evasion and inflammation regulation. Okay, so as I close, what I told you today are 3 main concepts. Which is basically bioinformatics and how we can use tools to examine complex data sets and understand interesting insights from them. Link RNAs are interesting genomic players. They are still like a black box of the genome. There's many laboratories studying on this to identify the functions. And lastly, in a humble contribution, we are identifying the roles of NRAB in melanoma. And this is the 3 main concepts that I want you to take away from today. And also anticipating the participants to this interesting talk today or interesting congress today might be coming from all sorts of different backgrounds. And especially I know there's a large undergrad community who are just barely getting into science. And I want to say a couple things to the younger attendees of the symposium. So I think it's a very exciting time to get into science because we know more and more about everything at an increasing pace. So it's really almost difficult to keep on top of things because new groundbreaking work is being published almost every day. And it might be a bit scary as well because we are living in this transformation of AI, and AI is changing everything, how we do research, how we write papers, how we write projects.
and how we do anything, not only in science, but outside of the science. So this could be scary because like if you are being bombarded on Instagram every day, whatever LLM did this, whatever great job, and the competitors are coming up with a better solution. So it's difficult to really understand what to use and how to use it even sometimes. I think for new young scientists starting their careers soon, the new key traits that will help them shine are the adaptability and multifacetedness. Nowadays, you need to know a lot about a lot of different things, and maybe the way that the highly spatialized and in-depth learning is being a little bit replaced with more lateral learning, not as deep. Of course, this comes with a challenge as well. So resilience and commitment is an issue because everything is so fast now. You can't even commit on something and then really get good at it because something else distracts you. I think it's important to keep resilient and committed to the thing that you want to do. Utilization of AI in life and research. I think a younger crowd will be a lot better equipped than us in actually employing these types of tools, but using that in both life and research in a good way, so it doesn't take your critical thinking away. And especially when you're starting something new, you are looking at polished answers of a LLM or an AI model that sounds so good to you. But when you send this to your professor, for instance, as a homework, it just sounds so good, but it's so hollow inside. And as a new person coming into science, you might not know the difference. So you really need to use the AI in a critical thinking manner. You need to actually let the AI tools to help you think, but not so much allocate the thinking to the AI. And new trends are obviously the rise of the spatialized and agentic AIs. I discovered a few tools a few weeks ago, and it's really tremendous. You just write something in English, it just writes the code for you, and then it tests the code, it creates interfaces, new apps, all sorts of things. It's really exciting time to play with these guys, with these tools. And big data and integrative analysis is now being a norm. Everything we do generates large data, and it's important to understand the language of large data. And you cannot be an expert on everything. Obviously, you can know more about some things than others. So you really need to get into interdisciplinary work and hear from different perspectives and learn different facets. And lastly, again, it's coming back to the AI. It's, I think, short-sighted to say, students cannot use or shouldn't use AI. It's just like when the calculators come up in the beginning, mathematicians probably didn't like it too much because they were calculating stuff in their heads, but now everybody uses calculators. I think AI and AI tools are the current calculators of our day and age, so there's no running away from them. But I think making AI work for you so you don't you are not completely helpless when the AI just is unplugged, okay? So consider when you are doing a job in science or outside of science, and if AI is not there, you couldn't be doing anything, obviously. If the scenario like that is not a good start. So you really need to understand how you can learn skills that is really differentiating you and also helping you manage the AI in the right way. So with that, I'd like to thank you all for listening first, and also my great team at ISTEC. Today, I presented you mostly the work of spearheaded by Emre and Kadir, but TCGX was developed by the help of all my previous alumni, Çağatay, Emre, and others in the lab. Those are now continuing their PhD in the United States or Germany. And I have tremendous undergrads, and Sude Jaral, I need to acknowledge here because she's been a tremendous, great experimental scientist. And even though she didn't like too much in the beginning bioinformatics, I think I forced her enough to learn, so she can also do great bioinformatics as well. So I'm so fortunate to be working with all these great students of mine. I learned a lot from them. And it's really fulfilling to me to see that our lab's work is helping them academically, and they are always, liked everywhere they go. And our work is funded by TÜBİTAK, EMBO Installation Grant, TÜBA, GEBİP, BAGEP, Bilim Akademisi, and also institutional funds. I need to also acknowledge them because without the support, we would not be able to do anything at all. And with that, I'd like to thank you all, and the floor is open for questions now.
Öncelikle bilgilendirici sunumunuz için teşekkür ediyoruz. Şimdi ekibimiz tarafından hazırlanan ve katılımcılarımızdan gelen soru-cevap oturumumuzun ilk sorusuna geçiyorum. TCA veya TCNA gibi yöntemleri TCGX'e entegre ederken yüksek boyutlu verideki asıl biyolojik varyansın korunduğunu nasıl test ediyorsunuz? Kullanıcıya gördüğü görsel kümelenmelerin gerçek biyolojik bir anlam taşıyıp taşımadığını nasıl anlatıyorsunuz? Çok güzel bir soru. Bunu aslında biz bu yayını yayınlarken bayağı düşündük. Hani ne kadar fazla bir inference noktasında yönlendirmemiz gerekiyor diye. TCNA yok bizim TCGX'teki modüllerimiz arasında. PCA var. PCA'deki modelde de aslında biz böyle çok farklı flexible görselleştirme araçları koyarak, hani birisi mesela belirli bir gen kümesiyle PCA analizi yapmak istemiştir. Ama başka bir genin burada nerede dağıldığını görmek istemiştir. Mesela bu tarz şeyleri biz işte point and click uygulamaları geliştirdik. Yani bir tıka basarak bir gene bağlı olarak bir kırılım var mı yok mu onu görebiliyor insanlar. Tabii bu yani bilinçli bir şekilde kullanılması lazım. Biz herkesin her şekilde nasıl kullanacağını öngöremeyeceğimiz için çok fazla orada bu anlamlıdır, şu anlamsızdır demeyi istemedik özellikle. Oradaki kümelenmenin anlamlı olup olmadığını günün sonunda aslında araştırmacı kurmuş olduğu PC analizinin uygun olup olmadığından kendisi gauge edebilir diye düşünüyorum. Bir kısmı daha vardı sorunun sanırım. Bir öncekini bir görebilir miyim? Onu tekrar atlamadığımdan emin olayım. Tabii ki. Yüksek boyutlu verideki asıl biyolojik varyansın korunduğunu nasıl test ediyorsunuz? Bu da çok güzel ve insightful bir soru aslında. Bu tarz verilerde bir biyolojik varyans var, bir de teknik varyans var elbette. Buradaki farklı noktaların farklı yerlerde çıkmasını sağlayan ve bazen bunları birbirinden ayırt etmek çok kolay olmayabiliyor. Bizim buradaki hani teknik varyansı minimize etmeye çalışmamız şu şekilde aslında. Bunların hepsini biz TCGA'deki kendi Firehose veri tabanlarından indirip çok aynı pipeline şeklinde çok simple, herhangi bir manipülasyon yapmadan counts per million olarak normalize ederek yapıyoruz. Dolayısıyla hani bu differential expression için uygun değil mesela. Yani raw data ile yola çıkılması gerekiyor orada. Çünkü oradaki varyansları daha iyi net görebilmesi lazım. Biz burada temel amacımız daha böyle görselleştirme ve exploration olduğu için aslında oradaki bu normalizasyon kısımlarında mesela biyolojik varyansı özellikle tutup işte teknik varyansı düşürecek işte combat gibi, batch correction gibi şeyler uygulamadık. Sadece CPM üzerinden hepsini aynı pipeline'da normalize ettiğimiz bir akış söz konusu ve bu konularla ilginiz varsa hani bu source code'da available hem GitHub'da hem de supplementary olarak makalede, oradan çok kolay bir şekilde fork edip kendiniz de aslında geliştirebilirsiniz. Cevabınız için teşekkür ederim. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Bu soru YouTube'daki katılımcımızdan geliyor. Hesaplamalı biyolojideki yeniden üretilebilirlik krizini nasıl ele alıyorsunuz? Aynı veriye bakan iki farklı araştırmacının farklı sonuçlar çıkarmasını nasıl engelliyorsunuz? Çok güzel bir soru bu da. Aslına bakılırsa bizim bu TCGX üzerinden cevaplayayım. Bir de sonra yaptığımız diğer çalışmalar üzerinden cevaplayayım. TCGX platformunu yapmamızın sebeplerinden bir tanesi aslında tam olarak bu bahsedilen sorunun önüne geçmekti. Çünkü birisi bir pipeline'ı kullanırken başka bir parametrede filtreleme yapıyorsa çıkan sonuçlar bir öncekindekinden farklı olabilir ve başka bir öğrenci yaptığında farklı şeyler görüyor olabilir. Bu çok önemli bir sorun gerçekten ve hani ben bu işe özellikle deneysel perspektiften gelip de biyoinformatiği biraz sonradan öğrenirken çok benim kafamı kurcalayan bir şeydi. Ve ne kadar çok hani hardcore biyoinformatikçilerle konuşursam konuşayım, hepsinin dişi aslında görüşleri aynıydı. Bir pipeline var, önceden yayınlanmış, çalıştığı bilinen bir şey. Bunu kullanabilirsiniz ve hangi parametreleri neden kullandığınızı gerekçelendirdiğiniz sürece benim analizim bu diyebilip bunun devamını getirilebilecek şekilde raporlarsanız burada sorun yok. Ama hani yazmış olduğunuz kodlarda hani hangi parametrelerin kullanıldığı, hangi dosyaların nasıl indirildiği, nelerden, hangi süreçlerden geçtiğini çok iyi bir şekilde raporlamazsanız tam anlamıyla bir baş ağrısına dönüşüyor. Ve reproducibility için en büyük sıkıntı da o zaten. Hani hangi paketlerin kullanıldığı, hangi R veya Python versiyonunun kullanıldığı ve nasıl kullanıldığı, bu kodlar çok iyi bir şekilde reproducible olması anlamında raporlanması lazım. Biz TCGX üzerinde bunu çözmek için aslında
bu ürünü yaptık. Ama diğer taraflardaki işte Emrel'le alakalı bazı sekonder analizlerden bahsettim sizlere mesela bugün. Orada da yine kendi pipeline'larımızda yani çok reproducible bir şekilde tutmak anlamında hem lab defterleri olsun hem de GitHub repoları olsun. Burada sürekli yedekliyoruz. Ve hani bir şey istediğimiz zaman oraya gidip şundan dolayı bu sonucu aldık diyebiliyoruz. Çok güzel bir soru ama. Teşekkür ederiz. Bir sonraki soruya devam edelim. Bu da ekibimizden geliyor. Büyük dil modellerinin ve yapay zeka destekli yorumlamanın kanser gen ekspresyonu için görsel veri analizi araçlarını artırmadaki rolünü nasıl görüyorsunuz? Ve bu durum bilimsel doğruluk açısından ne tür riskler taşıyor? Çok ilginç yeni çalışmalar çıkıyor. Burası bana yeni bir alan doğrusu. LLM hani biz kendimiz develop etmiyoruz. Her ne kadar labımdaki birkaç çılgın lisans öğrencim bu işlere girip bizlere öğretecek olsa da yani o yeni bir alan bizim için. Dolayısıyla LLM özelinde çok bilimsel bilgiye dayalı bir yanıt veremeyebilirim ama okuyan bir insan olarak, bu makaleleri gören bir insan olarak şöyle yanıtlayabilirim. Yani LLM tool'larını hem görselleştirme hem de data ile sanki sohbet edermiş gibi nasıl ChatGPT'ye bir şey soruyorsunuz o size yanıt veriyor. Hani bunu sizin büyük boyutlu datanıza sorup oradan size LLM'den bir yanıt gelmesi gibi durumlar artık neredeyse norm olmaya başlayacak gibi hissediyorum. Böyle RNA sekans, single cell RNA sekans data analizlerinde pipeline'lar çıkmaya başladı. Burada bu hani bilimsel scientific rigor dediğimiz bilimsel doğruluğun nasıl test edildiği için de aslında herkes farklı bir şey yapmaya çalışıyor ve nasıl yaptıklarını bu uygulamaları iyi açıklamaları lazım ve siz kendiniz karar vermelisiniz günün sonunda. Bazı yapay zeka modelleri mesela sadece kelimelerin arasındaki association'ları görerek size bir yanıt veriyor ama nereden buldun bunu dediğin zaman pek bulamıyor. Bazı yapay zeka modelleri var ki tam olarak bir şey söylüyorsa size onun alt tarafında nereden gördün de bunu bana söylediğim sorusunun yanıtını çok iyi bir şekilde verebiliyor. Hani bu ikinci bahsettiğim tip LLM tipleri bence scientific rigor'ın kaybedilmeden LLM'lerin bizim araştırma alanımıza girmesini sağlayacak diye düşünüyorum. Ve bence yani her ne kadar çok gelişmiş olsa da hala yeni bir alan yani bütün dünya için. Çok teşekkürler tekrardan. Bir sonraki soruyla devam edelim. Bu da YouTube'daki bir katılımcımızdan geliyor. TCGX gibi interaktif araçlar araştırmacının yalnızca görmek istediği korelasyonu bulduğu onaylama yanlılığı riskini beraberine getirebilir mi? Doğru bir concern bu bence. Bu sadece görsel araçlar için değil de hani kod yazan herhangi birisi için de geçerli. Yani hani mesela 50.000 satır kod yazarsanız 2 tane çıkan şey sizin işinize geliyordur diye onu raporlamak nasıl iyi bir bilimsel süreç değilse, iyi bir bilimsel pratik değilse TCGX veya başka interaktif araçlarda görmüş olduğunuz bir şeyi de hani groundbreaking işte günün sonunda herkesin inanacağı şey budur diye ortaya atmak yeteri kadar güçlü olmuyor. Bu özellikle TCGX yani sonuçta korelatif bir data en önemlisi. Hani burada hastalar hasta olduktan sonra çalışmaya dahil oluyorlar. Kimisi uzun yıllar yaşıyor, kimisi o kadar uzun süre yaşayamıyor ve buradaki çıktılara bağlı olarak bir snapshot var elimizde. Yani mesela hastadan biyopsi örneği alınmış ama hasta 15 yıl sonra hayatını kaybetmiş. Ve biz geri dönüp bakıyoruz işte bu hastanın işte ne kadar yaşadı, tümörü nasıldı filan diye. Günün sonunda hepsi aslında korelasyon. Yani burada bulmuş olduğumuz bir korelasyon causation değil. Yani bir şeye sebep olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz buradaki veri tipine bakarak. Confirmation bias olarak düşündüğünüz zaman da hani istediğiniz bir şey bulduğunuzda onu başka şekilde valide etmek çok önemli. Yoksa sadece bir tane arayüz size bir şey söyledi diye onu koymak bence çok şey değil. Ama bence arayüzlerin anlamında cevaplandıracak olursak mesela TCGX'deki melanoma datasetinde 470 küsür tane hasta var ve işte filtrelemelerden sonra 15 küsür bin tane gen var. Hani siz istediğiniz bir şeyi bulana kadar bakacak olursanız zaten bu artık hani tool'un kullanımından yani anlamsızlaştırıyor çünkü 50 bin kere denemiş olacaksınız. Dolayısıyla hani mesela bir gen buldunuz, iyi bir korelasyon yakaladınız. Bu sizin için aslında iyi bir destekleyici olabilir ama günün sonunda valide edilmesi gereken bir data sonuçta. Evet, teşekkürler. Devam ediyoruz bir sonraki sorumuzla. Bu da ekibimizden geliyor. Araçlarınız eğitim veri setlerinin sınırlı olduğu nadir kanser alt türleri veya temsil edilmeyen popülasyonlar üzerine uygulandığında nasıl performans gösteriyor? Ve bu koşullar altında görsel yorumlarda ne tür yanlılıklar ortaya çıkabilir? Çok güzel sorular gerçekten.
Bu yani çok boyutlu veri analizindeki bir sıkıntı gerçekten. Yani 400 hasta az bir hasta değil ama hani bakmaya çalıştığınız 15.000 genle karşılaştırıldığı zaman en küçüktür P dediğimiz duruma geliyor istatistikte. Yani tahmin etmeye çalıştığınız parametreden çok daha az hastaya sahipsiniz. Yani gözleme sahipsiniz. Bu tarz şeyler çok boyutlu analizlerde, makine öğrenmesi gibi analizlerde özellikle overfitting gibi analizlerin sonuçlarının çok güvenilir olmaması gibi şeylerle sonuçlanabiliyor. Bu bir eksiklik, kesinlikle kullanılamaz demek bazen doğru değil yalnız. Hani evet çok ideal olmayabilir ama elimizdeki veri seti buysa hani buradan bir patern yakalayabilir miyiz acaba sorusunu yanıtlamak için hala kullanılıyor bunlar. Bunlar için TCGX'e çok her türlü durumu biz düşünmedik. Hani dolayısıyla hani herkesin farklı bir kullanım amacı olacaktır diye. Genelde oradaki hasta grupları birkaç yüz hastadan ve üstünden oluşuyor. Meme kanseri hasta grubu daha fazla mesela orada. İşte adrenokortikal karsinoma daha az mesela gibi. Kimi analizleri için buradaki sayılar yeterli oranda olabilir. Kimi analizleri için yetersiz oranda olabilir. Buradaki bias'lar kesinlikle çıkabilir ortaya. Bence buradaki en güzel şey yani bunun veri setinin veya analiz yaklaşımlarının zayıflığından çok elimizdeki veri bu. Yani yapacak başka bir şey yok diye değerlendirmek lazım. Ne yapacağız peki o veriden almış olduğumuz bilgiden sonra? Başka external veri setlerinde aynı şeyi görebiliyor muyuz acaba diye bakmak lazım. Ancak o şekilde bias'ların önüne geçebiliriz. Ama o inherent bir sorun yani. Çok teşekkürler cevabınız için. Diğer soruya devam ediyoruz. Bu da YouTube'daki bir katılımcımızdan geliyor. NRAV'ın interferon yanıtını baskılaması tümörün immün kontrol noktası blokajına dirençli fenotipini mi oluşturuyor? Yoksa zaten dirençli hücrelerde NRAV mı aşırı eksprese sebep oluyor denmiş. Çok güzel bir soru yine bu da. Biyoinformatik analizlerden bakarak yola çıktığımızda zaten her şey olup bittiği için biz onu hani bilemiyoruz. Direnç indüklenen bir şey miydi yoksa baştan var mıydı? Muhtemelen baştan var senaryosuna daha uygun oluyor oradaki veri seti. Bu A375 hücre hattı zaten kanser olmuş bir insandan izole edilerek yapılan bir hücre hattı. Yani zaten bu kaçmış bağışıklık sisteminden. Ama genelde burada hani siyah ve beyazlardan çok gri'nin tonları önemli. Yani mesela işte bir şey dirençliyse bir mekanizma onun direncini arttırıp azaltabiliyorsa, hala dirençli olmasına rağmen oynatabiliyorsa o zaman diyoruz ki evet bu bir rol oynayabilir burada. Tabii ki tamamen reverse etmiyor veya bloklamıyor olabilir. Bence bu sorunun cevabı iki yönlü. NRAV'i baştan olanlar bence daha agresif olabilirler, daha dirençli olabilirler. Ama bahsedilen makalede de hani bizim değil bu 2014 yılındaki makalede orada NRAV'in hücrelerde baskılanmasından dolayı antiviral yanıtı oluştuğunu gösteriyorlardı. Yani NRAV normalde hücrelerde bir miktarda var ve bu antiviral yanıtını biraz susturma göreviyle sorumlu. Ne zaman ki virüs girdiği zaman hücrelere virüs antiviral yanıtları başlatacağı zaman NRAV yok oluyor ve NRAV'in susturduğu mekanizmalar aktive olabiliyor. Dolayısıyla o hani tümör anlamında değil de viral immünite anlamında bakıldığı zaman indüklenen bir şey aslında. Nitekim oradaki durumlarda NRAV'i overexpresse ettikleri zaman vücutta dominant bir etki gösteriyor ve interferon yanıtı oluşamadığı için oradaki hayvanlar hayatlarını kaybediyorlardı mesela. O ikinci Kaplan-Meier verisi. Teşekkür ediyoruz cevabınız için. Sonraki sorumuza geçiyoruz. NRAV'ın baskıladığı ICG'ler aynı zamanda tümör hücrelerinin MHC1 ekspresyonunu da etkiliyor olabilir mi? Ve NRAV hem interferon sinyalini hem de antijen sunumunu aynı anda manipüle eden bir çift kilit görevi görüyor olabilir mi? Bu da yine immünolojik anlamda insightful bir soru. MHC1'e baktık. Biraz değişimler var ama çok consistent bir değişim olmadığını gözlemledik. Onun için biraz daha böyle deneysel çıktısı ve fonksiyonel deneyler yapmak lazım. Sadece hani MHC üzerine bakarak veya oradaki minor istatistiksel olarak anlamlı ama biyolojik olarak anlamlı sorgulanabilir şeylere bakarak söyleyemeyebiliriz. Bu durumda da hani insan hücresiyle çalıştığımız için ve fareleri çok korunan bir şey olmadığı için bunlar hani o deneyleri yapması zor. MHC, TCR uyumunu yakalamanın zor olmasından kaynaklı. Ama hani bu bahsetmiş olduğum Oyang makalesinde farelere insan NRAV'i verildiği zaman fonksiyon olduğunu gösteriyorlardı. Dolayısıyla insan NRAV'ini fare hücrelerine verip tümör immünitesi deneyleri
yapılmak denenebilir aslında yapılması. Bilmiyorum sonucu ne olur. İlginç bir deney olurdu ama. Teşekkür ederiz. Sonraki sorumuza geçiyoruz. Bu sorumuz da YouTube'daki katılımcımızdan geliyor. Tek hücre RNA dizileme verileriyle enrav ekspresyonuna baktığınızda bu sinyal tümör hücrelerinden mi yoksa tümör mikroortamındaki bağışıklık hücrelerinden mi geliyor? Hücre tipine özgü ayrımı nasıl? Bunu gösterdiğim slaytta biraz aslında belirtmiştim. Tümör mikroçevresinde bazı immün hücrelerinde de var az miktarda olsa da ama genelde melanoma hücrelerinde selektif bir ifadesi vardı. Ama o bir tane veri setinde gösterdiğim destekleyen bir faktördü. Orada birkaç farklı veri setine daha bakmıştık. Oralarda mesela enrevin ifadesini çok yüksek görememiştik hiçbir yerde. Sanırım hastaya ve tümörün tipine bağlı olarak değişebilen bir şey bu. Hücre tipine özgü ayrımı nasıl yapıyoruz noktasında da hücrelerin kendi marker genlerine bakıyoruz. Diyoruz bu melanom hücresi, bu T hücresi, bu makrofaj. Sonra enreve bakıyoruz. İşte burada var, burada yok. Ona göre diyoruz ki şu hücre tiplerinde enrev daha fazla, burada daha az. Yani o analizlere baktığımız zaman en azından bir veri setinde enrevin melanoma spesifik ifade edildiğini görüyoruz. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz cevabınız için. Bir sonraki soruya geçiyoruz. TCGX sayesinde biyoinformatik uzmanı olmayan klinisyenler de karmaşık verilere erişebiliyor. Araçlarınızda çoklu test düzeltmeleri, örneklem büyüklüğü uyarıları veya korelasyon ile nedensellik ayrımını vurgulayan rehberler bulunuyor mu? Tutorial mevcut her modülün nasıl çalıştığını anlatmak adına ve makalemizde bu tool'u tanıttığımız makalemizde aslında hani bunun ne şekilde o şekilde anlattık yani hani işte korelasyon bakabiliyorsunuz diyoruz işte causation gösteriyor demiyoruz çünkü göstermiyor. Dolayısıyla bilimsel bir background'u olan birisi biyoinformatik anlamasa dahi oradaki korelasyonların hani nedensellik ayrımını biliyor olduğunu biz umuyoruz. Ama tabii böyle uyarılar yapılması sanırım ana sayfada bir yerde yazmıştık. Yani buradakiler research only gibi bir şeyler diye hatırlıyorum ama tekrar bir gözden geçeceğim. Yani daha you cannot be too cautious. Yani her zaman daha dikkatli olunabilir tabii ki. Tabii ki. Teşekkür ederiz cevabınız için. Bu soru da YouTube'daki katılımcımızdan geliyor. Computing Endogenous RNA çalışıyorum. Protein sentezinde midstream crosstalk için INC-RNA, circRNA, miRNA, mRNA ekseni gerekiyor. İleride bu yaklaşımı da değerlendirmeyi düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Competing endogenous RNA üzerinden enrevin bir etkisi var mı bu etkileşimlerinde diye düşündük. Nitekim bir iki makalede var mikroRNA ile etkileşimlerini gösterdikleri bu uzun kodlamayan RNA'nın. Ama onun dışında hani TCGX'e böyle üçlü etkileşimleri, dörtlü etkileşimleri koyan bir modül şu anda düşünmüyoruz. Bunun için birkaç tool zaten hali hazırda var. Bir de bir yerden sonra hani bunu ne kadar büyütürsek o kadar fazla sorun olma riski de artıyor tool'larda. Dolayısıyla biz biraz da hani arka plandaki bilgisayar yükünü de çok da abartmamak adına her türlü şeyi koymadık. Ama bence bu güzel potansiyel gelecekte açılım yapılabilecek yerlerden bir tanesi. Açık kaynak kodlu olduğu için birisinin ilgisi varsa hani bunu forklayıp başka bir şey koymak üzerine bize severek değerlendiririz onu. Çok teşekkürler cevabınız için. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. TCGX bunu sormuştuk sanırım. Evet. Bir sonraki soruya alabiliriz. Görsel veri analiz araçlarınız çoklu kohort kanser gen ekspresyon veri setlerinde grup etkilerini ve teknik gürültüyü nasıl eliyor? Çoklu kohort analizlerini yapmayı mümkün kılıyoruz. Dediğim gibi CPM normalizasyonu olduğu için bunları benzer skalalarda görselleştirmek anlamında kullanılabilir olduğunu düşünüyoruz ama bu tabii istatistiksel çok robust bir yöntem değil. Yani birden çok kanseri bir arada gösterecekseniz ve o genin normalizasyonları differential expression gibi bir şeyse amaç bizim modelimiz çok uygun değil ona. Biz özellikle raw datayı da arka planda available yapmadık çünkü yani biraz bu mimariye girmeye başlayacak ama hani 4 farklı serverda paralelde run eden bir program bu ve genelde işte 4 kişi aynı anda yere denk gelmediği sürece birbirlerini bekletmiyorlar ama mesela birisi böyle büyük işlem kapasitesi gerektiren bir şey isteyecek olursa diğerleri bekliyor sırada ve farkında da olmuyor, kilitlenmiş sanabilir diye biraz böyle aslında mimari bir sebepten ötürü çok fazla böyle batch correction gibi şeyleri koymadık ama genel itibariyle hani çoğu kullanım durumunda sanırım öyle öngördük yani tek kanser üzerinden kullanımlar yapıldı. Çoklu kanserde de biraz daha böyle işte
görselleştirmeler ve survival modellemeleri yapılabilir gibi düşündük. Hani spesifik olarak her birisinde batch correction uygulamadık doğrusunu söylemek gerekirse. Ama bu pipeline özellikle lokalde run edilirken araya koyulabilecek bir basamak olabilirdi. Teşekkürler. Peki görsel verilerden biyolojik bir sonuç çıkarmadan önce araştırmacılara hangi doğrulama adımlarını öneriyorsunuz? Yani en tabii altın doğrulama adım bunların deneysel olarak test edilmesi. Bir genin yükseldiğinde bir şeyin düştüğünü görüyorsanız bu benim de bugünkü sunumda gösterdiğim gibi ön veri gibi olabilir. Yani böyle bir şeyin olması destekleyicidir ama sonuçta causation yok yani. O ona sebep oluyor diyemezsiniz. Dolayısıyla hani onu manipüle edip onu arttırıp bunun azalıp artmadığına bakmak falan gibi böyle complementation deneyleri yapılabilir. İşte mesela bizim yanıtımızda olduğu gibi, immün yanıtında olduğu gibi işte bir gen arttığı zaman immün yanıtının baskılanacağını öngörüyorsak gidip onun deneyini yapmanız lazım. Ancak o şekilde doğrulamalar önerilebilir. Çok teşekkürler cevabınız için. Bir sorumuz daha var. YouTube'daki katılımcımızdan geliyor. Araçlarınız kullanıcıların PCA ve UMAP gibi farklı yöntemleri yan yana kıyaslamasına izin veriyor mu? Bizim yaptığımız aracımız ona izin vermiyor. İki yöntemin devamında gördüm ben. Çok farklı manzaralar çıkabiliyor bu iki yöntemle. Hangisinin en güvenilir biyolojik çıkarımı sunduğunu nasıl anlarız? Bu aslında birkaç soru önce yanıtlamış olduğum pipeline doğruysa ve siz bunu gerekçelendirebiliyorsanız birbirine birebir çıkmasa dahi ikisi de yanlış anlamına veya biri diğerinden daha doğru anlamına gelmeyebiliyor bazen. Yani PCA analizleri yani UMAP ve TSNI'ye kıyasla daha eski bir şey. Yani yaklaşım itibariyle hala da kullanılmaya devam ediyor ama hani bu işte biraz single cell veri setleri analizindeki overhead'den dolayı UMAP ve TSNI biraz aslında meşhur olduğu gibi bir şey. Ama hani PCA hala kullanılan bir metot. PCA ve UMAP'i yan yana sunmuyoruz yani TCGX kapsamında. Ama hani istenirse oradaki pipeline arasında gene hani arka planda Shiny run ediyor çünkü R kodu bunların hepsi. Oradaki kısımda isterseniz bir UMAP'de ekleyip bir interface ekleme yapılabilir. Çok teşekkürler cevabınız için. Sonraki soruya geçelim. Bu da YouTube'daki bir katılımcımızdan geliyor. Büyük veri setlerinde çok küçük farklar bile istatistiksel olarak anlamlı çıkabiliyor ama biyolojik bir karşılığı olmayabiliyor. Araçlarınız kullanıcıları pi değeri tuzağına düşmemesi için nasıl görselleştiriyor? Biz burada genel bir yani genome-wide bir analiz yapmıyoruz aslında differential expression'da olduğu gibi. Dolayısıyla hani işte bu significant'tır diye karşısına bir liste çıkıyor ve onlar barely significant gibi durumlar yok. Burada mesela boxplot'ta görselleştirme yapmak isterse birisi orada o karşılaştırma üzerinde Wilcox'ın veya t-test uygulayabiliyor. Orada hani statistical significance biyolojik trivial mı yoksa gerçekten anlamlı mı biraz genden gene değişebiliyor. Bazı genlerde 1,5 katlık bir artış çok anlamlıyken bazılarında hiç olmayabilir yani. O biraz domain bilgisi gerektiren yani bence işte bu 2 kattan fazla yükselirse ilginç bir gen olmaya başlıyordur gibi biraz aslında kullanıcının karar vermesi gerekiyor ona. Yani biz dolayısıyla bir peer value ranking sıralaması vesaire yapmıyoruz. GSCA modülünde mesela P değerlerine göre sıralama yapılabilir. Orada da hani biraz daha relax bir filtreleme falan var mesela. Dolayısıyla oradaki P değerlerin yani rank ettikten sonra en fazla en yüksek nereye bakmak istediğini yine kullanıcı aslında karar vermeli bence. Yani biz onu çok öngöremiyoruz doğrusu. Teşekkürler. Şimdi son sorumuza geçiyoruz. Eğer bir veri seti PCA'de ayrışmıyor ama ısı haritasında güçlü desenler gösteriyorsa bu çelişkili yorumları nasıl uzlaştırıyorsunuz? Ve TCGX bu tür tutarsızlıkları kullanıcıya bir uyarı olarak işaret ediyor mu? Modüller arası bu discrepancy gibi olabilecek şeyleri TCGX özellikle belirtmiyor. Burada bunu görmüştüm, burada bunu görüyorsun, yapmamalısın, dikkat etmelisin gibi. Burada hani orada PCA'de bir farklılık görmedi veya işte heatmap'te farklılık görmedi veya vice versa durumlarında teknik bir sebep olup olmadığından önce bir emin olmak lazım. Mesela PCA'ye yapılan gen kümesiyle yani gen uzayıyla oradaki clustering'i yapan gen uzayı aynı mı? Aynıysa ikisi birbirinden farklı algoritmalar. Birebir aynı şeyi verecek diye bir şey yok aslında. Hani sırf hierarchical clustering'de yani heatmap modülündeki clusterlamada bile 5-6 tane farklı metrik ve
model var yani. Hani işte ortalamaya göre mi uzaklığı belirleyeceksin yoksa birbirinden en uzak iki tarafın birbirine uzaklarını mı kabul edeceksin gibi. Bunları farklılaştırdığın zaman heatmap'in farklı versiyonlarında bile çok farklı şeyler çıkıyor. Bu da hani mesela artık pek insanlar girmiyor yapay zeka sayesinde ama Stack Overflow veya Stack Exchange'e girerseniz orada içerisinde yüzlerce mesajın olduğu böyle hararetli başlıklar var. Yani Hierarchical Clustering'de hangisi en doğru kullanılmalıdır falan. Hatta bir tane soruyu ben sormuştum. Altına güzel yanıtlar falan gelmişti yani. Dolayısıyla yani uymayabilir. Bu her zaman da kötü bir şey anlamına gelecek diye bir şey yok yani. Çok teşekkürler. Bu son sorumuz dediğim gibi. Değerli vaktinizi ayırdığınız ve bilgi dolu sunumunuz için kendim, ekibimiz ve katılımcılarımız adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hepinize keyifli bir gün dilerim ve diğer hocalarıma da sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sizlere de sağlıklı günler ve iyi çalışmalar dileriz. Bye bye. Birazdan Targeting Translation Machinery in Cancer konulu konuşmasını gerçekleştirmek üzere Sayın Asistan Profesör Duygu Kuzuoğlu Öztürk bizlerle birlikte olacaktır. Teşekkür ederiz. BioInfoCongress 8. Assistant Professor Duygu Kuzuoğlu Öztürk Targeting Translation Machinery in Cancer. Assistant Professor Duygu Kuzuoğlu Öztürk received her undergraduate degree in molecular biology and genetics from Istanbul Technical University and her master's degree in biological sciences and bioengineering from Sabancı University. Her master's research focused on identifying and functionally characterizing an autophagy-related gene in wild wheat under various stress conditions. She then moved to Germany to pursue her PhD in the laboratory of the late Dr. Elisa Izarralde at the Max Planck Institute for Developmental Biology in Tübingen. There, she investigated the role of the CCR4-NOT-dedinylase complex in miRNA-mediated gene silencing, completing her doctorate with the highest honor. Following her PhD, Dr. Kuzuoğlu Öztürk joined Dr. Davide Rugero's laboratory at the University of California, San Francisco as a postdoctoral fellow, where she expanded her work on post-transcriptional gene regulation in cancer. She completed her postdoctoral research with support from several prestigious awards, including the long-term European Molecular Biology Organization Fellowship, the International Human Frontier Science Program Postdoctoral Fellowship, and research awards from the UCSF Prostate Cancer Program and the U.S. Department of Defense. Her postdoctoral work focused on translational gene regulation in cancer, particularly the role of the major cap-binding protein EIF4E. She performed a genome-wide screen to identify IAIF4E interacting partners that may represent cancer-specific vulnerabilities with therapeutic potential. She joined Sabancı University as a faculty member in early 2025 and is excited to continue her scientific career in her hometown. She also holds an assistant adjunct professor position at UCSF to maintain active collaborations. Recently, Dr. Kuzuoğlu Öztürk received the TÜBİTAK International Fellowship for Outstanding Researchers and the L'Oréal Turkey/UNESCO for Women in Science Award.
Sayın Asistan Profesör Duygu Kuzuoğlu Öztürk ve değerli katılımcılar. 8.sini düzenlediğimiz BioInfoCongress organizasyonumuza hepiniz hoş geldiniz. Kongremizde Sayın Asistan Profesör Duygu Kuzuoğlu Öztürk'ü ağırlamaktan onur duyuyoruz. Değerli hocamız bizlere bugün Targeting Translation Machinery in Cancer konulu bir konuşma gerçekleştirecektir. Konuşma bitiminde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru-cevap bölümümüz olacaktır. Merhaba Duygu Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Merhaba. Sesim de geliyor değil mi? Bir sorun yok, evet. Evet hocam, duyabiliyoruz. Dilerseniz sunumuza başlayabilirsiniz. Pekala. Sunumumu zannediyorum İngilizce yapıyoruz. Evet hocam. Okay. So, hi everyone. So, really nice to be here. So, thanks a lot for the invitation. So, I would like to share with you some of the work that I did in the last few years, I will say. And so that was one of the recent project that I did during my postdoctoral training at UCSF. And I recently joined, as that was mentioned, I recently joined to Sabancı University as a faculty member. So, and today I will talk about how we can actually target translation machinery in cancer cells, and then what we can use as for therapeutic purposes. So before starting, I would like to just mention and then also remind you that the gene expression can be regulated at different levels. So the majority of us, when we think about gene expression, we will always think that the genes are at the DNA levels and the main regulations are actually happening at the DNA levels by mutations or by amplifications, deletion, etc. And thanks to several resources we have actually, especially for the cancer cells, for the cancer genome, with for example, the Cancer Genome Atlas, and with actually lots of data at the genome levels sequencing, we have very good information about what's happening at the genome level as well as at the transcriptomic level. So when we say transcriptome, we are referring to the RNAs that are transcribed from the genes. And then from that, actually, the last product that is required for cells to be functional are always the proteins. So the transcripts needs to be translated to actually produce proteins. And that level, which now that we also have thanks to new developments at the RiboSeq, which is the ribosome profiling, or really huge advances at the proteomic levels, we also have very good information about the proteome levels. And surprisingly, we also know that by just looking at the transcriptome level, we cannot predict what's happening at the protein level. So there is actually this miscorrelation between the proteome levels and the transcriptome levels. And this is showing us that the transcripts can also be regulated at the translational level. So why this is even this is important? Because cancer cells, they use this as a vulnerability to adapt to their system, to survive, to grow, and to kind of control the whole system. So they really rely on their protein synthesis and what type of proteins actually they are producing. So to just give you again, this is a reminder, hopefully for lots of you, and maybe also a new information. But when we think about translation, very basically, so there are several factors that are involved in this process. But very basically, the translation machinery that contains several translation initiation factor will be bound to the RNA, okay? And then it will first scan, together with the small subunit of the ribosome, it will first scan this untranslated region, the 5' UTR regions of the RNA, in order to find the first start codon, the AUG. And then once it finds the AUG, then the large subunit of the ribosome will come, and then they form this ATS ribosome, and the ribosome will gonna initiate translation. So this is the canonical and textbook view of the translation initiation. However, now we know actually that there are several pathways, especially in the cancer cells, that can regulate the activity as well as the expression of several of these translation initiation factors. So among them, one of the complex that is stood out to be more regulated is this complex called EAF4F. So EAF4F complex actually has 3 subunits.
So the EAF4E, the major cap binding protein, as you know, like that all the mRNAs have these 5' cap structures, and this cap is recognized by the EAF4E. And then EAF4E recruits, like it binds to this scaffold protein called EAF4G, and EAF4G recruits an important RNA helicase, which is called EAF4A. So during the talk, I'm gonna like refer to this complex like as 4E, 4G, and 4A. So 4A is the main RNA helicase. And like what do we know that in the cancer cells, several different pathways, like for example, like downstream of the MYC, downstream of the KRAS, or downstream of the PI3K AKT pathway, they actually control the expression as well as the activity of this whole complex. And then by doing so, they are like trying to fine tune the expression of specific transcripts. Those specific transcripts, we call them onco-mRNAs, so oncogenic mRNAs. So these are the mRNAs that are actually, that will produce oncogenes, okay? They are actually coming from the oncogenes, and they will gonna produce oncoproteins. And they will be important for the proliferation, for the adaptation, for lots of things, for the cancer cell survival. So like the cells, they actually like use it in order like to use into their advantage to produce more of those onco-mRNAs. And like among them, like one of the factor that's like I was like more interested is called this EAF4A, the RNA helicase. So what is an RNA helicase? Helicase has this has capacity to unwind the secondary structures of the RNA. So why it's important? Because so this is the 5' untranslated regions of the RNA. And then as you can see, actually the ribosome, the small subunit of the ribosome, needs to first scan to find the first AUG. And in order to scan, it needs to move. So if there are some blockages, like the secondary structures on the RNA, ribosome can be stuck somewhere. And then that's going to cause actually inhibition of the translation. So in order to basically to be able like to move if there are any problems or any structures, they use the EAF4A as an RNA helicase. It's an ATP-dependent RNA helicase. So it basically releases the secondary structures that are found on the 5' UTRs of the RNA, okay? And then it helps like the ribosome to move on and like to find the AUG and start translation. So this protein actually is important like that, and we wanted to like see whether it can be also like targeted specifically in prostate cancer. So why prostate cancer is like it is the second most commonly diagnosed cancer and the 5th leading cause of cancer death among men worldwide. So there are, although like we have actually quite good treatments in the clinic, still like it's like one of the leading cause of the cancer death among men still in this day. So there are different stages of prostate cancer. In the earlier stages, which is called as more hormone sensitive, like it starts with the local therapy and with androgen deprivation. However, the problem is, even though patient who responds to these therapies, eventually they start to develop some resistance, and then they become this advanced prostate cancer that are called the castration-resistant prostate cancer. And eventually, like then that's cause them metastasis, and then like cause death. So that's why we have also like still like urgently looking for like new therapies for this deadly versions of the prostate cancer. So in this study, we ask whether we can target this translation machinery to treat actually advanced prostate cancer. So like the first thing we actually look at to understand whether this translation initiation factor and then how they are expressing in prostate cancer, we look first like the expression levels of EAF4A. So EAF4A has actually like two paralogs, 4A1 and 4A2, but in this talk, I'm gonna like I will refer to the 4A1 as 4A. That's like the most like commonly and endogenously and homogeneously expressed protein. And as you can see by like looking, so this was like the data that we generated using 370 patients. So we had like the samples from 370 patients, and then by using the staining, I look at the protein expressions of EAF4A in the benign versus the tumor samples, and then look
and compare the expression of EF4A. And then we saw that actually EF4A at the protein level, this also I need to highlight, these are like the protein expressions, it's upregulated. Okay, so and then this is actually giving us an idea whether a good hint saying that this protein could be important for the progress of the cancer. And then when we look actually at the expression levels of EF4A in the low expression versus the high expression and compare the survival of the patients, we could see that the high expression of EF4A actually is associated with increased risk of metastasis as well as the prostate cancer mortality after the surgery. So, and then this is like a good start showing that that could be actually a good target to follow up. So, and then one of the reasons we actually looking for EF4A is actually we have a selective clinical inhibitor for this important translation initiation factor. So when you work with a protein and then you would like to actually use whether you can use an inhibitor to target and like to see its effect in the clinic, like it means on patients, it's really important to have a selective inhibitor. So this drug, which is called Zotatifin or EFT226, actually it's in clinical trials for breast cancer right now at the phase 2. So in the clinical trials, there are different phases, and then like this drug like made it to the second stage, and it is giving like very, very good results. So, and then like having this information, we actually ask whether we can use it also for prostate cancer. So how this drug is actually working is that Zotatifin actually blocks, it works like a molecular glue, and it blocks like the RNA and 4A interaction. So, and then like it doesn't let go like the RNA on the 4A. And that's why it inhibits actually the activity of the RNA helicase. So first, what we did, we directly used the xenografts. So the xenograft, cell xenografts means that we are growing the cells in vitro in the cell culture, and then putting them back into the mice. And then in this case, we are using actually immunogenic mice, and then like subcutaneously inject the cells, and then they grow tumor. And then once they reach like to the certain level, we start the drug treatment. So we did the drug treatment with the Zotatifin in 3 different prostate cancers. Model cells that are like known as like actually CRPC, so castration-resistant prostate cancer, and then you could actually appreciate that the drug was quite effective. So it was like actually blocking the growth of the tumor very, very significantly, and there were like some differences as expected from one cells like to another, but it was like quite convincing. So, and then next basically that was very promising, and then this is actually showing us that the drug is working well in the mouse model, and we wanted to understand the mechanism how this drug is working. So to understand that, we did actually like more like a genome-wide assay, and then we use like one of the prostate cancer cell model, like the 22RB1 cells, and we subcutaneously inject them into the mice, and then once the tumor volume reached like 100 millimeter cubic, we did a drug treatment for only 6 hours. It's like a very short treatment. And after 6 hours, we basically collected the tumors, and then we crashed them, and then we performed 2 different independent assays. So one of them is RiboSeq, and the other one is MassSpec. So MassSpec, as you all know, hopefully, is like to look actually at the protein levels. So then by looking at the peptides, you can predict the abundance of the proteins in different conditions. So in this case, we were comparing the protein levels in the tumor samples that are not treated with Zotatifin versus the ones that are treated with Zotatifin. But the RiboSeq, in this case, it is like to look what's happening at the translational level. So knowing that the drug we were using is an inhibitor of translation initiation, factor, we wanted to understand what's happening at the translational level. So the RiboSeq, or the other words like the ribosome profiling, it's like a method to look to understand like how each mRNA is translated. So the idea is like that all the mRNAs that are translated are bound by the ribosomes. So by treating these ribosomes with the RNases, we can basically generate these regions that are protected by the ribosome that are called ribosome protected fragments. And then by counting for each mRNA, the ribosome protected fragments, and normalizing to this
total mRNA levels, we can actually predict translation efficiency for each transcript in the transcriptome. And that is what is called the translatome, actually. And by doing that, we identify that there are several transcripts that are like this is the RiboSeq data, and then this is the mass spec data, and then here these are the volcano plots. So the x axis is the log2 fold change of the ribosome profiling versus like basically the significance, and then here on the right one, this is the mass spec log2 fold change versus the significance. So you can see that these red dots in both graphs are the ones that are down-regulated when you treat it with the drug. So when you treat the mice with the Zotatifin, there are several transcripts that are translationally downregulated, and then they're also like actually expressing less protein. So when we compare those two groups, we identified several proteins that we can detect that are like less present in those conditions, and also at the translation level, they are downregulated. And then when we look at them, like what type of pathways those genes are accumulated in, we could see that like majority of them are actually like more involved in different pathways in cancer cells. So, and among them, actually two of them stood out. So one of them is the androgen receptor, and the other one is the HIF-1 alpha, so hydrogen inducible factor 1A. And I'm going to like talk to them like separately, and then why we actually like chose them. So the first one was the androgen receptor. So it's a nuclear transcription factor, and it's a steroid hormone, receptor for testosterone or dihydrotestosterone. So the testosterone in the cells actually is turned to the DHT, dihydrotestosterone, and then the androgen receptor, which is in the cytoplasm, when it's bound to this DHT by the testosterone, it dimerizes and goes to the nucleus. And when it reaches to the nucleus, it binds to DNA and turn on several genes that are essential for the growth of the prostate cancer. So that is important because androgen receptor is the key oncogene in prostate cancer, and the majority of the treatments that are used in the clinic are actually targeting either this protein directly or its downstream or upstream targets. So like this, the pathway, the androgen pathway is the main pathway because like prostate cancer is like more like also hormone dependent cancer type in the cancer cells. And we were surprised to see that the drug that we were also using, like one of the main targets was also androgen receptor. So what else we know about androgen receptor? So it has like several different splicing variants. So the androgen receptor, like this is like basically the domain structure. So it has this N-terminal domain and then DNA binding domain, as well as the C-terminal part has this ligand binding domain. So the ligand binding domain means that this is where the testosterone will bind. What has been shown that actually androgen receptor has different variants, splicing variants. So, and now one of them, especially the ARV7, so variant 7, has been shown to be essential for the resistance of the patients to the current therapy. So what has been shown that like the patients that develop actually like the more this advanced version of the prostate cancer, they start to express the ARV7. So, and what is the difference between ARV7 and then AR full-length protein? As you can see, actually, these are like, they are like formed by like some cryptic splicing sites, so they don't have the C-terminal part, so they don't have the ligand binding domain. So they are not dependent on the testosterone, but they can still be functional, and then they actually also like upregulate lots of things as like the wild type AR protein. So that's why it's quite important when you also like treat, when you actually target this protein, you should also, we are like trying to target not only the full length AR protein, but also the V7 version. So having that in mind, having that in mind, so like we wanted to also like see whether ARV7 is also like one of the targets we could identify from our Zotatifin treatment. So what we did, we first start by looking at the expression levels of AR as well as ARV7, first in the xenograft models, and then we could see that treatment with the Zotatifin for 6 hours versus like 12 hours, we could see a significant decrease at the protein levels of AR as well as the ARV7.
And importantly here, I would like to again like stress that when you look at the RNA levels of those same genes, that actually they were both upregulated. So this is very common. This is what we see it like very, very commonly. So the cells, like when they realize that the translation is actually blocked for whatever reason, in this case, because like there's a drug that is blocking ER4A activity, so the cells, they are trying to produce more proteins. So what they do, they try to compensate by actually increasing the transcription of the genes, by basically increasing the levels of the RNA. So, and then like that's hopefully like they were like thinking that they can make more proteins. However, if you block like the translation machinery, the protein synthesis machinery, even though you have more templates, in this case, your RNA, it doesn't translate to anything. So like then the protein levels do not actually like go up. So this is what we see, like the RNA goes up, but the proteins goes down. And then we could also reproduce this if we use exactly only like the cells in our in vitro conditions. So in the cell culture, if we grow them, and then if we treat them with Zotatifin, again, the RNA goes up, but the protein goes down. And importantly, we wanted to also understand whether like AR protein is going down, but its activity is also affected. So one of the target of the AR is actually the PSA mRNA. So this is also like one of the things that the doctors also actually in the medical doctors, they also monitor for the cancer patients, because actually androgen receptor, it directly binds to this gene and then turn on the transcription of the PSA mRNA. So this is which is called this KIK3 gene. So the PSA levels are dependent on the AR activity. So by treating the cells or the xenografts with the Zotatifin, we could reduce the AR protein levels, and in consequence, actually, we could also reduce its activity. So then the PSA mRNA levels were also going down very, very significantly. So and that actually, like, we can conclude that the Zotatifin treatment decreases AR protein expression as well as AR activity. So next, we said like these are like actually promising, and then as I said, AR is like one of the targets in the clinic. So can we actually combine our Zotatifin treatment with another treatment that are used to again like to block the activity of the androgen receptor, and then we use enzalutamide. So enzalutamide, this is a drug. Again, it says that the patients are getting enzalutamide treatment. So they block like the AR activity, and then our idea was that one of the drug will gonna like block AR activity, the other one will gonna block the AR production, and in combination they may actually like work much better. And indeed, actually, we could see it. So this is like one of the PDX model we use. The PDX means that so these are patient-derived cell xenografts, so that we got the tumor from a patient and then put it back into the mouse directly and then grow them. So they are like very unique and then very powerful methods. So you can basically mimic a patient's tumor. And then we could see that actually like the combinationally, like the drugs, like they were like working much, much efficiently compared to enzalutamide alone. Or if we use another cell xenograph model, we could also like see that the double, actually the combinational therapies was also like definitely like more effective. Next, we ask whether this is like interesting. So we could see that the drug is working, but the drug is not only targeting androgen receptor, it is also targeting several other transcripts. So what is the contribution of the AR downregulation for the Zotatifin treatment? So to address this, what we did a rescue experiment. So in the normal conditions, so the black to the red one, you should like see. So this is the black one. If you don't treat the mice with anything, this is how the tumor grows. Okay. So then like we start treating with Zotatifin, and then we could see a very significant decrease. So now what we did, we overexpress. So it means that we put it back, the androgen receptor, either in the vehicle conditions or in the Zotatifin treatment condition. And you can see that there is a big jump from red to the purple one, showing that actually enforcing like that, if we like basically increase the AR protein levels, that we are also losing the sensitivity to Zotatifin, showing that the Zotatifin effect like the
is also like the majority of it, at least, like we can say that it is also coming because of this effect on the androgen receptor. So after that, we asked the question, okay, so Zotatifin is a translation initiation inhibitor, and then it is basically blocking the activity of like that one of the key oncogene. So, but like how, like that you can, that's like the beauty of the science. You can ask always like more like how, why, like how did it happen? So we wanted to understand mechanistically actually how AR is regulated by this drug. And then to address this, we look at the 5' untranslated region. So this is the region, so the 5' UTRs of the RNAs that actually contain several different regulatory elements that people do not look at it very carefully, or like lots of people maybe like ignore them, but they contain several different motifs, structures, or like that the different cis and trans elements that can like regulate the expression of a transcript. So these are like few examples. Like you can see like that 5' UTR may contain like, for example, irises. They can have like some specific binding site for either for an RNA binding proteins or for a link RNA, or like they can have like this special like G4 G quadruplex structures, as well as like some of them contains like the upstream URFs, hairpins, pseudonodes, several things. So we ask whether for the AR, the 5' UTR is essential for this effect that we observe with the Zotatifin. So we did a very simple experiment. So what I did, like basically, I generated two constructs. One of the construct, I just like made like an AR coding sequence, and then I put, in this case, upstream of it a flag tag, so that I can differentiate between the endogenous and the exogenous one. So the flag AR coding sequence is expressed, okay? So this one doesn't have any UTRs. We don't put like any 5' UTRs. And then when we did actually the Zotatifin treatments, we did see like that the Zotatifin was not working. Okay, so like it means that like if we have only the coding sequence and then we treat the cells with Zotatifin, we are not observing the effect that we were observing with the endogenous levels. However, now if we generate another construct, but then we put the endogenous 5' UTR and then like repeat the experiment, we could recapitulate the effects. So this is actually showing that for the Zotatifin to work, you need to have this 5' UTR. So the way that the drug is working on the endogenous mRNA is through the 5' UTR. So another way like to show that is actually like the reporter assays. So what we did is that we use a luciferase-based reporter. So this is a nanolook. So you can measure the activity of nanolook by just like actually like measuring the absorbance. So I put on the nanolook constructs upstream of it either the 5' UTR of the androgen receptor or a scrambled sequence, and then I co-transfected with another second luciferase to normalize the data. And now we could see, although the scrambled 5' UTR wasn't affected with the Zotatifin treatment, when we have this 5' UTR of AR, it was really significantly sensitive to the Zotatifin. That is actually showing us again that the drug Zotatifin EF4A inhibitor actually decreases AR protein expression through its 5' UTR. Okay, that is also like actually interesting, but like, and these are also like showing that they are important. So we wanted to again like understand like that's whether actually whatever we are seeing is through the translation. So like the gold standard method we are using to understand to study translation is polysom profiling. So this assay is like quite simple. So what we do, we first like make a sucrose gradient. So this is like you are like basically a gradient using the sucrose from 10% to 50%, and then you lyse your cells. So you prepare a cytoplasmic lysate. And then you put your lysate on top of your gradient, and by using the ultracentrifugation, you separate your lysate on the sucrose. So the majority of the things in the lysates are the RNAs with the ribosomes. So, and like the idea is that if an RNA doesn't have a ribosome, is much lighter compared to an mRNA which has several ribosomes on it. And then we can basically separate them based on their molecular weight, and then in these fractions that are more on the top side, we will have either the free RNAs or 40, 60, 80S RNAs, so that are only associated with the 40S, 60S, or the 80S,
or like the RNA, which has 2, 3, 4, 5, 6, and then like more ribosomes. And then by basically measuring the absorbance, we can get this type of a profile for the cells. And then like each of the fractions will represent different parts, different mRNAs containing like different amount of ribosomes. So if an RNA is like more in the high polysomes, it means that they are highly translated. But if they are like more on this side, on the left side, it means that they are like less translated. So they should produce much less proteins. So this is what we did. Is like we look at having this 5' UTR of the AR, how it's affecting when we treat them with the Zotatifin. And then you could see that normally like the reporter is like highly expressed. So it's like more associated with actually in the last fractions, it means that it has like several ribosomes on it. And when we treat them with Zotatifin, we are like losing the effect, so that they are all like actually like shifting to the left, showing that again, like the 5' UTR is important, and the effect we are seeing is actually through translation. So this is again, so show that the 5' UTR is important and translation is affected. And we know that the Zotatifin is targeting 4A, so we wanted to understand the contribution of the secondary structures of the androgen receptor in this context. So to address this, we decided to resolve the structures of AR 5' UTR. We used a method which is called the DMS-MAP-seq. So DMS is a chemical actually. So like that, and then you can like label the RNA. And like the idea is that if like the adenines and the cytosines are unpaired, it means that they are not like paired with any other nucleotides on this specific RNA structures, they will be modified. So don't think like that the RNA is like always a single-stranded molecule. So although it's not a double, it's a single-stranded molecule, they form several different secondary structures. So if they do form the structures, they will be protected and they won't be modified by DMS. That's the idea. But if they are not, if they are like actually like more in the relaxed regions of the RNA, in that case, they will be modified and we could like detect them. So what we do is that we basically treat the cells with the Zotatifin and then we label them with the DMS. And then after that, we isolate the total RNA. And then like we look specifically endogenous AR, cDNA, and then by sequencing, we identified how the 5' UTR of the AR looks like. So one of the things that AR 5' UTR is quite big is like 1.1 kb, so 1,100 base pair. So it was like a long RNA. And when we saw the structure of the AR 5' UTR, this is the structure we get. So it's quite monstrous. It's like a very, very big structure, as you can see. So the red arrow here, this is like where the 5' cap is, and this is where the AUG is. Okay, so you think that we always like put it in that way, that we think that this is 5' UTR, and then you get like a long, long linear stretch, and then you find the AUG. No, like basically this is like the 5' UTR. So the ribosome needs to go through all this huge hairpin structures in order to find the AUG. So think about it. So and importantly now, if we treat the cells with Zotatifin and then we repeat them now, the structures of the AR, we could see that the structure was flipped completely. So like basically binding of Zotatifin and also EF4A actually alters the secondary structures of the AR 5' UTR. So it was like this, now it's like that. So, and then we thought that that should also like the reason that we also see the repression at the translation level. So like the way that you represent this type of like changes is like to use this type of arc graphs. So like that if like something is not changed, they are like labeled either with the black and the, or the green. And if something is like changing, it will be like, if it's like on the AR, endogenous AR structures, it will be with the purple. And then upon Zotatifin, it will be with red. So more you see this red and the purple color, actually, it means that the structures is altered even more. So we wanted to understand, like, okay, there are like some regions that are like more modified, and then there are some more conserved. For example, here you can see that this part, which is like more stayed as like red and black and green, this is like quite similar between untreated versus treated group.
Although on the other hand, this part is completely different. So they are pairing in a different way. So we first we decided, okay, let's go and then like try to understand these different regions and then like how they will be actually like affected. And then we pick this 1, 2, 3 different regions and we mutate them. We mutate them in a way that like the way that they turn when the Zotatifin is present cannot actually cannot pair properly. So as an example, like this is like how it was like when we zoom in this region. In the vehicle condition, you can see that, for example, that number 70 nucleotide is actually bound to this 350, I would say like 345 nucleotide between these two. But the same region, which is actually here, we're gonna bind and then like we're gonna base pair with something around like 1,100. You see like actually that it was like flipping with the 5' end of the 5' UTR. Now actually it's basing with the 3' end of the 5' UTR. So and then like that we generated actually the mutant to disrupt this type of repairing. So when we did that, we look at it and then again like measure actually the luciferase activity using this reporter system. And then we were surprised to see that actually this mutant 2 and mutant 3, they were quite effective. So if we if we just like make like some point mutations on those regions, we are losing the effect of Zotatifin. And then if we combine, we are like losing it completely. So that is actually showing that the alteration and of the secondary structures of the AR5' UTR through the Zotatifin binding is actually like one of the reasons that we see translational repression. As an example, as a like kind of as a control, not even like an example, as a control, we use now like we look at the different drugs. So in this case, that was like when we treat the cells with Zotatifin, this is how the graph looked like. This is what I showed you. But if we use another drug, in this case, for example, enzalutamide, this is nothing to do with the translation of the AR. You see like there are like the majority of the things actually do not change. There are like maybe like very few changes as like which is like labeled like red, but the majority of them actually are the same. And importantly, this was like very important control for me, is that we now treated the cells with Zotatifin, and then we look at the transcripts that should not be affected by Zotatifin, because like as I showed you, at the translation level, we could see like some of the genes were sensitive to Zota. It's not like all of them are effective. And then if we chose the ones that are not like downregulated or like altered at all with Zotatifin, we don't see any change at their secondary structure. That's just showing that the effect is very specific. And then this 4A inhibition through Zotatifin is changing actually the secondary structures of this 5' UTR. And because of that, the translation of this mRNA is actually affected. So on the other part of this project, like very like I just like want to mention is that like we also follow up actually like one of the other targets which was found, which is like this HIF1 alpha. So HIF1 alpha is the hypoxia inducible factor. So hopefully like that several of you knows like that in the normal condition or Hypoxia condition where the oxygen actually is not limited, this factor is actually degraded, okay, through this interaction with another factor called the VHL. HIF1 alpha protein is bound to VHL and then it's targeted to the proteasome to be degraded. So at the protein level, it's downregulated. However, in the hypoxic condition, it means that the oxygen is not sufficient. And this is the case for solid tumors. And when I say solid tumor, prostate cancer is like one of them. Okay, so like that, because like they actually like form this like quite big tumors, like as you can see that basically the vessels, like blood vessels, are not able to reach like each part of the tumor equally. It means that they cannot actually like bring oxygen to the whole tumor in the same way. So like the cells on the regions that are more close to the blood vessels, they can reach the oxygen levels as they require, but the ones that are more like on the inner side of it, actually they cannot. So that's why they are like more hypoxic. And it's a problem because like the hypoxia induce lots of things, and then they actually, they have like a completely different transcriptional program to adapt. So the HIF1 alpha
in the hypoxic condition, actually VHL cannot be targeted to HIF-1 alpha, and in this case it goes, and then it's a nucleus, it's a transcription factor as well. It also turn on the hypoxia hypoxic response, and then turn on several genes. So it was interesting to see that HIF-1 alpha as the androgen receptor was also downregulated at the protein as well as the translational level by Zotatifin. And actually, I showed like the same way that the protein levels were down, and then like we could see the effect of Zotatifin. And then when we look at the 5' UTR structures of Zotatifin, we also could see the quite similar effects. So that was like the HIF-1 alpha, 5' UTR, which was much more smaller compared to AR 5' UTR. And then when we treat that with Zotatifin, there was again like a big change. You can see from this to this, it's like basically moving, and like the arc plots here are showing the differences. However, if we use enzalutamide in this case for HIF-1 alpha, we don't see this much of change. And then next, what we did, we wanted to understand actually like the reducing the levels of HIF-1 alpha at the protein level, how it's affecting its transcriptional programming. And then what we did, we treated the cell with Zotatifin under normoxia versus the hypoxic conditions, and then performed RNA-seq. And then we found that there are several genes upon Zotatifin treatment can rescue the effect of HIF-1 alpha. So like that, this is like the condition in between normoxia and the hypoxia. You can see that the genes expression are really like different, and then that's like it can be a problem in lots of cases, right? The hypoxic cells, they try to adapt, they try to like grow more, they turn on several different genes. However, in the case that when we treat them with Zotatifin with the same genes, we don't see this response. So like the cells, they are not able actually like to adapt. And remember, like the hypoxia is the reality of the prostate cancer. And then what actually has been shown that the hypoxia is also like one of the main cause of the radioresistance. So radiotherapy is one of the first therapy methods people like the medical doctors use in the clinic. However, if the patient have like the hypoxic tumors, if they are like that more hypoxia, they actually become resistant to radiotherapy. So our idea was like quite simple. So in this case, we have a drug that is reducing HIF-1 alpha levels, that is reducing hypoxic response. And we know that radiation is working, but like it is like having this, actually the hypoxic response is a block for the radiation to work. So can we combine radiotherapy with Zotatifin treatment, and then maybe we're gonna actually like see much better effect. And indeed we did. So like we use a prostate cancer cell line that has been shown to be more effective with the radiotherapy. And in mice directly, we have now 4 groups. We either treat them with Zotatifin, or we treat them with radiation, or in combination. And the combination group actually did grow much, much slower. So like that the wild type conditions, like without any treatment, you can see that they are growing. Or like the single therapy groups, they are growing much less, but still they are growing. And now if we combine them, the effect was quite effective. So with that, I would like to just like summarize actually what I showed. And then this project was like actually published in May last year. So like you can also like find it here, like I put the reference. So like that what we showed that in the advanced prostate cancer cells, actually, like the EF4A protein levels are increased, and that is important for the activity, for the translation of specific oncogenic mRNAs. And then when we use actually an inhibitor that targets EF4A, by reconfiguring, by altering the 5' UTR structures of those onco-mRNA, we can cause repression of the translation of this oncogenic mRNA, and that is actually opening a completely new method that is like we now like call the translatome therapy, and then that's a new vulnerability for cancer cells. So that was like the work that I finished in my previous position, and I'm still like basically like having like really like active collaboration with the same group, but here like now like we are also expanding, of course, our
expanding our view and then like making like starting like new projects. Like the majority of them actually are also on the area of prostate cancer. So we are like looking, and then by basically securing the different fundings, we were able like to start 3 different projects. We are either looking for how these different oncogenes important for prostate cancers are regulated at the translational level, and also like we are like looking for like some like unknown functions of the androgen receptor. And we also have like a project that is like more to understand how this EF4F complex, as it is, like as I showed you, because that is like for E4G and 4A, is interacting with different cellular pathways, and then what they mean for prostate, not for the different cancer types, and whether we can use it for novel therapies. So with that, I would like to actually like thank like the people who are in my lab right now. So this is our lab. So it's not like all the students, they were not like here on the pictures, but like this is my previous lab in David Regina's lab at UCSF. And then these are all the funds that I have, and I'm happy like to be here, and I'm happy like to answer any of your questions. Thanks a lot. Bilgilendirici sunum için çok teşekkür ederiz Duygu Hocam. Dilerseniz şimdi ekibimizin hazırladığı sorular ve katılımcılarımızın gönderdiği sorulardan oluşacak soru cevap bölümüne geçebiliriz. İlk sorumuzla başlıyorum. Kastrasyona dirençli prostat kanserinde antiandrojen tedavisine duyarsızlık beraberinde apoptoza direnç ile sonuçlanabilir. Translasyon mekanizmasıyla ve paraptoz, feraptoz gibi alternatif ölüm yolaklarının birlikte hedeflenmesi, fizyolojik translasyonun bozulmaması için alternatif bir yaklaşım olabilir mi? Olabilir. Duruma göre bu değişir. Bu hani feraptoz ya da feraptozis çok daha farklı aslında hücrelerin ölmelerinin gerçekleştiği farklı mekanizmaların olduğunu biliyoruz. Bunların translasyon mekanizmalarının inhibitörleriyle beraber aslında kullanılması alternatif bir yaklaşım kesinlikle olabilir. Bu spesifik olarak hangi kanser tipi olduğuna göre çok değişiklik gösterebilir. Bununla ilgili benim mesela kendi yaptığım çalışmalardan mesela daha öncesinde bir lung kanserinde, yani akciğer kanserinde EF4E inhibitörüyle mesela bir apoptoz inhibitörünü beraber kullandığımızda çok daha efektif sonuçlar verdiğini gösterdik. Dolayısıyla aslında hani son derece mantıklı bir yaklaşım olur. Bu sadece hani hangi kanser tipinde hangi ikisini ya da üçünü kombinlemeniz gerektiğine göre değişir. Cevabınız için çok teşekkür ederiz Duygu Hocam. Şimdi diğer sorumuza geçiyorum. Kanser hücrelerindeki düzensiz translasyon, anormal peptitler için potansiyel olarak zengin bir kaynak, tümör spesifik antijen peptitlerin çeşitliliğini arttırmak için translasyon mekanizmalarını hedeflemek nasıl mümkün olabilir? Yani buradaki soru zannederim burada aslında şey yapmayan, sadece peptitleri oluşturup sonra bu peptitlerin tanınmasıyla immün sistemin başlatılması üzerine bir yol gidilebilir mi? Bu biraz indirekt olarak yapmak, yani bu biraz aslında kulağa böyle tutmak gibi bir şey ama hani mümkün müdür? Mümkündür. Sadece burada aslında hani onu translasyonu çünkü orada aslında 5' UTR'ın mesela işte U-orflarının olduğunu düşünelim. Yani upstream operating frame'leri var ve oradan başladığı için daha küçük bir peptit oluşuyor. Hani bunu trigger etmek mesela, yani bunun hani hücre içinde bunun oluşmasını sağlamaya sağlamak daha doğrusu. Belki o peptidin ortaya çıkmasını hani bir şekilde aslında arttırabiliriz ve arttırarak bunu yapabiliriz. Ama çok fazla adım var. Bir şeye aslında ne kadar böyle adım adım hani işte bunu yaparsak bu olur, bunu yaparsak bu olur, bunu yaparsak bu olur gibi gidersek bu biraz işler daha da komplike hale geliyor. Çünkü zaten işler çok komplike. Dolayısıyla orada hani mümkün müdür? Teoride bence mümkün. Ama bunu pratikte yapabiliyor muyuz? Çok şüpheliyim. Yani aklıma ilk gelen bir örnek en azından benim bildiğim kadarıyla yok. Ama hani teoride evet yapılabilir. Cevabınız için çok teşekkür ederiz Duygu Hocam. Şimdi diğer sorumuza geçiyorum. Translasyon mekanizmasını hedeflemede hedef dışı aktivite ve uygunsuz plazma yarı ömrü gibi olası zorluklar dikkat çekiyor.
Kanser tedavisinin uzun soluklu doğası göz önüne alındığında tedavi yaklaşımının tümör hücresine seçiciliği ve süresinin geliştirilmesiyle ilgili nasıl bir yol haritası izlenebilir? Aslına bakarsanız translasyon inhibitörlerinin en büyük korkularından, yani insanların aslında çekincelerinden biri bunun çok aslında housekeeping olarak kabul edilen bir sisteme hedef alması. Yani tamam, bunlar belki spesifik onkotargetları aslında biz inhibe etmeye çalışıyoruz ama ya işte bütün protein sentezini bloklarsak gibi bir endişe var. Ancak aslında biz bunların spesifik olduklarını artık biliyoruz. Neden? Çünkü hücrelerin aslında özellikle kanser hücreleri bir şekilde adapte oluyorlar ve daha fazlasıyla bu proteinlere bağımlı hale geliyorlar. Yani çok basit düşünecek olursak normal bir hücrede işte bunların hani aktivitesi 100 dersek öbüründe 200 haline geliyor. Bu da size aslında bir terapötik şey veriyor, bir pencere veriyor. Bu pencereyi aslında kullanarak hücrelerin, yani birdenbire kanser hücreleri bunlara çok daha duyarlı ve inhibisyonları sonucunda daha sensitif hale gelirlerken normal hücreler bunu bir şekilde kaldırabiliyorlar. Özellikle klinik çalışmalarda şu an işte dediğim gibi bu mesela Zotatifin için ikinci faz ve de başka translation inhibitörler için birinci ya da ikinci fazda olan çalışmalarda aslında hastaların inhibitörleri çok iyi tolere ettiği gözlendi. Ve bu tolerasyon sebebiyle son yapılan çalışmalarda dozlar da yükseltildi. Dolayısıyla aslında burada bizim kullanabileceğimiz gerçek bir pencere, terapötik bir pencere olduğunu düşünüyoruz ve bu da hani spesifik olarak kanser hücrelerini target edebileceğimiz anlamına geliyor. Cevabınız için çok teşekkür ederiz Duygu Hocam. Dilerseniz diğer sorumuza geçelim. Bu sorumuz YouTube katılımcımızdan geliyormuş. Kanser hücre hatlarında çalışırken geçiş sayısı, kültür koşulları ve genetik kaymanın zamanla bir hücre hattının translasyon durumunu önemli ölçüde değiştirebileceği göz önüne alındığında yeniden üretilebilirlik sorununu nasıl ele alıyorsunuz? Her zaman hücre kültürüyle çalışıldığında çok ama çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Aslına bakarsanız translasyon hücrelerin çok farklı, yani confluence'lerine, yani ne kadar yoğunlukta olarak bulundukları, ne kadar gündür işte o platelet'i içinde bulundukları, üstündeki midyanın ne kadar zamanda bir değiştirildiği vesaire gibi şeylerle çok paralel olarak değişiklik gösterebiliyor ve çok hızlı bir şekilde değişiklik gösteriyor. Bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Dolayısıyla bunun en yolu aslında iyi pratik, yani ne kadar aynı şekilde deneyi yapabildiğinizin burada özellikle önemi oluyor. Yani bir gün siz hücreyi işte 2 gün büyütelim, işte %80'likken ben toplayayım. İkincisinde işte hafta sonuna geldi, ben bunu 3 gün değil de 3. günde değil de 4. günde toplayayım, bir şey olmaz gibi yaptığınız zaman gerçekten çok ciddi sonuçlarındaki farklılıkları görüyorsunuz. Dolayısıyla bunların hani bilincinde olarak herhangi bir şekilde translation çalışıyorsanız, ama aslında hepimiz çalışıyoruz ama bazen bunun hani çok daha ayrımında olmuyoruz. Herkes bir noktada Western yapıyor. Western demek protein seviyesine bakıyorsunuz demek. Onun translate olması gerekiyor demek. Siz bir gün o hücreyi dediğim gibi %100 ortamında alıp son derece aslında büyümez bir vaziyetteyken en azından topladığınızda bir sonraki deneyde de onu işte ne bileyim ben tam bu işte exponential fazında gayet güzel büyürken topladığınızda çok farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Gerçekten dikkatli bir şekilde çalışmak gerekiyor o yüzden. Cevabınız için çok teşekkür ederiz Duygu Hocam. Şimdi sıradaki sorumuza geçiyorum. Prostat kanserindeki onkojenik mRNA'lerin hangi moleküler özellikleri onları EIF4A inhibisyonuna karşı daha duyarlı hale getiriyor olabilir? Ağırlıklı olarak aslında biz bu 5 prime, pardon, sorunun devamı da var galiba. Evet hocam, bir kısmı daha varmış. Bu seçicilik rastlantısal mı yoksa terapötik olarak yararlı olduğu için mi gerçekleşiyor? Bir şeyin terapötik olarak yararlı olarak gerçekleşmesi olarak evrim açısından baktığınızda çok hani şey değil. O aslında biz onu kullanarak onu terapötik olarak yararlı hale getiriyoruz. Bu seçicilik ağırlıklı olarak 5' UTR'lerinin yapılarından kaynaklanıyor.
bu EF4A ile ilgili yapılan çalışmalar işte bu onko-mRNA'lerin çok daha kompleks 5' UTR'larının olduğu, işte daha GC-rich oldukları, daha secondary structure'larının, ikinci yapılarının daha komplike olduğunu gösteriyor. Ki keza işte biz burada AR ya da HIF1-alfa'ya baktığımızda bunu çok net olarak görebiliyoruz zaten. Dolayısıyla hani özellikleri, en büyük özellikleri derseniz 5' UTR'larıdır. Ancak bir RNA'ya bakarak bu bir onko-mRNA'dır, bu daha sensitiftir diyebileceğimiz bir seviyede henüz değiliz. Yani burada çok daha aslında farklı seviyede regülasyonlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hani ne kadar yapılan her çalışmayla bu 4'e olan bağımlılık da aslında daha bir netlik kazanıyor. Ama ağırlıklı olarak hani çok basit en azından özetleyecek olursak daha komplike 5' UTR'ları var. Daha GC-rich'ler ve mutlaka ikincil yapıları var. Cevabınız için çok teşekkür ederiz Duygu Hocam. Şimdi sıradaki sorumuza geçiyorum. Bu sorumuz YouTube'daki bir katılımcımızdan geliyor. AR ve HIF1-alfa translasyonunun baskılanmasında gözlenen tümör baskılanmasının ana nedeni mi, yoksa daha geniş bir translasyonel yeniden programlamanın çıktısını mı sonucunu alırız? Kliniğe adaptasyonu konusundaki görüşleriniz nelerdir? Kliniğe adaptasyon konusunda çok heyecanlıyım. Bununla ilgili bir takım çalışmalara başlatmak üzere yola çıktık. Çünkü gerçekten biz bu Zotatifin ilacı farklı kanser tiplerinde de denedik. Prostat kanserindeki etkileri gerçekten çok dikkat çekici. Dolayısıyla ben hani klinikte olumlu sonuçlar alabileceğimiz konusunda çok heyecanlıyım ve umutluyum. Şeyle ilgili aslında bu benim de kendi ilk deneleri yaparken de kendi endişelerimden biriydi. Yani bu drug'ın tek bir hedefi yok. Sadece AR'ı ya da HIF1-alfa'yı inhibe etmiyor, başka şeyleri de ediyor. Dolayısıyla ne kadarı bizim gördüğümüz efektin ne kadarı bunlardan kaynaklanıyor diye, ama bir deney paylaştım, onu hatırlarsanız eğer, özellikle AR için benim de beklemediğim kadar aslında olumlu değil de hani efekt gözlemledik. AR'ı baskılanmayacak olan bir AR'ı geri koyduğumuzda hücrenin içine, Zotatifin'in aslında göstermiş olduğu etkinin çok büyük bir kısmını kaybettiğini görüyoruz. Bu da aslında hani AR'ın ana targetlardan biri olduğunu gösteriyor. Ama AR'ın sadece tek başına işlem yapmadığı çok açık. Mesela AR ile HIF1-alfa'nın arasındaki ilişkinin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bunların ikisinin mesela AR alfa pozitif, AR alfa negatif prostat kanserlerinde daha mı etkili olacak gibi şeyleri bilmiyoruz. Bunlar için çok daha fazla deneye ihtiyaç var. Ama ilk aşamada klinikte en azından eğer pozitif hastalarda daha olumlu sonuç gösterebileceğini düşünüyoruz. Özellikle bu rescue eksperimentleri sayesinde. Dolayısıyla daha doğrusu. Cevabınız için teşekkürler hocam. Diğer sorumuza geçiyorum. Yeni SL2 EIF4A'yı direkt bloke mi ediyor, yoksa bir RBP yerinden mi ediyor? Sap RNA'de RBP'ler olmadan aynı yapısal remodeling gözleniyor mu? Güzel bir soru. Daha spesifik bir soru. Şimdi burada aslında söylenen şeyin yapısına baktığımız zaman, ikinci yapısına çok farklı işte böyle loop'lar görüyoruz. Seyirpin loop'lar görüyoruz ve bu loop'lar bu bizim drug yani Zotatifinin olup olmamasına göre şekil ve biçim ve yapı tamamen değiştiriyorlar. Şimdi bunun sebebi birçok şey olabilir. Şimdi RNA'lar tek başına hücre içinde bulunmuyorlar. Eğer biz bunu sadece izole edip, buradaki aslında sorunun ikinci kısmında saf RNA olarak yapsaydık daha farklı sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Ancak bunun fizyolojik olmayan bir koşul altında olduğunu da göz altında bulunursak çok da önemli olmadığını düşünüyorum. Yani hangisi daha önemlidir? Hücre içinde olan daha önemlidir. Çünkü hücre tek başına bir yapı değildir. Son derece komplike. Yani hücreyi böyle şey gibi düşündüğünüz zaman, gözünüzü kapattığınızda aslında böyle sanki böyle sıvı, işte bir RNA tek başına dolanıyor falan gibi düşünüyoruz bazen, ama yanlış. Aslında orada bir sürü, yani milyonlarca hatta molekül var. İşte bunun protein, lipid vesaire birçok şey var. Dolayısıyla onların hepsinin var olmasının aslında bir sebebi ve bir sonucu da var. Burada bir takım RNA binding proteinlerin mutlaka AR'ın 5' UTR'ine bağlandığını, buradaki işte bu yapıların bozulması sebebiyle bunların etkileşimlerinde mutlaka değişiklik olabileceğini öngörüyoruz. Ancak bunları araştırmak gerçekten kolay değil. Heyecan verici ama hiç kolay da değil. Dolayısıyla bir RBP yerinden mi ediyor?
bilmiyoruz. Yani hani keşke bunun cevabını verebilsem. Saf bir RNA'da da bunun daha farklı olacağını ama hani onunla çok uğraşmak açıkçası istemedim. Çünkü hani eğer çok RBP üzerine gidiyorsanız iyi bir kontrol ama kontrolden başka bir şey de yok açıkçası deneyin. Size getirdiği aslında bir değer. Cevabınız için çok teşekkürler hocam. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bu da YouTube katılımcımızdan gelen bir soru. EIF'lerin yanı sıra hem regulative inhibitor gibi EIF kinazlerde ternary kompleks oluşumu başta olmak üzere ribozomal sürece katılıyor. Bu kinazların da terapötik olarak hedeflenmesi olası mıdır, yoksa patolojik, fizyolojik regülasyon seçiliminde sorun yaşanır mı? Tam olarak hangi kinazlardan bahsediliyor? Sorunun ilk başına bir kere daha bakabilir miyiz? Tabii hocam. HRI gibi EF kinazlerinden, ternary. Tamam, o herhalde aslında var bir takım çalışmalar. Sadece işte bu initiation faktörlerinden değil, EF2 alfa, EF2 proteinlerini de hedefleyen bir takım moleküller var. Ve yapıldığı da işte bir takım klinik çalışmalarda da olumlu sonuçlar verdiğine dair hani bir takım bilgiler aslında alıyoruz. Dolayısıyla ben aslında hepsinin spesifik olarak farklı koşullarda farklı sonuçlar verebileceğini düşünüyorum. Hani hem bu heyecan verici oluyor ama zorluk kısmı da o. Yani hani tek bir şekilde aynı şekilde çalışmıyorlar. Ve hani hepsi işte ben prostatta bunu gördüm, hadi bunu uyguladığımda da aynı sonucu verecek maalesef diyemiyoruz. Hatta yani çok daha altyapısına gitmeniz gerekiyor. Yani hani bu sadece prostatta değil de işte prostatın işte bu submodelinden daha da altına gibi. Dolayısıyla mümkün. Ama çok şu anki aslında çok büyük daha hani translation faktörler dediğimizde daha initiation'da bu ternary complex'ten de ziyade aslında daha da başındaki bu EF4F kompleks daha ilgi çekici hale geliyor bundan dolayı. Cevabınız için çok teşekkür ederiz Duygu hocam. Şimdi sıradaki diğer sorumuza geçiyorum. Zotatifin asimetrik baskısının translasyonel strese yol açacağı düşünülebilir mi? Devamı var sanırım. Bu durum mümkün olursa stres granülleri tetikleyerek tümörü dormansiye sokuyor olabilir mi? ISR'ı tetiklediğine dair elimizde bir bilgi Zotatifin için en azından, yani Zotatifinin targetlarına baktığımız zaman daha sonra görmüyoruz. Yani bir ISR response gibi bir şey bilmiyor. Dolayısıyla hani öyle bir şey olduğunu düşünmek için elimizde bir gerekçe yok. Ama hani evet olsaydı belki hani onun stres granüllerinin tetiklenmesi, işte onların oluşumunun arttırılması vesaire gibi bir şey söz konusu olabilirdi. Ama hani yanlış hatırlamıyorsam düşünüyorum da yaptığım bir şey miydi diye baktım mı diye. Ama hani bakmamı gerektiren bir durum yoktu en azından, hani öyle diyeyim. Cevabınız için çok teşekkür ederiz Duygu hocam. Şimdi sıradaki diğer sorumuza geçiyorum. Şimdi sorumuz geliyor. Bu da YouTube'daki bir katılımcımızdan geliyor. Sizce bu önemli keşfiniz ekseninde uzun süreli zotatifin tedavisi senaryosunda tümör hücrelerinin alternatif translasyon yolları veya EIF4A bağımsız, EIF4 alfa bağımsız mekanizmaları geliştirerek direnç kazanma ihtimali nedir? Güzel bir soru. Bilmiyoruz uzun soluklu olarak ne olabileceğini. Hücreler çok akıllılar. Adaptasyon şeyleri aslında geniş. Sadece yani bu birazcık zamanla da alakalı. Yani 4A işte mesela işte başka bir şey compensate edebilir mi? Ya da daha farklı birdenbire adaptasyon süreciyle onu translate etmeye çalışabilir mi? Belki uzun soluklu olarak bunu yapabilir. Hele yani klinikte insanlarda nasıl olacağına dair zaten yani bir şeyimiz yok ama bunu denemeden göremeyiz. Ama bu birazcık da şey gibi düşünün. Aslında hangi seviyede de bu ilaçlarla tedavi görüleceğine göre bunun olabildiğince erken seviyede olması aslında çok daha az hücrenin böyle bir kontrol mekanizmasını da aktive ettiği anlamındayken baskılanması na karşı daha ileri seviyede zaten hani hücreler adapte olmuş. Bunların hepsi sadece oraya bağımlı olarak çalışıyorlar. Hani öyle bir durumda baskılanması arasında farklılıklar da gösterilebilir. Ama hani kısa cevap bilmiyoruz. Kazanabilir mi? Evet olası. Ama bu her şey için neredeyse söz konusu yani diyebileceğimiz şey. Cevabınız için çok teşekkür ederiz Duygu hocam. Diğer sorumuza geçiyorum. EIF4 alfa inhibitörü çalışmanızda PDX modellerinin geleneksel hücre kültürü sistemlerine kıyasla avantajları nelerdir? Ve
Bu modellerden elde edilen bulguların insan hastalara aktarılmasında hangi sınırlamalar hala mevcuttur? PDX'lerin en büyük avantajı doğrudan insandan geldiği için aslında hani çok fizyolojik olarak doğru modeller olmaları. En büyük zorlukları hücrenin, yani bir PDX'den diğer PDX arasındaki farklılıklar. Bunun sebebi de aslında bizim gerçek hayatta da karşılaştığımız bir insanın kanseriyle ikinci insanın kanserinin arasında çok farklılıklar olması. İkisi de prostat kanseri olarak geçse de maalesef hem genetik yapıları farklı oluyor, yani içindeki işte mutasyonlar farklı, protein seviyeleri farklı, her şey farklı. Dolayısıyla PDX'de de biz bunu yaşıyoruz. Yani bir PDX'de gördüğünüz sonucu ikincisinde gösteremeyebiliyorsunuz ve bu hani aslında bir öncekinde konuştuğumuz reproducibility açısından, yani devamlılık açısından ya da işte bir kere deney yaptım tekrar yaptığımda aynı sonuç çıkacak mı aşamasından sorunlar çıkartıyor. Yani çok, bir de şey de değiller. Tümörlerin de en büyük aslında zorluklarından biri homojen değiller. Yani son derece heterojen yapıdalar. Yani tümörün her bölgesindeki expression da birbirinden farklı. Dolayısıyla siz orada tabii ki insandan aldığınız hücre yapısında çok küçük bir miktarda alınıyor. O aslında bütün modeli, bütün tümörü gösteren homojenlikte midir? Çok büyük bir soru işareti. Dolayısıyla en büyük zorluklar buydu. Hani ben PDX çalıştıktan sonra yani aslında hücre modelleri ne kadar kolay PDX'e göre dedim. Ama fizyolojik oldukları için de bize aslında hani çok değerli sonuçlar veriyorlar. Çünkü PDX'e gösterdiğiniz zaman aslında hani uzmanların da bunu kabul etmesi açısından hani camia tarafından da çok değerli oluyor. Cevabınız için çok teşekkürler Duygu Hocam. Diğer sorumuz YouTube katılımcımızdan geliyor. EIF4 alfa tüm hücrelerde temel bir translasyon faktörü. Zotatifin kanser hücrelerine özgü etkisi nasıl sağlanıyor ve normal hücrelerde toksisite nasıl önleniyor? Teşekkürler. Evet, bunu da aslında biraz evvel daha da konuştuğumuz doğru. Foray aslında bütün protein, yani bütün aslında protein sentezi mekanizması için gerekli olan bir protein. Ancak kanser hücreleri normal hücrelere göre buna daha da bağımlı hale geliyorlar. Çünkü işte mesela en basitinden EMPIAR gibi bir RNA'nın translasyonunu tetiklemeleri gerekiyor. Bu EMPIAR daha işte komplike bir 5' prime UTR'e sahip olduğu için daha da fazla aslında forayın aktivasyonuna ihtiyaç duyuyor. Ve bunun gibi birçok RNA'yı da yapmaları acil olarak aslında üretmeleri gerektiği için birdenbire onların EF4'e bağımlılığı normal bir hücreye göre çok daha fazla oluyor. Bu da bize bir işte terapötik pencere dediğimiz aslında bir alan sağlıyor. Çünkü o hücreleri önce, yani verdiğiniz dozla alakalı olarak verdiğiniz doz önce kanser hücrelerini etkiliyor. Normal hücreler onu tolere edebiliyorlar. Bir de şöyle bir şey var. EF4'e çok ama çok miktarda hücre içinde olan bir proteindir. Çünkü çok essential, yani hani normal şartlarda bunu knockdown vesaire ettiğinizde de hücreler çok mutlu olmazlar. Ancak aslında biz biliyoruz ki mesela mouse models, yani model farelerinde de bu faktörlerin seviyelerini biz son derece %50 seviyelerine çok rahatlıkla düşürebiliyoruz ve hayvanlar bunu tolere ediyorlar. Ve bu tolerasyon aslında bize normal şartlarda hücrelerin gereğinden çok daha fazla bu translasyon faktörlerine sahip olduğunu gösteriyor. Ama bu işte fazlalık kanser hücresi için birdenbire bir avantaj haline geliyor. Biz bunu düşürdüğümüz zaman kanser hücreleri ölürken normal hücreler bunu tolere ediyorlar. Çünkü zaten gereğinden fazla miktarda onlar da var. Cevabın için teşekkürler Duygu Hocam. Diğer sorumuza geçiyoruz. Baskılanan 554 transkriptin 5' UTR'ların yapısal farklılıklarını sorgulayabildiniz mi? EIF4 alfa bağımlılığı için tahmin edilebilir bir yapısal eşik gözlemlediniz mi? Güzel bir soru. Hayır. Onu sorgulamak çok kolay bir iş değil. Bu 554 transkriptin her biri için DMSik yapmak ya da global DMSik analizi yapmak gerekiyor. DMSik çok straightforward bir metot değil. Çok kuvvetli bir teknik ama hani çok basit değil. Hepsi için bakmadım. Eğer bakılırsa bu tabii ki bunun biyoinformatik olarak da tabii çok ciddi olarak analiz edilmesi gerekiyor. Yapısal bir eşik gözlemlediniz mi bilmiyoruz bakmadığımız için, ama hani mümkün. En azından sadece baktığımız bu 2 tane target ve işte 3-5 tane target olmayan RNA'nın yapısına baktığımız zaman çok spesifik olarak gerçekten protein seviyesinde düşüş gördüğümüz targetların
UTR'larındaki ikincil yapının bozulduğunu, diğerlerinin de aslında çok da etkilenmediğini gördük. Dolayısıyla bence mutlaka bir eşik var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Cevabınız için çok teşekkür ederiz Duygu Hocam. Diğer sorumuza geçiyorum. Bu sorumuz YouTube'daki bir katılımcımızdan geliyor. Zotatifin AR5 piram UTR'ını daha stabil hale getiriyor. Bu paradoks EAF4 alfanın statik açılım değil, dinamik konformasyon sağladığını mı gösteriyor? Teşekkürler. Daha stabil mi ondan çok emin değiliz. Delta G'lerine baktığımızda aslında bir stabilitenin değişmediğini gösteriyorduk. Ben ilk başta yaptığımızda hani aslında acaba stabilitesiyle mi alakalı bir değişim olacak? Birinin delta G'si öbüründen çok mu farklı olacak gibi bir hipotezle başlamamıza rağmen öyle bir şey gözlemlemedik. Ancak buradaki statik versus dinamik konformasyon doğru ve bu şöyle de bir şey var. Mechanistic gibi metotlarda biz aslında bir fotoğraf gibi düşünün. Yani bir anlık bir RNA'yı biz yakalayıp çekiyoruz. Ancak hücre içinde hiçbir şey anlık, yani hücre içinde çok dinamik bir yapı. Yani ben bunun yakaladığımız muhtemelen en fazla görülen konformasyon olduğu için bizim yakaladığımızı düşünüyorum ama bunun haricinde birçok konformasyon olduğuna da çok eminim hücre içinde ve bununla ilgili de aslında birçok insanın yaptığı çalışmalar var. Eğer özelinde değil tabii ki ama hücre içinde RNA'nın yapısında değişken olduğu, sürekli değiştiği, adapte olduğu işte ve bu değişim sonucu da değişim sebebiyle de translasyonun da aslında değişeceğini öngörüyoruz. Ama hani eğer şeyinde de detayını maalesef henüz bilmiyorum. Cevabınız için teşekkür ederiz Duygu Hocam. Şimdi sıradaki soruya geçiyoruz. Çoğu translasyon inhibitörü hedefleyici faktörleriyle bağlanmada mRNA dizisi içeriyor. Ancak kodlamayan RNA türleri lncRNA, circRNA, mRNA davranışı alterasyonlarına önemli bir katılım sağlıyor. Bu RNA etkileşimleri translasyon mekanizması hedefleyen terapötik yaklaşımlarda ne gibi zorluklar doğurabilir? Burada aslında non-coding RNA'lerin RNA translasyonundaki etkisi mi soru? Soru zannediyorum o. RNA etkileşimleri yani buradaki hangi non-coding RNA konuştuğumuza göre değişir tabii. Burada mesela makroRNA ise zaten RNA'nın stabilizasyonunu etkileyebilir ya da bazı durumlarda aslında translasyonunu da etkileyebiliyor. Biz bunu da biliyoruz. MicroRNA'nın hem binding site ile bağlantılı olarak ya da önceliğiyle alakalı olarak RNA etkileşimlerinin translasyon ya da RNA daha translasyondan ziyade bizim en çok bildiğimiz aslında RNA'nın stabilitesine etkisi. RNA duplekslerinden kaynaklı işte RNA degradasyonu olabiliyor ya da bazı durumlarda bu doğrudan işte oligomerler vesaire teknolojisiyle bir RNA'nın doğrudan hairpin oluşturularak hücre içinde yıkılması kullanılabiliyor. Ama hani hücre içinde biz bunların biraz şey gibi hissediyorum yani başlangıcındayız anlamak için. Hani hem her şey aslında bayağı da ilerledik gibi ama ne kadar ilerlersek yani ilerledikçe aslında ne kadar bilmediğimizi farkındayız. O yüzden hani bunun terapötik yaklaşımlardaki zorluklarını birçok farklı senaryoda ben size yarım saat konuşabilirim ama hani herhalde öyle bir zamanımız yok. Cevabınız için teşekkür ederiz Duygu Hocam. Şimdi sıradaki sorumuz YouTube'daki bir katılımcımızdan geliyor. RNA yapılarını hedefleyen küçük moleküllerde off-target translasyon baskılanması olasılığını minimize edebildiniz mi? Ya da bu etkileşimleri ileri araştırmalarda elemek için haritalandırabildiniz mi? Burada aslında bu tekrar hani şey yaptığım RNA yapılarına değil, burada işte mesela Zotatifin gibi bir işte small molecule'de baskılanmasını minimize edebildiğimizde etkileşimli araştırmalarda elemek için haritalandırabildiniz mi? Çok haritalandırmaktan ziyade yani biz bunu çok spesifik olarak dediğim gibi aslında başlangıcında olduğumuz için hani buradaki hedef bu mesela EF4A için biz bunun RNA'ya bağlandığını biliyoruz. Bu small molecule'de bunun RNA'ya ya işte bağlanmasını etkileyecek ya da bağlandıktan sonra ayrılmasını etkileyecek vesaire gibi bir sistem üzerinden çalışıyor. Yani biz bunların hepsini aslında bu small molecule, bu EF4A ve bu spesifik RNA için gibi bir şekilde sentezleyemiyoruz. Bunu yapmak yani o small molecule'leri oluşturmak çok zor. Dolayısıyla hani RNA'nın orada biraz daha RNA böyle çok genel bir yapı olarak bulunuyor. Sonrasında da bu off-target efektler aslında demin söylediğim
foreign mesela işte normal hücrede gereğinden çok daha fazla olması, diğerinde ama aslında miktarına çok bağımlı olarak kanser hücrelerinin büyümesinden dolayı da off-target efektlerini minimuma indirdiğimizi düşünüyoruz. Cevabınız için teşekkür ederiz Duygu Hocam. Sıradaki son sorumuzla devam ediyorum. Çoğu translasyon inhibitörü hedefleyici faktörleriyle bağlanmada mRNA dizisi içeriyor. Ancak bu soruyu az önce size sormuştuk. Diğer sorumuza okuyorum. Translasyonu hedefleyen küçük moleküllerin geliştirilmesinde sistemik sitotoksisiteden kaçınmak için nasıl bir model izlenebilir? Bu aslında söylediğimiz gibi bu sistematik sitotoksitizde, yani hücrelerin bunu kabul etmemesi biraz miktarlarıyla da bağlantılı olarak diye düşünüyoruz. Dolayısıyla aslında translasyon faktörlerinin çoğu için, bu sadece Y4F için değil, bir diğer translasyon faktörleri için de, bunlar elongation'da, termination'da vesaire gibi hücrede çok miktarda olduğunu düşünüyoruz ve aslında çok öyle büyük bir toksisitelere sebep olmadıklarını inhibitörlerini görüyoruz. Buradaki en büyük aslında sıkıntı inhibitörlerin oluşturulmasında, yani bunların ve hücrenin içine verilebilir. Bildiğiniz gibi özellikle small moleküller ya da bütün druglarla ilgili en büyük sorularımız hücrelenebilir bir formata getirilebilmesinde. Daha fazla çalışmaya, daha fazla yeni moleküle ve daha fazla kaynağa ihtiyaç var bunların gözlemlenebilmesi için. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Değerli vaktinizi ayırdığınız ve bilgi dolu sunumunuz için kendim, ekibimiz, katılımcılarımız adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Sizlere iyi günler dileriz hocam. Birazdan Identification of SHMT2 and MTHFD2 Inhibitors by Transfer Learning konulu konuşmasını gerçekleştirmek üzere Sayın Profesör Rengül Çetin Atalay bizlerle birlikte olacaktır. Teşekkür ederiz.
Congress 8. Professor Rengul Chetan Atalay. Identification of SHMT2 and MTHFD2. Inhibitors by transfer learning, Professor Rengul. Chetan Atalay, who completed her education at Hacettepe University Faculty of Medicine in 1992, moved her academic work to France, where she obtained her master's degree in integrated biological systems in 1994, and her doctorate in molecular biology and biochemistry in 1997 from Université de Paris Sud. During her doctoral studies, she served as a research assistant at the prestigious French institution École Polytechnique. Professor Chetan Atalay, who began her academic career in 1997 in the Department of Molecular Biology and Genetics at Bilkent University, served as an associate professor there until 2014. During this period, in 2004, she served as a visiting assistant professor at the Virginia Bioinformatics Institute, deepening her expertise in bioinformatics and post-genomic data analysis. Joining the Department of Health Informatics at the Middle East Technical University Informatics Institute in 2014, Professor Chetan Atalay took on the role of founding principal investigator of the Cancer Systems Biology Laboratory there and was awarded the title of professor in 2017. Professor Chetan Atalay's scientific research focuses on the molecular biology of liver cancer, deep learning-based drug-target interaction prediction models, and the analysis of transcriptomic data using systems biology approaches. Throughout her career, she has achieved significant milestones, such as the Tubaga Beep, the UICC International Cancer Technology Transfer Award, and the Sanofi Pharmaceutical Research Award. Currently serving as a senior researcher in the Department of Pulmonary and Critical Care Medicine at the University of Chicago, Professor Chetan Atalay continues her advanced research on the response of endothelial cells to hypoxia, metabolic reprogramming in pulmonary fibrosis, and mTOR signaling pathways. Merhabalar, kongremize tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Kongremizde Sayın Profesör Rengul Chetan Atalay'ı ağırlamaktan onur duyuyoruz. Değerli hocamız bizlere bugün Identification of SHMT2 and MTHFD2 Inhibitors by Transfer Learning konulu bir konuşma gerçekleştirecektir. Konuşma bitiminde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru cevap bölümümüz olacaktır. Merhaba Rengul Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, kusura bakmayın. Hiç önemli değil hocam. Mesajlar biraz yani sürekli ya spam'a düşüyor ya da olmuyordu. Şimdi telefonuma düştüğü için bağlanabildim. Biraz böyle alelacele. Çünkü öbür türlü şey olmadı. Kusura bakmayın gecikme için. Şimdi bu nedenle de yapabilirsiniz isterseniz. Bir yapacağım. Full screen yapmadım mı? Yapmıştım. Ben bu sistemi hiç kullanmadım. Nasıl yapıyorum? Leave Studio. Hocam
Evet, oradan basmanız lazım. Altta plus artı işaretli bir bilgisayar sekmesi var. Okay. Ona şey dedim. Stop screen. Şu anda share ediyorum screen'imi. Share ediyorsunuz. Evet hocam. Siz sunumunuzu oradan açarsanız. Ha, sunumu gelip açacağım. Evet. Bekle. Ha, bekle. Mükemmel Onu hocam. açacağım. Okay. Siz onu açıp tam ekran yaparsanız biz zaten göreceğiz hocam ekranı. Sunumum biraz orada, biraz burada. Tamam. O yüzden öyle yapacağım, bir saniye. Şimdi tamam, biraz böyle atlaya zıplaya olacak, kusura bakmayın lütfen. Tamam, hiç önemli değil. Şimdi Size iyi transfer sunumlar learn dilerim. efendim. Size iyi, harika bir sunumlar dilerim hocam. Şu anda görüyoruz ekranı. İnşallah. Şimdi transfer learning for drug target and interaction prediction. Bu Doktor Alperen Dalkıran'ın doktora tez çalışması, aslında sistemi o geliştirdi. Transfer learning for drug target'ı. Tez hocası Profesör Doktor Volkan Atalay, biyolojik validasyon deneylerini Takugocho, Robert Hamanaka ve Gökhan Mutlu Hoca ile beraber bizler gerçekleştirdik. Şimdi şöyle yapacağım ben, çünkü biraz atlayacağım, arada çok fazla şey var. Şimdi bioaktif compound datası bazı ilaçlar için, özellikle kanser ilaçları için daha fazla çalışılmış. Dolayısıyla bazı targetlara, bazı hedeflere daha böyle fazla ilaç geliştirmiş. Ama bazı ilaçlar ya da işte aktif biyomoleküller şeyi çok az. Ne derler onun adına? Proteinlerin bioaktif molekülleri çok az. Bazılarının çok fazla, 1000'den fazla. Bazılarının 1 tane, 10 tane hedefi var. Bizim hedefimiz bu 1-10. Yani MTHFT2 ve SHMT2 enzimleri hatta SHMT2'nun hiç yok. 0. Ama bu ilaçlar özellikle akciğer fibrozunda, hani bu koah denilen hastalık var ya, onda çok önemli rol alan enzimler bunlar. SHMT2 ve FTHF2. O nedenle bu enzimleri hedef alan ilaçlar bulabilirsek hastaları akciğerin fibroza gitmesini önleyebiliriz. Akciğer fibrozu aslında kanserden daha da agresif bir hastalık. Çünkü bir defa başladı mı durdurulması neredeyse imkansız ve hasta 5 yıl içinde akciğer işlevini kaybediyor. Ve tedavisi akciğer transplantasyonu oluyor. Yani fibrozu, kolajen birikimini akciğer dokusunda önlemek mümkün değil. Böyle esnekliğini kaybediyor akciğer. Artık esnek olmuyor. Dolayısıyla kişi nefes alamaz duruma geliyor. Nedenleri neler? İşte Covid yaşadık, pandemi bir tanesi. Ama influenza, grip, ondan sonra çevre hava kirliliği. Çevre hava kirliliğinde sigara da bunun içinde. Yani akciğerlere giren bütün yabancı malzeme, partiküller. Ondan sonra bakteriyel enfeksiyonlar. Bunların hepsi pnömoni oluşturuyor ve bunun sonucunda da hastada fibroz gelişiyor. Şimdi bizim yapmak istediğimiz şey, deep learning daha önce kullanılan bir metot ilaç keşfinde. Yapmak istediğimiz şey deep learning ile çok küçük dataya, yani drug target datasına sahip olan molekülleri, hedefleri, yani molekül ve hedefini bulmak. Sonra başka bir ilaç için eğittiğimiz bolca şeyi olan, hedefi olan
başka bir protein için eğittiğimiz, onu eğitilmiş bu deep learning metodunu çok az datası olana transfer etmek. Alper'in bu paper'ı birkaç yıl önce Bioinformatics Journal'ın dergisinde yayınlandı. Dolayısıyla biz transfer learning yapmak istedik. Dediğim gibi işte bir deep learning modeli geliştirip onu çok az sayıda biyoaktif molekülü olan protein ailesi için fine tune edip, freeze edip sonra da olası hedefleri bulmak. Bu bizim grubumuzun birçok arkadaşımız var. Onların hep beraber yayınladığımız bir makaleden figür. Yani biz daha çok Campbell şeyini kullanıyoruz, veri tabanını ve orada biyoaktif ve inaktif veri setlerimizi Campbell'dan çekerek alıyoruz. Bu Ahmet Rifairoğlu'nun tezinden gelen bir figür. Şimdi burada bir takım biyoaktif ve inaktif, hani biz buradan veri seti oluşturuyoruz ya, bir snapshot, yani bir kısa bir gösterim. G protein coupled, G proteinle eşleşmiş reseptörler var. İyon kanalları var, kinazlar var, nükleer reseptörler, proteazlar, transporterler. Yani bir sürü aktif, mesela çok fazla aktif compoundları var bunların. İşte bunlar çünkü kanserde daha çok kinazlar falan. Ondan sonra buradan oluşturduğumuz bir test ve training setleri var. Sonra işte Deep Neural Network'ü arkadaşlar eğitiyorlar. Ben bilmiyorum bu kısmı nasıl oluyor. Ondan sonra da bizim elimizde eğitilmiş bir Deep Neural Network sistemi oluyor. Şimdi MTHFT2'ya gireceğim. Aslında bunun daha iyi bir figürü var. Just give me a second. Bir şey yapalım. Ya bu da olabilir. Pardon. Kusura bakmayın. Şimdi şöyle, umarım görebiliyorsunuzdur. Eğer hani bu geçişlerde göremiyorsanız kusura bakmayın lütfen, ya da tekrarlayabilirim. Şimdi source modelimiz var. İşte kaynak model. Bu kaynak model dediğim gibi daha önceden büyük drug ve hedef ilişkisine sahip train edilmiş, eğitilmiş model. Gördüğünüz gibi çok fazla verisi var. Sonra bizim target enzimimiz var. Bu enzimin modelini geliştiriyoruz. Sonra 2 tane bu geliştirdiğimiz hedef enzim modeli. Hedef enzimlerimiz işte MTHFT2 ve SHFT2. Burada mesela MTHFT2 enzyme classification, hani bu EC'ler var ya, enzyme nomenclature classification'a göre baktığımızda aktif işte ve inaktif modellere bakıyoruz. Burada inaktif, aktif ve yani kaç tane compound var? Gördüğünüz gibi çok az, yani 29 aktif var. Ona eş inaktif buluyoruz. SHMT2'da zaten SHMT2'nun kendisine hedef yoktu. Biz o enzim sınıfından SHMT1'i aldık. 2 değil de 1'i alarak bu 6 molekülü kullandık ve hedef belirlemeye çalıştık.
Ve 2 tane modelimiz var. Birisi dinamik, diğeri ise freeze. Şurayı freeze ediyoruz ve bakıyoruz. Sonra drug bank ve veri bankasını kullandık. Burada 9000 küsür aktif molekül var. Bu aktif molekül başka ilaçla, başka hedeflere sahip. Başka şeyler için, proteinler için keşfedilmiş. Ama bunlar bizim enzimlerimize de olur mu diye biz önce bunu denedik. Aslında da bir şey de deneyebilirdik, yani Campbell'dakileri. Fakat oradakilerin oradaki sayı çok daha yüksekti, hatırlarsanız şuradan. Yani 18.6 milyon. Fakat bunların hem kalitesi yani BioAssay'ler oluyor, target bilgisi olmuyor. Hangi canlı üzerinde denenmiş belli değil. Mesela protein hedefi olmuyor da proteinin bir ufacık parçasına peptite bilgisi oluyor falan derken böyle bir sürü yani veri çok kirli orada ama çok da kıymetli bir veri aslında. Bir de bu P. Campbell value'ları, hani bir takım şeyleri, şartları şey yapan, yani işte protein hedefi olsun, işte şu kadar diyorlar ki bir ilaç diyelim ki 100 mikromolerde etkin. 100 mikromollerdeki bir ilacı bir insana veremezsiniz çünkü çok yüksek bir konsantrasyon oluyor. Yani adamın şöyle bir avuç avuç ilaç içmesi gerekiyor. Bir takım işte şeyler var, şartlar var. O şartlar bu P. Campbell değerlerini olarak belirlenmiş. Biz buna da bakabilirdik ama biz öncelikle FDA tarafından, yani dünya tarafından, sadece FDA değil, dünya tarafından hani ilaç olarak kullanılabilen, drug diyoruz, compound'dan drug aşamasına geçmiş. Onları test etmek istedik ve onları bu geliştirdiğimiz transfer learning modelinde aktif ve inaktif olarak sınıfladık. Şimdi tekrar buraya geçeceğim. Okay. Mesela bunlar yani 1000 experiment, in silico experiment. Bunu geçiyorum. Okay. Okay. Şimdi sonuç göstermek istiyorum. Bir tane daha slaytım var. Okay. Şimdi biz bu ilaçları yani taradıktan sonra şurada drug bank ID'leri var. Target olarak işte 1, 2, 3, 4, 5 4 tane MTHFT2'ya target hedef alan molekül bulduk. 2 tane de SHMT2'ya anlamlı bir şekilde etkileyen molekül bulduk. Bunlar bilinen ilaçlar. Karbimazol, ondan sonra folinik asit mesela, levokorin. Bir kısmı kanserde kullanılıyor, bir kısmı başka, krizotin mesela. Başka şeylerde kullanılan ilaçlar. Şimdi bu ilaçların hiçbiri birbirine benzemiyor. Nasıl hedefi aynı olabilir diyebilirsiniz. Burada hani sorulması gereken soru da siz işte tam bu buna bağlanıyor mu? Bu çünkü bir molekülün bir proteine bağlanabilmesi için biraz benzer bir yapıya da sahip olması lazım. Şimdi bizim yaptığımız deneylerde ya da prediction'da biz birebir, zaten çoğu etki de öyle, birebir değil ama bu proteinin de içinde var olduğu bir işlevi, hücresel işlevi hedef alan molekülleri seçiyoruz. Yani direkt bu proteini inhibe ettiğimizi söyleyemeyiz. Yani onu nasıl söyleyebiliriz? Bu proteini isolate ederiz, bu molekülle bir araya koyarız. Proteinin
enzim aktivitesine bakarız. O noktada söyleyebiliriz. Ama şu ana kadar onu söyleyemeyiz. Ama bu proteinin içinde bulunduğu bir sinyal ağı var. O da bir karbon pathway ağı ki akciğer fibrozunda kolajen üretiminde önemli olan bir hücresel ağ, hücresel pathway. Bu pathway'i inhibe ettiğimizi söylüyoruz. Şimdi neler yaptık? Ona geleyim. Mesela MTHFT2 antagonists ya da işte inhibitörlerine baktığımız zaman biz bunları önce satın aldık. Sonra bir Western blot'la kolajen üretimine baktık. Çünkü bunlar dediğim gibi bir karbon sinyal ağı kolajen üretiminde ki glisin amino asitine sentezinde yer alan ağ. Dolayısıyla bu kolajen üretimine baktığımız zaman bir de hücrelerimiz var. İnsan akciğer fibroblastları. Çünkü fibroblastlar fibrozis için olan şeyi üretiyorlar. Kolajeni ve böylece doku fibrotik yani hücreler arasında, akciğer hücreleri arasında kolajen biriktikçe fibroz oluşuyor ve akciğerin esnekliği kayboluyor. Kullandığımız hücreler normal insan akciğer fibroblastları. Bu hücreler TGF-beta dediğimiz proteinle indüklendiklerinde ki TGF-beta fibrozda yani akciğer fibrozunda hücrenin ya da akciğer inflammation'da çokça üretilen bir cytokine. Dolayısıyla TGF-beta'da eklediğimizde normale göre kolajen üretiminin fazla olmasını bekliyoruz. Bu da negatif. Yani TGF-beta yok, kolajen yok. TGF-beta yok, kolajen yok. Ona dikkat edeceğiz. Bu da pozitif bir kontrolümüz var ki bu TGF-beta. Şu ikisinin arasındaki değişikliklere bakıyoruz. Mesela krizotinib'e gelelim. Krizotinib'de TGF-beta ekledik, ilaç koyduk, azalma var. Karbimazol'de bayağı bir ilacı koyduğumuzda 250 mikromolar, çok yüksek belirtirim. Yani oralarda hani dediğim gibi sinyal ağında biz bir değişiklik yapıyoruz. Biz araştırmacıyız. Sonrasında bu molekülün yapısı değiştirilir. Başkaları, farmasötik kimyacılar bunu daha düşük dozda aktif hale de getirebilirler bu molekülü. Biz şu anda şey yapıyoruz. 50 mikromolar anlamda bir inhibisyon. Kolajen yine düşüyor. Bir de alfa smooth muscle aktin var. O da fibrozda yer alan bir molekül, protein. Onun da düştüğünü görüyoruz pozitife göre. Neredeyse ne ama karbimazol negatif. Bu GSK molekülü bu trial yani clinical trial'a girmiş. Sonra ne için işte bir takım işte reseptör agonisti olarak girmiş. Ama sonra multiple sclerosis'te kullanılmış bir molekül. Onun tedavisi için keşfedilmiş ama orada sonra geçmemiş şeyleri. Yani multiple sclerosis'te uygun bulunmamış. Ama bizim çalışmamız için ilginç olabilir ve ileride başkaları bunu hani biz yayınımızı yaptığımızda şey yapabilirler. Bunu ne derler ona geliştirebilirler, kullanabilirler. Biz biyoinformatik ve biyoloji durumunda olduğumuz için. Şimdi sorusu gelebilir. Ya bu hücreler öldüyse ilacı verdik. O nedenle hani burada etki görmüyorsak diye. Baktığımız zaman hücreler aslında ölmüyorlar. Hani bu GSK molekülü hani gayet de yaşıyorlar yani. Şu
0 mikromolar. Bu 50 mikromolar. Bu mesela folinik asit. Bu biraz daha büyümüş. Burada biraz daha az hücre var ama ölü değiller. Yani daha az çoğalıyorlar. O da başka bir şey. Mesela buraya baktığımız zaman bu da folinik asit. Tekrar aynı şey. Krizotinibe baktığımız zaman hani krizotinib bir antikanser de ilaç. Hem hücrenin yani bu fibroblastların çoğalmasını engelliyor. Ama yani öldürmüyor da. O yüzden hani kolajen üretimini de azaltıyor. Şimdi tabii biz Western blot'la bu da başka bir ilaçtı, metimazol. Şimdi şeye geleceğim. Son figürüme. Bu. Şimdi burada bizim yani baktığımız ilaçlarda şu 0 mikromolar TGF-beta eklenmiş. Şu kontrol, yani bunlar pozitif kontrol göre bir azalma var mı kolajen ya da alfa smooth muscle aktinde. Şimdi folinik asit, bu yani bir sürü deney yaptıktan sonra şurada bir hiccup olmuş ama başkası vardı öbür slaytta, yani bu 250'de de burada bant var. Biraz 400'de şu ama bu çok yüksek bir doz. Trimatinib, orada da bir fark göremiyoruz. Fakat buraya geldiğim krizotinib, karbimazol ve bu GSK molekülünde kolajende doza bağlı olarak bir düşüş, alfa smooth muscle aktinde de doza bağlı olarak bir düşüş görüyoruz. Karbimazolde de aynı şey var. GSK molekülünde de aynı şey var. Burada tekrar yani bu deneyin tekrar yapılmış hali, tek doz olarak seçtiğimiz dozlarda. Burada TGF-beta yok. Dolayısıyla kolajen ve alfa smooth muscle aktin yok. Fakat TGF-beta koyduğumuzda, ilaç koymadığımızda kolajen ve alfa smooth muscle aktin çoğalıyor. Ondan sonra diğer ilaçlar da düşüyor. Sonra biz LCMS'le, yani mass spec'le relatif intraselüler glisin miktarına baktık. LCMS'le, GCMS'le. Metabolomics yaptığımız zaman TGF-beta koymadığımızdaki hücre içi glisini ne göre normalize ettiğimizde, çünkü bu bir, TGF-beta koyduğumuzda glisin miktarı artıyor, krizotinib de düşüyor, karbimazol de düşüyor, GSK de düşüyor. Yani bu aslında bu Western blot'un şeyini, ki sanki bu Western blot buraya yapılmış gibi, grafiğe çevrilmiş gibi olmasına rağmen aslında bu metabolomics, GCMS datası ve gördüğünüz gibi hani biz bu 3 molekülü ilk önce şey için keşfettik. MTHFT2 ve SHMT2. MTHFT2 ve SHMT2'ya hedef alarak keşfettik. Sonra da biyolojik olarak validate ettik. Bu ilaçların şeyleri var mıydı? Ama bu proteinlerin hemen hemen neredeyse yok denecek kadar biyoaktif compound'u vardı. Ama dediğim gibi validasyonu biz hücre ağı aşamasında gerçekleştirdik. Yani bu demek değil ki bu moleküller direkt olarak MTHFT2 ya da SHMT2'ya bağlanıyor. Ama bu enzimlerin olduğu sinyal ağlarında yer alıyorlar. Şuna geri dönmek istiyorum. Şu figüre.
Bu da olabilir. Ama şu daha iyi. Şimdi Campbell'da yani milyonlarca biyoaktif molekül var. Dediğim gibi bunların bir kısmı binding bioassay. Bizimki binding bioassay değil. Bizimki proteinin aldığı, gördüğü sinyal ağındaki inhibisyonu gösteriyoruz bu metotla. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu bir de genel bu iyi bir review. Bunu okuyabilirsiniz. Yani nedir drug target interaction deyince işte biz hedef identify ettik. Ama bizim bu library development ya da chemical synthesis gibi bir şansımız yok. Dolayısıyla machine learning model uyguladık. Ve böylece bir deep neural network eğitildi. Ve bu eğitilmiş yani ilaç proteinler, amino asitler ilaçlarda ya da compoundlarda chemical'lar. Bizim eğittiğimiz deep neural network amino asit ve chemical interaction'ı öğreniyor. Ama sonrasında bu öğrenen deep neural network'ü yeniden transfer learning metoduyla yani geçiriyoruz. Yeni neural network'e transfer ediyoruz. Öğrendiğimiz şey ne? Compound versus amino asit, işte peptide binding. Bunu büyük bir veriyle öğrendik. Sonra bunu daha küçük veriye olan şeye aktarmış oluyoruz. Burada var bir de. Yani traditional'dan transfer learning'e. Burada öğrendiğimiz knowledge'ı biz daha ufak data setimiz olan sisteme adapte ediyoruz. Birisinde 29 tane vardı, diğerinde 6 tane vardı. Bununla train ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kusura bakmayın, biraz dağınık bir sunum oldu. Teşekkür ederim. Hiç önemli değil hocam. Bilgilendirici sunumunuz için çok teşekkür ederim. Dilerseniz soru cevap bölümüne geçebiliriz. Tabii. İlk sorumla başlıyorum. Hesaplamalı olarak öngörülen inhibitörlerin gerçekten hedef proteine bağlandığını doğrulamak için kemoproteomik yaklaşımlar kullanıyor musunuz? Hayır. Bu yani tür kovalent... Evet. Yok, kullanmıyoruz çünkü o başka bir ekspertiz. Biz daha çok moleküler biyolog olduğumuz için sinyal ağı üstünden gidiyoruz. Anladım hocam. Cevabınız için teşekkür ederim. Başka bir soruya geçebiliriz. Tabii. YouTube katılımcımızdan geliyor. Modelinizin önerdiği inhibitör adaylarından herhangi biri grubunuzun geliştirdiği SRB, sitotoksite veya gerçek zamanlı hücre büyümesi platformlarında test edildi mi? RTCS. Ettik. SRB'de bir şey çıkmadı. Yani etkilemiyor hücrelerin çoğalmasını. Çok teşekkürler hocam cevabınız için. Bir sonraki sorumuzla devam ediyorum. MTHFR2 knockdown kolajen mRNA'sını değil yalnızca proteinini baskılıyor. Modeliniz bu post-transkripsiyon özgürlüğünü hedef değerlendirmesine nasıl entegre ediyor? O yönüyle bakmadık, doğrusunu isterseniz. Biz daha çok kolajen üretimine baktık. Öbür türlü de bakılabilir, yani metilasyon için. Çok teşekkürler hocam. Bir diğer soruyla devam ediyorum. YouTube katılımcımızdan. Transfer learning farklı protein
aileleri arasında bilgi transferi yapıyor. Ancak biyolojik olarak bağlanma mekanizmaları çok farklıyken bu transfer ne kadar anlamlı bir sonuç üretiyor? Şimdi tabii dediğim gibi yani transfer yani hedefi protein hedef bilgisi çok az olduğu için biz birebir bir ilişki var mı yok mu onu söylemiyoruz. Onu söylemediğimizi de söylüyoruz ama o proteinin işlev aldığı sinyal yolunu etkileyen molekülleri bulduğumuzu söylüyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Yani bu geleneksel yöntemde, şu traditional yöntemde, bilmiyorum ekranın hala görünüyor mu? Geleneksel geleneksel yöntemde ki veri çok fazla olduğu için orada birebir interaksiyonda bulunabilir ve onlar da test edilebilir. Ama bizde yani bizim öyle bir deneysel altyapımız da yok ama dediğim gibi deneysel altyapısı olan, proteomik altyapısı olan insanlar yapabilirler. Cevabınız için çok teşekkürler hocam. Bir sonraki sorumla devam ediyorum. TGF-beta, MTHFR1 mRNA düzeyini artırırken protein düzeyini düşürmesi sitozolik 1C yolu ağının aktif olarak baskılandığını mı işaret ediyor? Bu mekanizma mitokondri seçici inhibitör tasarımında nasıl değerlendirilebilir? Yani güzel soru. Bu bayağı bir uzunca bir moleküler biyoloji bir lecture'ı gerektiriyor. Evet, bizde zaten MTHFR1 mitokondri dışında MTHFR2 mitokondri içinde olduğu için ve bu hücrelerde enerjiye, özellikle kolajen üretiminde enerjiye çok ihtiyaçları olduğu için biz MTHFR2, mitochondrial MTHFR2'yu hedef aldık. O nedenle de yine dediğim gibi biz hani MTHFR1'a etkisi var mı yok mu, onun var olduğu sinyal ağlarına etkisi var mı yok mu diye bir test etmedik ama bu da edilebilir. Bizim amacımız akciğer fibrozundaki kolajen ve alfa smooth muscle aktin üretimine bakmak. Yani bizim kendi çalışma alanımıza yönelik testler yaptık. Validasyon deneyleri. Çok teşekkürler. Ama bakılabilir tabii. Diğer soruyla devam ediyorum. Hesaplamalı yöntemle belirlenen inhibitör adaylarından klinik aşamaya giden yolda en kritik darbozun ne olduğunu düşünüyorsunuz? Valla yani bilmiyorum, birilerinin sizin ilacınızı beğenip bir sonraki şu şeye gelirsek eğer, yani bir dakika. Yani şu aşamada işte clinical, yani buradan buraya geçiyorsunuz. İşte tabii virtual screening bunları hep şey yapıyor. Yani lead optim, ne bileyim şurada animal, yani fare deneyi. Bundan sonra fare deneyine geçilebilir. Bence en kritik yer ilacın işte clinical trial'lar yani. Bilmiyorum. O kısım en kritik yer, fare deneyleri yani en kritik yer, oralar daha kritik. Bu kısımdakiler çok yani kimyasal, yani biz zaten bilinen ilaçlar üstünden çalıştığımız için hani orada bunlar ilaç, o yüzden öyle yaptık. Yani şu aşamaları hep geçmiş, şu aşamaya gelmiş. Hani drug bank'i kullandık ya. O yüzden hani öbür window'da bakarsak şu drug bank'i kullandığımız için hani en azından diğer aşamaları atladık. Evet. Çok teşekkürler hocam cevabınız için. Diğer bir soruyla devam ediyorum. MTHFR2 inhibisyonunun DNA ve histon metilasyonu üzerindeki etkisini hesaplamalı olarak öngörüp olası epigenetik yan etkilerin ilaç geliştirme sürecinin erken aşamalarında elenmesi için kullanılabilir mi? Olabilir. Dediğim gibi biz o konuyla ilgilenmedik. Daha çok MTHFR2
2'dan çok MTHFD1 bu sitozolik olan MTHFD1 şey yapıyor. Olabilir. Biz ilgilenmedik ama bu ilaçlar o alanda da denenebilir, incelenebilir. Yani her laboratuvarın hani böyle fokus olduğu bir alan var. Biz o alanda baktık. Tabii ki DNA metilasyonu da bakılabilir. Çok teşekkürler. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. YouTube katılımcımızdan geliyor. Transfer Learning çerçevesini tek karbon metabolizması dışındaki metabolik enzimleri uyarlamak için ne tür bir kaynak veri tabanı ve pre-training stratejisi gerekir? Şimdi veri tabanı dediğim gibi biz nerede bizim Campbell? Campbell'ı kullanıyoruz. Campbell'dan kaç tane hedefi var bir proteinin şurada. İşte 1000'den fazla olan %6, 501 %6,2. Biz transfer learning burada yapılabilir şu alanda. 1 ila 10 arasında olan %31.1 protein drug target interaksiyonu Campbell datasından. Bu alanda da bunlar da gayet scarce, yani çok az verisi olan drug target interaksiyonları. Buradaki proteinler ve buradaki proteinler seçilebilir. Bir başka çalışmamız daha var. Yani ben bunu kendim şey yapmadığım için AKT proteinlerine de denendi bu. Bir arkadaşımız da o ACT üzerinden bu çalışmaları yapıyor. Yani deneysel validasyonunu yapıyor. Dediğim gibi transfer learning bunun için yapılabilir. Biz şimdi transfer learning'de şimdi bu bir drug, kafein. Kafein bir drug. Bu da bir reseptör. Adenozin A2 reseptörü. Şimdi ilaçları yani kodlarken ya da ilacı biz nasıl tanıtacağız deep learning metoduna? Biz ECFP4 and ECFP4, ECFP6 ilaç fingerprintlerini çıkarıyoruz. Burada da bunun Extended Connectivity Circular Fingerprints 1024'lük ya da 1048'lik 1048 6 1024 4 diye hatırlıyorum. Ona göre ilacı kodluyoruz ve sonra bu fingerprintleri kullanıyoruz ya da max fingerprintleri var. İlaçlar böyle yani bir şey çıkarıyoruz, vektör çıkarıyoruz. Bu çıkardığımız vektörlere göre ilaçları deep neural network training için kullanıyoruz. Proteine gelirsek protein metodu burada yok ama protein içinde o Ahmet Rifaioğlu'nun çalışmalarında var. Protein içinde çok yönlü proteini bir vektör haline getirmek için kullandığımız metotlarımız var. Volkan Atalay Hoca'nın Ahmet Rifaioğlu'yla yayınladığı makalede bu nasıl modellediğimiz proteinlerin içinde var. Burada işte proteinin amino asitlerin komşularına bakma, proteinlerin görüntülerini yani image'larını kullanma türünden oldukça değişik yaklaşımları bir araya getirerek proteini kodlayan ya da represent eden bir vektör oluşturuyoruz ve ona göre eğitim yapıyoruz. Cevabınız için çok teşekkür ederim hocam. Bir sonraki sorumu alıyorum.
SHMT2 ve MTHFR2 kanser hücrelerinde proliferasyon için fibrozis ise mitokondriden sağlanan glisinle kolajen sentezi için kullanılıyor. Transfer learning modelinizi kanser verisi üzerine eğittiyseniz fibrosiz bağlamındaki inhibitör tahminleri için bu hastalık bağlamı farkını nasıl ele alıyorsunuz? Neural networkler ya da işte bu transfer learning için yaptığımız deep neural networkler kanser olmuş. Hepsi bir protein ve hedefi. Bu kanser proteini olmuş ya da ne bileyim ben fibrotik dokuyu da rol alan bir enzim olmuş. O pek bir şey fark ettirmiyor. Mühim olan yani o sinyal ağına ya da o proteine karşı kaç tane molekül var yok. Yani transfer learning'de biz daha az olanını kullandık. Yani hastalık bazında değil de daha çok protein sınıfı bazındaki buradaki şeyden gördüğümüz gibi protein sınıfı bazında eğitmek gerekiyor. Dolayısıyla biz bu MTHFR2 ve SHMT2 yaparken şurada data setlerimiz var. Enzyme classification. Dolayısıyla biz bu enzyme classification'ını kullanarak, çünkü aynı tip enzim olması gerekiyor. Yani hastalık değil de aynı tip protein ailesi önemli eğitimde. Evet. Çok teşekkür ederim hocam cevabınız için. Son sorumuzu alıyorum. Rapalik-1 MTHFR1L indüksiyonunu kısmen baskıladığı düşünüldüğünde bu TORC1'dan bağımsız bir düzenleyici mekanizma varlığına işaret ediyor mu? Hedef proteinin yolak bağlamını modele dahil etmek bu tür duyarsız hedefleri öngörmeye yardımcı olur mu? Olur. Yani birisi diyelim ki rapamycin, rapalink inhibitörlerini de kullanıp bizim ilaçları da kullanıp ne oluyor diye bakabilir. Ama bizim amacımız o değildi. Bu çalışmada bakılabilir. Bir moleküler biyolog bu ilaçlar satılıyor, satın alıp ikisini bakabilir. Fakat tabii bir hücreye birden fazla ilaç verdiğiniz zaman nereye gidiyor, ne oluyor onu da bilmek biraz sıkıntılı olur. O kişinin ileriki hani perspektif çalışması olabilir. Çok teşekkür ederim hocam. Bu son sorumuzdu. Değerli vaktinizi ayırdığınız ve bilgi dolu sunumunuz için kendim, ekibimiz ve katılımcılarımız adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi günler. Herkese başarılar dilerim. Çok teşekkürler hocam. Sizlere sağlıklı günler ve iyi çalışmalar dileriz. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Birazdan The Mechanism and Regulation of Intracellular Transport konulu konuşmasını gerçekleştirmek üzere Sayın Profesör Ahmet Yıldız bizlerle birlikte olacak. Teşekkür ederiz.
Congress VIII. Professor Ahmet Yildiz, The Mechanism and Regulation of Intracellular Transport. Professor Ahmet Yildiz received a bachelor's in physics from Boğaziçi University, Istanbul, Turkey. During his PhD at UIUC, he developed a single particle tracking method with 1 nanometer accuracy and demonstrated how molecular motors walk along the cytoskeleton using this method. His work was recognized with the Young Scientist Award by Science magazine in 2005. After completing his postdoctoral work at UCSF, he joined the Physics and Molecular and Cell Biology departments at UC Berkeley in 2008. His lab combines single molecule imaging and biochemical reconstitution to study the mechanism and regulation of intracellular transport along microtubules. His work has been recognized with the NSF Career Award, the Presidential Early Career Award, the Michael and Kate Barani Award from BPS, the ASCB Emerging Leader Prize, and the Vilcek Prize. Sayın Profesör Ahmet Yıldız ve değerli katılımcılar. 8.sini düzenlediğimiz BioInfoCongress organizasyonumuza hepiniz hoş geldiniz. Kongremizde Sayın Profesör Ahmet Yıldız'ı ağırlamaktan onur duyuyoruz. Değerli hocamız bizlere bugün The Mechanism and Regulation of Intracellular Transport konulu bir konuşma gerçekleştirecektir. Konuşma bitiminde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru-cevap bölümümüz olacaktır. Merhaba Ahmet Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim. Dilerseniz sunumumuza başlayabilirsiniz hocam. Tabii ki. Evet, görebiliyorsun sanırım. Şu an hocam ekranınız gözüküyor. Okay. İyi sunumlar dileriz hocam. Evet, teşekkürler. Hi everybody, my name is Ahmet Yıldız. I'm a faculty at UC Berkeley and I study the mechanism and regulation of intracellular transport driven by microtubule motors. Molecular motors
are biological nanomachines that hydrolyze the energy of ATP, hydrolysis, and then they actually perform mechanical work required for energy-driven processes. And the motors that I'm particularly interested are the linear motors that walk along cytoskeletal tracks, and these are kinesin motors and dynein family motors that walk along the microtubules. So you probably have seen the movie on the left from Inner Life of the Cell. This is where a kinesin motor carries a cargo that is many times larger than its size by basically walking in a manner similar to human walking along the microtubules. And kinesin motors walk towards the fast-growing end of the microtubule filament, and dynein motors walk actually in the opposite direction. And by controlling the activity of these two different opposite polarity motors, cells can actually transport cargoes back and forth. But why do you need to transport a cargo? Well, let's just imagine a highly polarized cell, such as a neuron. So most of the material are, synthesized and packaged in the cell center called soma. And these cargoes are needed in distal regions, such as the dendrites or synaptic terminals. So you probably have learned from your basically neurobiology class is that every time one neuron can actually induce another neuron, you need to actually have neurotransmitters that are released at the synaptic membrane at the synaptic terminal. And those neurotransmitters are actually made in the soma, and they need to actually move all the way down from the soma down to the basically synaptic terminals. And some neurons are actually very long, such as like some motor neurons are 1 meter in length. And if we actually leave this to diffusion, this would actually take years to diffuse 1 meter distance. Whereas molecular motors can actually transport these cargoes very rapidly back and forth along the axon. They can actually basically supply the needs for neurotransmitters for neurotransmission. But that's not the whole story. There are actually many cargoes that are needed across the cells. For example, let's think about the mitochondria, which is the power plant of the cell. So mitochondria has two functions. One, it actually generates ATP. Two, the second major function of mitochondria is to buffer the intracellular calcium. So ATP, which is a very small molecule, cannot diffuse fast enough to supply the energy needs around the neuronal axons. So you need to charge the mitochondria, move it all the way down to the axons, and then locally produce ATP and locally buffer the calcium for the homeostasis of the neurons. So in this movie, you can actually see the neuronal axon and transport of basic mitochondria back and forth along the axons by molecular motors. So by controlling the basic, as you can see, it's actually a highly stochastic system. Mitochondria are moving back and forth along the axons all the time. But by actually shifting the balance, tipping the balance between forward transport versus reverse transport across the neuron, cell can actually basically change things, tip the balance, and actually keep our neurons healthy for extended periods of time. So we have hundreds of different motor cargoes, and we have many different motor types that are actually transporting the cargoes across the neurons. And as a biophysicist, we actually ask many questions about how these motors work and how they carry a cargo. So in this talk, I will only highlight 3 questions, and I will try to give short answers to those questions. The first question is, how do motors carry their cargo unidirectionally along a microtubule? How can a protein walk? The second question is, how do opposing motors, kinesin and dynein, determine which direction the cargo moves along the microtubule? So one goes forward, other one moves backwards. How do you decide which direction the cargo is going to move? The third question is that how are motors regulated to ensure cargoes are delivered to their correct destinations? So I will try to actually address some of these questions, and you're going to see some of the questions are still unanswered and open-ended. So I will just give you some information about what we are actually doing at the moment and what we actually need to do in the future to fully address these questions. So how can a motor walk? That's the first question. So there are many different types of motors, and they actually do walking in a very different way. But let me actually give you an example about how can a motor walk. So this is a cytoplasmic dynein motor protein that walks towards the minus end of the microtubule.
And then I'm just, as you can see, the protein is actually made out of many different subunits, and it is a homodimer. So I'm just now focusing on what's called the motor domain of the dynein heavy chain. If you look into motor domain, this is the part of the protein that binds and hydrolyzes ATP, and it also binds and releases from the microtubule. But to be able to walk, you actually need to do a little bit more than that. So you need to be able to synchronize your microtubule bind and release cycle with the fourth generation cycle that is due to the conformational change. So the way this actually works is that the motor needs to be able to bind to the microtubule, then undergo a conformational change that will actually create a pull against the microtubule. And then you need to relax from the microtubule, and then, you need to release from the microtubule. Then you need to relax back to the same conformation of this mechanical element so that you can bind, pull, release, and relax again. Okay, so therefore, you need to actually have at least 4 different conformational states that will be actually basically that needs to go in order. But this actually can be controlled by 4 different chemical states of the ATP molecule. So when ATP binds, the motor is in the ATP state, and then the ATP gets hydrolyzed, the motor switches to an ADP phosphate state. Then phosphate is being released, the motor switches to the ADP bound state. Then ADP is released and the motor switches to EPO, the empty state. So then you can by cycling these 4 different chemical states with the 4 different mechanical states, you can actually create what's called a mechanochemical cycle that actually produces a net step along the microtubule. So as I said, each motor does it differently, but the general principle of this basically cycle is the same. In the dynein motor protein, you can actually see that this is just the dynein motor domain, as animation is made by a cryo-electron microscopist. In this case, in the absence of ATP, the motor is in the apo state. It is strongly bound to the microtubule, and this mechanical element, linker, is in a straight conformation. When ATP binds to the AAA1 side, there is a series of conformational changes that actually slice these 2 helices that releases the motor from the microtubule. So that's your release step. We're right here. Okay. Then linker actually remodels, and then the motor actually relaxes. And after this relaxation step, the motor rebinds to microtubule, creates the reverse conformation change, releases the phosphate, and pulls against the microtubule. This is your pull step by straightening of the linker element. Okay. So that's actually how a motor can actually generate 1 step along the microtubule. But of course, this is just 1 step. And an actual motor, to be able to carry a cargo, single motor should be able to walk along the microtubule. To be able to walk along the microtubule, you need to have 2 feet, so that 1 foot remains bound to the microtubule while the other one takes a step. Then the natural question is, how can the 2 feet walk relative to each other? So this is actually a difficult problem to address, is because we actually solve the structure of these proteins using electron microscopy, but in electron microscopy, you have to have frozen samples where the motors cannot walk, they're frozen. Okay, to be able to actually basically watch this motor step, we actually need to do the experiment in room temperature in water, and then we actually have to use visible photons with fluorescence microscopy. We cannot use electron microscopy for that. But the problem is the wavelength of light in visible light fluorescence microscopy is typically 600 nanometers, which is too long to be able to see these fine features. But this size of this protein is basically like 4 nanometers. You cannot see these fine features with a wavelength that is 600 nanometers of red light. So then how can we actually see nanometer size displacements by using visible photons that are 600 nanometers in size, in wavelength? So the way that this actually works is as follows. Let's say that we have a kinesin 1 motor that walks along the microtubule. In this case, I label 1 foot with a red dye and the other foot with a blue dye. Dye means a fluorescent molecule that actually emits light in a different color. Okay, so now this is only 1 channel
there is an unlabeled microtubule on the surface, which we don't show because we want to use our colors economically. And then this is one of the labels. And then when I play the movie, you can actually see this motor protein translocates linearly along this basically unlabeled microtubule filament. What we do here is that we take each image of the camera and then plot it in the 3D. So X and Y axis are the pixels of the camera, which you can actually see. Okay, and then Z axis is the number of counts, the number of detected photons on the pixel. And as you can see, this is actually a nice Gaussian looking distribution. So if I actually fit it to a Gaussian peak function, we can actually determine its center very precisely. And then center represents the position of the dye molecule. And we can actually do this in 2 different channels. And then this actually, by fitting every single frame on this movie, we can actually create this trajectory where we actually just show the position of this dye center. As you can see in this displacements versus time graph, you can actually see that like the red dye is on the front and blue dye is on the back. And then blue dye moves forward by that labeled foot taking a step. And then red takes a step, blue takes a step, red, blue, red, blue, red, blue, red, blue. You can actually see the 2 feet are taking alternating steps, and they are swapping past each other in a manner similar to human walking. So based upon this data, about 2 decades ago, we actually showed that kinesin motor walks hand over hand, a mechanism similar to human walking. Then we actually studied the dynein motor, the motor that actually walks other direction, the minus end of the microtubule. We labeled dynein with 2 different colors of quantum dots and tracked its trajectory with a much higher spatial temporal resolution. But what we actually did see with dynein was that this motor does not walk hand over hand. It actually is highly uncoordinated. How do I know this? I mean, we can just basically focus on part of the trajectory here. Here, the red is in the front, blue is in the back. Now, blue head takes a step, and then it becomes side by side with the red, and it takes another step. So 1 foot can take multiple steps before a partner moves. And steps do not only originate from the back, the foot on the lead can also take a step and extend the lead. So basically, the 2 heads are stepping independent of each other. And we have done a lot of analysis. I'm not going to go into the detail of this, but what we actually did learn is that, well, each foot can actually step independent of each other. 1 foot can release, move forward, and then re-land on the microtubule. But the step size is being biased by the position of the partner head that remains bound to the microtubule. So when the trailing head, like when the trailing foot takes a step, it takes a large forward step because there's a minus end directed bias, and there is a bias to step towards the partner, which is in the lead. But when the leading foot takes a step, it actually has a minus end directed bias, and then it has a bias to move towards its partner in the back. So this guy actually takes a lot of backward steps. The reason why dynein takes backward steps, whereas kinesin does not, is because in dynein, the leading foot can take a step, and then a lot of those steps are in the backward direction. But the overall directionality is well conserved. It's actually moving towards the minus end of the microtubule. So as an analogy, kinesin walks like us humans, but dynein walks pretty much like a drunken sailor. And then we actually stopped working on this problem because with the technology that I developed when I was a graduate student, we basically did whatever we could at the time. But more recently, Stefan Hell's lab from Max Planck Institute, which actually got a Nobel Prize for super resolution microscopy, developed actually a better technique. In this technique, rather than using basically a wide field excitation, what they use is that they use a donut-shaped excitation beam. So this excitation beam is focused beam, and it actually has a dark spot in its middle. So it looks like a donut. So its rim is bright, but in the middle there is darkness. So what they use this focus beam and move around the fluorophore. Let's say the fluorophore is initially right here.
because it actually goes to this basically bright rim, it actually emits a lot of photons. Then what you actually do is that you actually move this beam until you bring this basically fluorophore to the central minimum of the position. Okay. Once the actually probe goes to the central minimum, it emits minimal number of photons. Okay. So then, if the fluorophore moves away from the center, then you basically start doing triangulation again with this focus laser beam to find the center of the dark spot again. And in this case, you can actually achieve the same type of resolution with 100 times fewer photons, because all you have to do is to bring the fluorophore, is to bring your beam, central minimum, near the fluorophore, and then keep it over there by just scanning and triangulation. This doesn't require too many photons. And then here is the basically real-time tracking of a motor stepping along the microtubule. So this is the X and Y axis. This is only the microtubule long axis, and this is the sideway axis. But you can actually see the steps that are taken by the motor in real time at a much higher precision. So previously, we were tracking motor steps with milliseconds to seconds time resolution. Now we are actually going to microseconds, and then we are wondering whether we can actually see anything new. So, and overall, what we actually learn from dynein stepping is pretty much the same. So dynein step size, dynein walks like a drunken sailor. It takes large forward steps and a lot of backward steps. And then these steps actually have multitudes of 8 nanometers. These are the distances between adjacent tubulin binding sites along the microtubule. So basically you can go 1, 2, 3, 4 tubulin binding sites along the microtubule. Those are the sites the motor can bind, or in the back, 1, 2, 3, 4 sites in the backwards. But the overall distribution is biased towards the minus end of the microtubule. Makes a lot of sense. Then we can also look into, these are the sizes of the steps the motor take, but how about the time the motor waits in between steps, which we call them dwell times? Because this dwell time kinetics can actually tell us about how many ATPs the motor hydrolyzes to generate each step. Because there has been controversy about number of steps needed for generating a step. So in the one model, only AAA1 site hydrolyzes ATP, and dynein takes a step. So this is 1 ATP per step. In the other model, there are 2 ATP needs to be hydrolyzed. One is at AAA1, the other one is at AAA3. This would require 2 ATP hydrolysis per step. So in enzyme kinetics, we actually learned that if you actually have a single rate limiting step, single rate limiting transition, time between successive events will be an exponential decay. Okay. But if you have 2 events, if you need to wait for 2 events successively, that will be convolution of 2 exponentials, which is actually called a gamma function. You don't need to know the details of this, but we we actually look into the dwell time kinetics to understand which mechanism is correct. So we actually do experiment at very different ATP concentrations. At very high ATP concentrations, ATP binding is very fast. Motor is limited by the release of the bound ADP. So there is only single rate limiting transition according to this model. And this is indeed the case. Our data fits well to a single exponential decay. At very low ATP, now the ATP binding becomes rate limiting. So then ATP binding determines the stepping kinetics, and it's a single rate limiting transition. And indeed, we still see a single exponential decay. But if you actually do this experiment at the Michaelis-Menten constant of the motor for ATP, this is the substrate concentration at which the enzyme moves at half of its maximal velocity. This is what you may remember from your biochemistry class. In that case, then ATP binding and ADP release rates become equal to each other. Now you have 2 successive events. You should be seeing a convolution of 2 exponentials, and that is actually what we see. So all of these data fit well to a single ATP per step, and we do not see any evidence for 2 ATPs per step. That's why we're believing that dynein is hydrolyzing 1 ATP per step based upon the enzyme kinetics. Okay. In addition to this, we also actually start seeing new features. Like right before the motor takes a step, we actually do see this backward dips
like backward displacements right before a step. We don't see it before every step, but we see it before many, many steps. So we actually wondered what's going on with the dips. Okay. So, and we basically what we want to do is that what do they mean? Why do the motor moves backwards right before taking a step? And then what terminates the dip? To be able to understand this, what we do is that we actually manipulate the motor stepping a little bit. For example, to be able to slow down the ATP hydrolysis, we actually mutate one of the residues that coordinate the magnesium ion that stabilizes the negative charges on the ATP molecule. So if we actually replace the aspartic acid residue with the glutamic acid residue, I mean, both of them are, as you know, they are negatively charged residues. They have the same carboxyl side chain, carboxyl group on their side chains, but one actually glutamic acid is one methyl group longer than the aspartic acid. Because this is a bulkier residue, it pushes the magnesium is away from where it's supposed to be, and then it slows down the ATP hydrolysis rate. And we can also slow down the other aspects of basically the cycle. For example, we can slow down the phosphate release by adding excess phosphate to the solution, and so on and so on. Then under each of these conditions, we actually test, actually what happens to this dipping behavior. And what we actually do see is that adding extra phosphate, which slows down the phosphate release, doesn't really do anything to the dips. But creating this mutation that slows down ATP hydrolysis increases the dip lifetime by a factor of 2, suggesting that the dips terminate by the ATP hydrolysis within the motor. So, and here's our interpretation of what's going on. Okay, so dynein binds to a microtubule with an angle. Okay, this is what we know from electron microscopy. Okay, when the labeled foot binds ATP and releases from the microtubule, it no longer has to pertain this basically angle because it's unbound. And then what happens is it's going to start diffusing along the microtubule, but its diffusion will be centered around this tether point that links the two monomers together. So movement of the motor from its bound position to its tether position is backwards, and that's actually what we see as a backward dip. And the motor diffuses until it creates a conformational change that pushes it forward. And based upon our data, this step in the mechanochemical cycle is the ATP hydrolysis. After ATP hydrolysis, the labeled foot moves forward and quickly binds to the microtubule and completes a step. So this is just one example of how you can actually perform these measurements at ultra-high spatial and temporal resolution to actually see these unique enzymatic events in real time in a stepping motor. And that will actually allow us to eventually fully understand how a motor can actually go through this complex set of chemical and mechanical transitions to create unidirectional motion. Another question we actually addressed is that how does the dynein motor walk towards the minus end of the microtubule? So let me actually show this basically model again. Dynein binds to after ATP binding, the motor releases from the microtubule, and linker undergoes the specific relaxation, which is called a linker bending. And this bending is believed to push the microtubule binding domain in the forward direction. We actually wanted to test this model and many other models, which I don't have time to highlight, by direct experimentation. So the model that I just showed you says that the direction of the linker swing dictates which direction dynein moves. Great. The counter hypothesis of this is that if I change the direction the linker swings, I should be able to change which direction dynein moves. So in other words, if I can actually make a dynein motor that swings backwards, would it actually walk backwards? Okay. So this is the linker swinging vector on a native dynein, and this is the mutant that we are actually making. Okay. So we actually say that to be able to let dynein swing backwards, you have to do two things. One, you need to change the angle dynein makes with respect to microtubule. So dynein actually lean towards the plus end, but the mutant needs to lean towards the minus end. Now, but that won't be enough, because if I rotate this way, the arrow is going to be pointing down. It won't be pointing towards the plus end. To make this arrow point plus end, I also need to flip the ring
around relative to the stalk. Okay, so flipping the ring relative to the stalk is pretty straightforward. Why? Because dynein actually binds to the microtubule by this anti-parallel coil. The coil extends by rotation, right? If I add the known number of residues on both coils, you can actually rotate the ring 180 degrees relative to the microtubule. So that's pretty straightforward. The difficult part, how am I going to actually make dynein lean in the other direction before messing up its microtubule binding and release cycle? What we do know in native dynein is that this kink is generated by two proline residues that are breaking each alpha helix in the coil. As you know, proline is a special amino acid. It's actually not an amino acid; it's an amino acid. And then it actually breaks the helices. So what we actually thought is that if we actually take these two prolines and their neighboring residues, like the whole band, and move it one position at a time, away from the microtubule binding domain or towards the microtubule binding domain, then the whole stalk is actually going to start rotating relative to the microtubule, under which orientation this stalk is going to lean backwards. So this, we thought, is a good project for molecular dynamics simulations. So this is native dynein and its known configuration. We take the native dynein, introduce these mutations, and then run it in a computer starting from native dynein's orientation. And after 50 nanoseconds, we actually do see that this mutant dynein is actually bending in the opposite direction. And it retains its orientation for another 500 nanoseconds. We said, okay, man, that's the mutant we need to make. We take these mutations, then put it into a monomeric dynein construct and look it under cryo-EM. This is actually what's called the 2D class averages in cryo-EM, meaning that we take the snapshots of individual dynein molecules, then rank them based upon the angle they make relative to the microtubule, and then play it as a movie. Again, this is the movie made from frozen pictures. That's why it's called 2D class averages. But it's actually very informative. This is basically a virtual histogram that actually shows that native dynein is leaned towards the plus end. I know that. Engineered dynein is leaning towards the minus end of the microtubule as intended by our design. So it's now I know that I changed dynein in a predictable way. It's time to put these mutations into a dimeric dynein and see which direction this dynein moves. In particular, would this dynein walk towards the plus end of the microtubule? So green is the color of native dynein, which already walked towards the minus end. And let me play the movie. I'm going to just change the color switch to engineered dynein. As you can see, the engineered dynein motors walk towards the plus end of the microtubule. So we understood the mechanism of dynein directionality by making dynein walk backwards. Okay, and what we do see is that this directionality is driven by the linker swing mechanism, and it's controlled by the angle and the length of the stalk region. If you look into the dynein phylogeny, all the dynein genes, starting from yeast to humans, we actually do see that all dyneins have the prolines in the exact same position, and they all have the same stalk length, suggesting that all dyneins are minus end directed motors. And unlike kinesin and dynein, there is no subclass of dynein that is walking in the opposite direction. In the second question, I would like to actually ask another. In the second question, we actually want to know how opposing motors of dynein and kinesin determine which direction the cargo moves. So as I said, in a cell, we have actually a lot of different cargoes, like lysosomes, photophagosomes, ribonucleoparticles, and basically endoplasmic vesicles, signaling molecules, whatsoever. Okay, and they all move back and forth along the microtubules. In eukaryotic cell, microtubules emanate from an organelle called centrosome. That's where the minus ends of the microtubules are, and the plus ends are out. Okay, meaning that by walking towards the plus end, kinesin drives the forward transport, which we call the anterograde transport. And by walking towards the minus end, dynein actually carries the basic cargoes from the cell membrane to the cell center. Okay, great. But then what determines the directionality of these cargoes?
when people actually purified individual cargoes from cells, they actually realized that individual cargoes are both bound to kinesin and dynein at the same time. So why would you want to have two different type of motors walking in opposite direction at the same time? It's still a mystery. But people actually have thought there could be multiple different ways the cargoes can actually determine which direction the cargo moves. So motors can determine which direction cargo moves. In the first model is a tug of war model. In this case, it's a purely mechanical model where both kinesin and dynein are active. They're pulling in the opposite directions. Whichever side is stronger, that's the direction the cargo moves. Okay. But of course, it could be more complicated than that. And then there could be some basic chemical signaling, which can actually lead to reciprocal activation of motor proteins, meaning that both motors are bound, but only one of them is active at a time. Another possibility is a selective recruitment. In this case, the motors actually bind to the same site so that only one of them can actually transport the cargo. When kinesin is bound, dynein cannot bind, and kinesin carries it. When dynein is bound, kinesin cannot bound, and dynein carries it. That would actually prevent competition at tug of war. But which one is actually applicable is something that we actually started studying at the molecular level. The way we do these experiments is that we actually purify kinesin, dynein, dynactin, and then activating adapter complexes individually. And then we also basically purify tubulin from pig brains. We polymerize tubulin into microtubules, lay it down on a glass surface, and then actually introduce all of these proteins and reconstitute them biochemically in vitro, and then watch them work using advanced microscopy. The very first experiment we did was this tug of war mechanism. Studying of tug of war is relatively straightforward, because in this case, we don't really need a natural adapter that links these motors together. In this case, we just use double-stranded DNA. We label the motors by DNA, and then through the DNA hybridization, we can ensure that we are pitting one kinesin against one dynein. Okay. In this case, kinesin is pitted against dynein. Kinesin is an active configuration, but dynein actually needs other subunits, such as dynactin, to switch to the active state. So this is where kinesin is active, dynein is inactive. And in this case, you can actually see some arrow trail kinesin dynein colocalizers, where it goes to the kinesin direction very, very rapidly. So these are kinesin only spots, because based upon the dye, I know which one is kinesin only, which one is dynein only. Then we actually see the colocalization between these two dye molecules. Okay. And of course, not to our surprise, all the colocalizers go towards the kinesin direction. Why? Because kinesin is active, dynein is inactive. It lacks dynactin. Now, this time, we actually basically created the fully active dynein complex pitted against active kinesin 1. In this case, we started seeing real tug of war, where the colocalizers actually are competing against each other fiercely and move at a very, very low velocity. What we do see in this case is that there are kinesin onlys or dynein onlys, and these two names, this is dynein, dynactin, BICD2 adapter or BICD-R1 adapter. Details do not really matter, but dynein onlys goes toward the dynein direction, kinesin onlys go toward the kinesin direction. But what really matters is that kinesin and dynein colocalizer, this is where this thing is actually being assembled, moves extremely slowly. Sometimes kinesin wins, sometimes dynein wins, but it doesn't matter. Either case, tug of war is very, very slow. But when we look into the transport of intracellular cargoes inside the cell, they actually sometimes basically stop and basically jiggle. But then after that, they start moving in a particular direction. And when they move at the full velocity of the active motor, whether it's kinesin or dynein. So what this experiment tells us is that maybe tug of war happens when the cargo stops or changes direction. But for in between, where cargo moves unidirectionally, it cannot be tug of war. Why? Because tug of war is very, very slow. So therefore, the mechanism that would allow cargoes move unidirectionally has to be more elaborate than simple tug of war. For that, if there's any regulation, you have to work with an actual adapter complex. So for this experiment, we decided to work on the complex that transports mitochondria, in this case,
kinesin and dynein-dynactin are being recruited to mitochondria by a Rho GTPase called MIRO, which recruits the coil adapter protein TRAC. So TRAC, kinesin, dynein-dynactin reconstitutes a minimally active complex that would transport mitochondria. And we actually know which basically part of the TRAC protein binds to dynein. And then we basically, when we add TRAC, dynein starts walking. These are actually called chymographs. What we actually do is that, let's say that we have a microtubule, and then individual spots walk on it. To be able to show this motility in a piece of paper, because we're still publishing papers, what we do is we just draw a line along the microtubule, and then if the spot moves, basically initially like this spot was right here, as the time goes by, spot actually moved to the left. Okay, and left is the minus end of the microtubule, which is the direction of dynein. So these diagonal lines are individual dynein-dynactin TRAC complexes that walks towards the minus end of the microtubule. So from this, we know their directionality, we know their speed, how frequently they move, and etc. and etc. And everything matches. So this is basically, we show that TRAC activates dynein-dynactin motility. We do the similar experiments with kinesin. But interestingly, if you just add kinesin and TRAC, kinesin does not get activated by TRAC. It does not carry it. Okay. To be able to do this, we actually need to add another protein, which I'm going to talk about in a few minutes, called MAP7, which activates kinesin. But when we have both TRAC and MAP7 together, the kinesin then motility gets activated, and more protein you add, more activation you actually see. Okay. So what this actually tells us is that kinesin activation is a two-step process that requires binding to TRAC and then recruitment of kinesin to microtubules by a MAP7. Then this complex can actually walk along the microtubule. Great. So basically, in these last two slides, I show you how TRAC recruits and activates dynein, and how TRAC recruits and activates kinesin. Now, I've done this separately. It's time to bring them both and ask our main question. So this is our key experiment where both kinesin and dynein are bound to TRAC at the same time. So all of these three components are labeled with a different color, and these are the different colors in the camera. And we're looking for trajectories that has all three colors colocalized. Like this white arrow here shows the same trajectory, kinesin, TRAC, and dynein. This is a case where they're all together. Okay? And those are the ones I'm interested in. And then we actually will ask which direction these complexes move. And then what we actually do see, of course, we also see only kinesin-only ones or dynein-only ones or whatsoever. What we do see here, kinesin-only complexes goes to kinesin direction. Dynein-only complexes go to dynein direction. But interestingly, complexes that have both kinesin and dynein at the same time, they all move towards kinesin direction at the full speed. We have never seen a single one walking in the dynein direction. So when dynein and kinesin are both present, TRAC moves towards the kinesin direction. Kinesin is active, dynein is inactive, which was actually a big surprise for us. And we're still trying to understand that. But before we do this, we actually ask this question. Oh, maybe kinesin is a lot stronger than dynein. Maybe actually it would actually win the tug of war. In this case, what we actually do is that, let me go back here. What we do is that, like, then to test this idea, if kinesin is stronger than dynein-dynactin, great. To test this idea, what we do is that if we chop off the kinesin's motor domains, which allow microtubule binding and generates force and motility, and only have the kinesin tail will still be able to bind the TRAC, but it won't force dynein to walk towards the plus end. In this case, with dynein-dynactin able to transport kinesin tail to the minus end. When we did this experiment with kinesin tail, what we do see is that we never see dynein carrying kinesin tail. But as we add more and more kinesin tail, we actually see fewer and fewer dyneins are binding to the TRAC. What this actually tells us is that when kinesin is bound to the when kinesin tail is bound to the dynein, when kinesin tail binds to TRAC, dynein can still bind to the TRAC, but it cannot be switched to the active configuration.
In this case, kinesin carries dynein as an inactive passenger. Okay, that's why kinesin dynein colocalizers all move towards the kinesin direction. And then adding kinesin tail reduces the rate of dynein motility. But when dynein gets activated, kinesin tail cannot bind to the microtubule because dynein binding buries the kinesin active site. Okay, so as a result, dynein moves on its own without kinesin bound to the track molecule. We are actually right now doing cryo-electron microscopy experiments to test this model further, but this is actually where we are at the moment. What this actually means for transport is that when the mitochondria needs to move forward towards the synapse, kinesin carries the mitochondria, and it also carries dynein as an inactive passenger. Then mitochondria get anchored into different regions on the mitochondria, but eventually, once actually basically it needs to go back to the cell center, kinesin gets released, and dynein is the only active motor bound to mitochondria, and it brings it actually back to the cell center. How are we doing time? Do we have another 10 minutes, or should we actually stop it right here? Merhabalar hocam. Zamanınız var. Daha kullanabilirsiniz isterseniz tabii ki. Tamam. O zaman bir 5-10 dakika daha gidelim. Tabii ki hocam. Buyurun. Sunumu görebiliyor musunuz? Evet, görebiliyoruz hocam. Oldu. Bir konuda daha konuşacağım o zaman. Okay. My last question is, how are motors regulated in a way that cargoes are delivered to their correct destinations? Well, this is a question that we do not know the answer yet, but I can tell you what we're doing at the moment. So, as I said, there are many, many different types of cargoes that are actually generated in the soma, or they're taken from outside, and they need to go to different destinations. But how do axonal cargoes go to axons? Dendritic cargoes go to dendrites. So that things don't get mixed up. Okay. But, the problem is that to be able to ensure such basic sorting mechanism, you need to encode information. But this is a proteinaceous system that doesn't have any nucleic acids, as we know. How would you encode information onto motors or microtubules such that motors would know that's an axonal cargo, I need to bring it to the axon, not to the dendrites? Okay. So the question that we are asking right now, are there any molecular signals encoded onto microtubule tracks such that motors know which microtubules to walk? Okay, that's still an open question. And there are many ideas that, like, for example, we have many different types of tubulin isoforms. So we have 9-alpha and 9-beta tubulin genes. So those isoforms could be important. 2, microtubules are post-translationally modified, and that could actually control motors. And then 3 is that the microtubules inside cells are not naked. They are heavily decorated by these intrinsically disordered proteins called MAPs, microtubule-associated proteins family. So these proteins are large proteins. They're intrinsically disordered, and they have a small footprint on the microtubule. And some of these proteins, like tau, is strictly axonal, whereas some of the others, like such as MAP2, is strictly dendritic. Okay, because they have different localization patterns and they bind to the same substrates motors bind, there's an idea that these proteins can be master regulators of motor-driven transport. And there is already some data suggesting that is actually the case. So if you overexpress tau, then axonal transport stops, suggesting that tau is inhibitory to motor proteins. If you remove MAP2 from neurons, then axonal cargos start entering the dendrites, and this basically filtering mechanism gets disrupted. And there are many other examples of that. But then, of course, the question is, how do these basically intrinsically disordered proteins that bind to microtubules, where do they bind on the microtubule, and how do they regulate motors? To be able to do this, what we actually do is we use cryo-electron microscopy to determine the microtubule footprint of these microtubule-associated proteins. Keep in mind, these are intrinsically disordered proteins that do not have a structure in solution. But what we actually do is that we heavily decorate microtubules by these proteins. Then we solve the structure of the microtubule, which is a rigid object.
once we solve the basically map-decorated microtubule structure, we actually observe extra density on the microtubule that do not belong to tubulin. This extra density tells us the footprint, where the small part of the map protein that binds to the microtubule that tells us where it binds, how it binds. And when we look into the structures of tau-decorated microtubules versus MAP7 decorated microtubules, we do see is that they bind parallel to the microtubule, and they bind to a single microtubule protofilament linearly as an alpha helix or an unstructured peptide. But they do bind to a different sites. But we recently discovered another map which actually binds circumferentially to the microtubule, which works more like basically like a belt around the microtubule filament. And for the interest of this talk, I will only tell you about how these basically maps regulate motor proteins without going into the structure. Starting from tau binding overlaps with the kinesin binding site. This is kinesin binding site. And it is only side by side with the dynein binding site. In our functional assays, tau and kinesin exclude each other. And as we put more and more tau on the microtubules, kinesin motility and dynein motility gets inhibited. Okay. But this actually explains how kinesin and tau exclude each other and inhibit each other. We got it. But how would actually tau inhibit dynein without a direct overlap? Then for that, we actually did molecular dynamic simulations. So this is dynein microtubule binding domain, and this is where it binds on the tubulin. There is no tau here, and there is tau here. Okay. And to be able to bind to the microtubule, dynein needs to lower this helix down here by forming salt bridges. Okay. And without tau, with tau, as you can see, without tau, it can quickly lower its helix and stably bind to the microtubule, forming these salt bridges. The problem is when there is tau there, tau itself forming a salt bridge with that glutamic acid residue on the tubulin. As a result, this helix cannot be lowered because it is competing with tau to form the salt bridge without an overlap. So this is actually a competitive inhibition on the tubulin, and then as a result, dynein can still basically bind to the microtubule, but it cannot switch to a strongly bound state. That's how dynein gets inhibited by tau on the microtubule. Then we looked into other maps, such as MAP7 and MAP9, by testing two transport kinesins, kinesin 1, kinesin 3. Kinesin 1 transports most of the axonal cargoes. Kinesin 3 transports majority of the dendritic cargoes. And we ran the motility assays, and these are individual kinesin motors walking along the microtubule, and these microtubules are decorated by maps. What we do see is that MAP7 actually boosts kinesin motility, but it inhibits kinesin 3. MAP9, opposite. It inhibits kinesin 1, it allows kinesin 3 to walk. Now we want to understand, this is actually very interesting to us because we have two maps that do opposite things to motors. Previous one was inhibiting both. This one, MAP7, activates kinesin 1, inhibits kinesin 3. MAP9 inhibits kinesin 1, activates kinesin 3. But how do they actually do that? So when we actually dock kinesin motor domain into MAP7 decorated microtubule, we see a direct overlap. That's actually a big surprise that normally this protein should be inhibiting kinesin 1, yet it is activating kinesin 1. How does it actually work? The way this actually works is that kinesin 1 and MAP7 interact with each other away from the microtubule surface. Okay, and this interaction rescues kinesin 1 from autoinhibition. But these microtubule binding domains overlap. So how does actually motor avoid these obstacles on its path? When we look into the stepping of the motor on map-decorated microtubules, we actually started seeing this aberrant behavior where motor actually taking large jumps, either forward or backward. Without maps, it never does that. It walks hand over hand, but now it takes jumps when there's actually obstacles on the microtubule. And when we basically do other functional assays, the model we actually come up with, kinesin is normally autoinhibited. It binds to MAP7. It switches the motor to the active conformation and recruits it to the microtubule. And this binding is very weak, so kinesin can actually hop on and off from one MAP7 to another. But once in a while,
it will encounter MAP7 microtubule binding domain obstacle. Well, in this obstacle, it will release from the microtubule, but will remain bound to this basically projection domain. And then that would actually allow the motor to actually swing around through diffusion and find another available binding sites and keep going, which is what we call tethered diffusion. But once actually kinesin goes into a very dense region of MAP7, then there is nowhere else to bind on the microtubule anyway, so this mechanism doesn't work. When you have too much MAP7, finally motor gets actually inhibited. This actually creates this basically biphasic regulatory scheme that would normally activate kinesin, but it inhibits it at a very, very high MAP7 density. However, because kinesin 3 doesn't have this site, then it cannot avoid the obstacle and it actually gets inhibited. And finally, we also look into the MAP9 density. So this is how MAP9 decorates the microtubule, and this is the kinesin motor domain. As you can see, there is no overlap. There is no overlap between kinesin motor domain and MAP9, but kinesin loop 8, there's this little unstructured loop, is pointing towards this basically MAP9 helix. What we did is that we did molecular dynamics simulations of kinesin 1 and kinesin 3. Kinesin 1 has charged and bulky residues in its loop 8, and kinesin 3 has hydrophobic residues on its loop 8. Then we actually look and do molecular dynamics with kinesin 1, we see a lot of repulsive interactions. So that basically kinesin 1 loop 8 repulses MAP9. So there's actually, they don't like each other. But when we do the same experiment, same simulations with kinesin 3 MAP9 helix that faces loop 8 is also hydrophobic. They do stabilize each other. And there's also like basically favorable electrostatic interactions as well. Okay, so what the simulation suggests is that it is loop 8 that differentiates. This is the differences in the loop 8 regions of kinesin motors that allow MAP9 to differentiate kinesin 1 and kinesin 3. Great. To test this idea, what we did is that we took kinesin 3 loop 8, put it into kinesin 1. Kinesin 1 that is normally very strongly inhibited by MAP9, when it carries kinesin 3 loop 8, it no longer gets inhibited. This actually is a good example of like how you can actually directly test the model you get from structural biology and computer simulations through protein engineering, so that you can actually change the behavior of the protein or regulatory pattern in a predictable way. So, I mean, of course, I didn't really address the question of how axonal cargos and dendritic cargos to go to their correct destinations. But all of this data we got from MAPs actually show that MAPs are master regulators of transport. They can distinguish between kinesin 1, kinesin 3, and dynein. So what we're trying to do now is that we try to actually see how do those MAPs go to different regions across the cell. Why does tau go to axon? Why does MAP2 go to dendrite, and etc.? And then when all of these MAPs are present, are they creating like special patterns across the microtubules that would actually direct motors to their correct destinations? This will probably take us another decade, but we're now understanding the molecular rules. We're going to switch doing these experiments in cells, try to address this question with molecular evidence. Well, that's all from me for now. I want to thank my collaborators for cryo-electron microscopy, in vitro reconstitution, molecular dynamics, and I also want to thank the people in my lab who actually did the work. Thank you very much for listening, and I would be happy to answer your questions. Bilgilendirici sunumunuz için çok teşekkür ederiz Ahmet Hocam. Şimdi ekibimiz tarafından hazırlanan ve katılımcılarımızdan gelen soru-cevap oturumumuzun ilk sorusuna başlıyorum. Stalk-coil kayması mikrotübül bağlanmasını kontrol ederken linker hareketi güç üretiyor. Bu iki hareketin zaman sırası ATP döngüsüyle nasıl kilitleniyor? Minflux'ta bu iki olayı eş zamanlı ayırt edebildiniz mi? Evet, çok güzel bir soru bu. Şimdi linker'ın yapmış olduğu hareket, linker hani bir kol gibi, bir manivela gibi back and forth hareketi yapıyor. Zaten bu mikrotübüle bağlanan bir kısım değil. Protein mikrotübülden ayrıldıktan sonra ileri doğru kaykılmasını sağlıyor. Evet. Buna mechanical element diyoruz. Şimdi Stalk'un yaptığı ise register'ı değiştirerek microtubule binding domain'in bağlanıp ayrılmasını sağlıyor. Soruda söylendiği gibi. Şimdi bunları nasıl ayarlıyorsun?
Daha önce dediğim gibi yani 4 tane hadise olması lazım. Mesela bu motor, bu da mikrotübül. Mikrotübüle bağlanmak gerekiyor. Sonra mikrotübülü çekmek gerekiyor. Kendini ileri itebilmen için. Daha sonra o state'teyken mikrotübülden ayrılabilmen gerekiyor ve sonra tekrardan relax etmen gerekebiliyor ki tekrar bağlanıp çekebilesin. İşte burada olan her şey bu. AAA1'a ATP bağlandığı zaman AAA1'ın üzerinde rigid body motion'lar oluşuyor. Ve linker'ın bağlanma ring üzerindeki bağlanma yüzeyi değişiyor. O yüzey değişince linker başka bir yere kayıyor. Ve linker oradan başka bir yere kaydıktan sonra o başka bir hareketi indükliyor. Ve o indüklenen hareket de stokların birbirine doğru kaymasını sağlıyor. Yani aslında devasa bir protein bu. Yani 4000 tane amino asitten oluşan devasa bir protein. Ve bu amino asitlerin 3000 tanesi birbiriyle coupled allosteric conformational change'ler oluşturuyorlar. Evet, mikrotübülle protein tekrar bağlandıktan sonra mikrotübül binding'i stoku kendisine doğru çekiyor ve stok tekrardan geri kaykılıyor ve o geri kaykılma da bağlanmış olan fosfatın hani artık ATP hidrolizi oldu. ADP ve fosfat var ama fosfat backgate'den çıkamıyor normalde. O hareket tekrardan reverse conformational change'ler oluşturuyor ve backgate'i açınca fosfat release ediyor. Fosfat release edince tekrar ringin üzerinde hareketler oluşuyor ve o ringin üzerindeki hareketler linker'ın bağlanma yüzeyini tekrardan straight conformation'a çeviriyor. Etc. and etc. Yani orada bayağı çok fazla miktarda coupled conformational change'ler var. Elimde yani bunları sadece frozen picture'larla görebiliyoruz biz şu anda. Ve onlardan araları doldurucu böyle imagination'la nasıl olabileceğini biliyoruz. Şu anda bunu molecular dynamics'te all atom seviyesinde simüle etmek mümkün değil. Çünkü bu hadiseler yaklaşık millisecond düzeyinde sürüyor. Spontane halde bunları görmek mümkün değil. Çünkü bizim yapabildiğimiz simülasyonlar bu skalada mikrosaniye seviyesinde. Yani belki bundan bir 20 yıl sonra 1000 kat daha güçlü kompütürlerimiz olursa belki simülasyonda yaparız atomik seviyede. Oradaki 3. soru şuydu. Bunların hepsini bir arada görebiliyor musunuz? Şu anda aslında yapmak çalıştığımız projelerden bir tanesi bu. Pardon. Şimdi MinFlux'ta hareketi görebiliyoruz. Stepleri görebiliyoruz ama linker'ın conformational change'ini göremiyoruz. Onu da şöyle yapmaya çalışıyoruz şu anda. Bir PhD öğrencisinin projesi bu. Proteini ayaklardan bir tanesini 2 tane boyayla boyuyoruz. Bir tanesi linker'da, bir tanesi ringde. Şimdi linker ileri geri giderken bunun 2 tane boyanın arasındaki mesafe değişiyor. 2 tane boyanın arasındaki mesafesini ölçebilen bir tane teknik var. FRET dediğimiz yani Resonance Energy Transfer tekniği. Bu teknikle 2 boya birbirine yaklaştı mı linker straight oldu ve uzaklaştı mı linker bend etti mesela. Bunun ikisini görebilecek bir tekniğimiz var. Aynı anda da o boyaların yerini tespit edip hareketi görebiliyoruz. Şu anda yapmaya çalıştığımız hem stepping'i hem de linker conformational change'i aynı anda görebiliriz. Şu ana kadar başaramadık ama bu yapamayacağımız manasına gelmiyor. Haklısınız hocam. Cevabınız için çok teşekkür ederiz. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. MinFlux ile Dyne'nin fizyolojik ATP'de adım başına bir ATP harcadığını gösterdiniz. Peki yüksek yük altında ya da LIS1 varlığında bu oran değişiyor mu? Motor fütül devamını da okuyayım hocam. Motor fütül cycling'e mi giriyor yoksa adım atamadan mı bekliyor? Evet, çok güzel. Bayağı derin bir soru bu yalnız. Şimdi şöyle bir durum var. Yani proteinler yük altındayken yavaşlarlar. Fakat bu yavaşlama esnasında yani stepping rate azalır. Fakat number of ATPs hydrolyzed per step doesn't change. Yani adım başına kullanılan ATP miktarı değişmiyor. Yani nasıl söyleyeyim? Motor vites arttırmıyor. Anlatabildim mi? Yine aynı miktarda ATP harcıyor. Fakat adım atma hızı, stepping rate dediğimiz adım atma rate'i azalır. Ama belli bir miktarda force uyguladığınız zaman bu sefer artık ileri adım atma rate'i geri adım atma rate'ine birbirine eşit olur ve o durumda protein olduğu yerde kalır. Daha sonra bir yere gidemez ve en sonunda mikrotubülden release eder. Bunu nasıl yapıyoruz biz? Burada da optik cımbız dediğimiz teknik var. Optical trap. Optical trap'te bead var. Bead'i trap ediyoruz. Bead'in üzerinde motor var. O bead'i alıp
lazerle trap ediyoruz ve daha sonra mikrotübülün üzerine getiriyoruz. Mikrotübülün üzerine getirdikten sonra motor bidi alıp taşımaya başlıyor. Ama trap'in yeri, lazerin yeri aynı. Bu şu demek aslında. Sanki motor arkasına bir tane yay bağlanmış. O yay da diğer tarafı da duvara bağlanmış gibi. Yürüdükçe yay gerilmeye başlıyor. Güç artıyor ve en sonunda artık o kadar çok geriliyor ki ileri adım atamıyor. Biz işte oradan bir motorun durdurmak için ne kadar güç, ne kadar kuvvet uygulamamız gerektiğini ölçüyoruz. Mesela kinesini durdurmak için gerekli olan kuvvet 6 pikonewton. Dyne'ini durdurmak için gerekli olan kuvvet 4,5 pikonewton. Bunları hesaplayabiliyoruz. İşte o durumda motor hala ATP harcıyor ama bir yere gidemiyor. Niye? Çünkü ileri adım atma ve geri adım atma birbirine eşit oluyor. Net hız sıfıra düşüyor. Evet. Lispan varken de bir farklılık oluşmuyor. Yani yine lispan varken de kurallar 3 aşağı 5 yukarı böyle. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Şimdi sıradaki soruya geçiyorum. ATP bağlanması linker'ı büker, hidroliz sonrası linker düzelir. Evet. Bu iki olay arasındaki zaman penceresi hücre içinde ne kadar kritik? Bu pencere çok uzarsa motor kasılı ama hareket edemeyen rigor benzeri bir duruma mı girer? Şimdi bu aslında şöyle, yani bu iki olay arasındaki zamanlama nasıl söyleyeyim, yani nasıl anlatsam? Şöyle anlatayım. Şimdi bu yapısal değişiklikler normalde mikrosaniyeden daha az bir süre içerisinde meydana gelen hadiseler. Normalde aslında moleküler düzeyde yani yapısal değişiklik çok hızlı hareket ediyor. Sonra bir sonraki kimyasal step için motor orada bekliyor. Evet. Onun için bu conformation'ların ne kadar hızlı olduğu aslında o kadar da bizim için çok kritik değil. Evet. Bizim için önemli olan bir adımın ne kadar uzun süreci. Yani bir cycle'ın, bir ATP cycle'ın ne kadar uzun olduğu bizim için önemli. Yoksa ikisinin arasındaki zamanlama o kadar kritik değil. Fakat eğer bir ATP cycle'ında mesela rate limiting step vardır. Ne demek mesela? Dynein motorunda bu rate limiting step ADP'nin release edilmesidir. ADP'nin gitmesi rate limiting step. Onun için bekliyorsun. Diğer bütün hadiseler çok daha hızlı hareket ediyor. Ama işte o cycle'daki rate limiting step eğer çok yavaşlarsa bu sefer motor çok yavaşlar. Bu sefer kargolar gitmesi gerektiği yerlere çok daha yavaş gitmiş olurlar. Bu süre çok uzarsa bu sefer sıkıntı doğmaya başlar. Evet, yani ne olur? Hücre içerisindeki internal organization bozulmaya başlar. Evet. Ama herhangi bir yavaşlaması çok bir şey değiştirmez. Evet. Cevabınız için çok teşekkür ederiz Ahmet Hocam. Diğer sorumuz YouTube'daki bir katılımcımızdan geliyor. Plus yönlü dynein'i canlı hücreye sokmayı denediniz mi? Dynektin ve adaptör proteinler bu tersine çevrilmiş motorla normal kompleks kurabilir mi? Teşekkürler. Evet. Dynektin ve adaptörler bununla normal kompleks kurabilirler. Çünkü Dynektin ve adaptörler tail kısmına bağlanıyor. Yani kuyruk kısmına bağlanıyor. Bizim ise motor kısmı, ayaklarla uğraştığımız için tail'in yapısını değiştirmediğimizden dolayı Dynektin'i, adaptörü bozmaz. Şimdi bu proteinleri canlı hücreye sokmaya denemedim. Aslında aklımıza gelmedi değil. Fakat yani biz o denemeleri çok yapmıyoruz. Bu biraz daha bioengineering tarzı application'lar, yani uygulamalar şeklinde. Biz daha çok temel soruları çözmeye çalıştığımız için bu konuda çok fazla ilgimiz yok. Ama mesela Stanford'da bir tane lab var. Onlar mayozinle çalışıyorlar şu anda. Mesela geri doğru hareket eden mayozin proteinleri var. Ve bunlarla mesela kargo transportun direction'ını oynayabiliyorsun. Hatta bunları mesela ışıkla kontrol edebiliyorlar. Hangi direction'e yürüyeceğini. Veya kalsiyumla kimyasal kontrolü de yapabiliyorsun. Bununla mesela kargo transportunda oynayabiliyorsun. Fakat böyle şeyler bizim çok fazla şu anda ilgimizi çekmediği için öyle bir şey yapmadık. İlgimi çeken şöyle bir şey vardı. Mesela dynein gibi bir proteini DNA üzerinde üretebilir miyiz? Veya DNA nanotüp gibi bir şeyin üzerinde üretebilir miyiz? Niye böyle bir şeyle ilgileniyorum? Çünkü DNA nanotüpüyle bir cylindrical track yapabilirsiniz. Ve DNA sekans içerdiği için farklı dyneinlerin farklı sekanslara bağlanmasını sağlayarak mesela kurmuş olduğunuz bir nanostructure'da bir ağın içerisinde dyneinlerin nereye gideceğini ayaklarındaki sekansla kontrol edebilirsiniz mesela. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Bunu yapmak istedim ama labdaki hiç kimse ilgilenmedi bununla. Sonra birileri yaptı bunu Japonya'da. Science dergisinde de bastı. Fakat
şöyle bir şey var. Oradaki yapılan motorlar, yani bu sentetik motorlar hala zor işler. Çünkü bu işleri yaparken proteinin bu hani ATP ile bağlanma ve release ediyor ya. O mekanizmayı bozdular. Yani o mekanizmayı da sağlayabilecek ve DNA ile bağlanacak. Yani ATP bağlanırken DNA'dan kopacak. Ama fosfatı release ettikten sonra DNA'ya tightly bir şekilde bağlanabilecek bir proteini engineer etmeyi şu anda hiç kimse başaramadı. Böyle bir şey yapmak şu anda mümkün değil. Bu artık tamamen de novo protein sentezlemesine giriyor. Ama belki onunla biz bir 3-5 senede uğraştık, biz de başaramadık. Ama belki şimdi bu AlphaFold'un gelişmesi, de novo protein dizayn işlerinin biraz daha ilerlemesiyle belki ikisini birleştirmek mümkün olup DNA üzerinde aktif bir şekilde bağlanıp release edebilerek ve hareket ederek gidebilen dynaenimsi bir şeyler yapılabilir. Böyle bir şey yapmayı hala istiyorum. Belki ileride nasip olur. Bakalım. Umarım hocam çalışmalarınızda başarılar dilerim. Şimdi diğer sorumuza geçiyorum. Dyne'nin backward stepping oranı yük arttıkça nasıl değişiyor? Evet. Bunu rastgele termal gürültüden kaynaklanan bir hata olarak mı görüyorsunuz? Yoksa hücrenin engelleri aşması için evrimsel olarak korunan bir mekanizma mı? Evet, çok güzel bir soru bu. Şimdi motordan motora bu değişiyor. Mesela Kinese'in daha basit bir motor, onu ele alalım. Kinese'in motoru hareket eder. O kadar detaya girmemiştim, onun için anlatmadım. Kinese'in motoru, bunlar iki ayakları. Böyle hand over hand adım atarak ilerliyorlar. Şimdi bu adımlar ilerlerken Kinese'in aslında hareket ederken şu arkadaki ayak mikrotubulden release ediyor ve front foot'un yanında böyle yan yana duruyorlar ama bu bağlı değil. Şu bağlı mikrotubüle, bu yandaki bağlı değil. Nasıl göstereyim? Şöyle göstersem daha iyi olur. Yani tek ayaklı bir durumda duruyor. Bu proteini çektiğin zaman, tamam mı, geriye doğru adım atamıyor, kopuyor. Mikrotubüller. Kinese'in de mesela load, yani yükü arttırdıkça backward stepping rate artmıyor. Sabit kalıyor. Fakat yükü arttırdıkça ileri gitme ihtimali zorlaşıyor. Ve en sonunda ileri step atma hareketi o kadar düşüyor ki backward stepping'e eşit oluyor. Ve hareket etmiyor protein. Yani backward stepping rate kinese'inde artmaz. Termal bir ratchet gibi düşün. Ratchet dediğimiz, yani ratchet'in Türkçesi nedir? Ratchet nedir ya? Bakayım hocam. Türkçesi var mı? Çarklar oluyor ya. Bu testerenin dişlerinin asimetrik olması gibi düşünün. Asimetrik, yani geri adım atmıyor. Sadece ileri hareket ediyor. Evet. Dyne'inde böyle bir mekanizma yok. Dyne'inde ise proteini geri çektiğiniz zaman geri zorlarsanız geri hareket ediyor. Bunları biz zamanında basmıştık bir yerlerde. Fakat şöyle bir durum var. Dyne'ini ileri ittiğin zaman hızlanıyor. Geri çektiğin zaman kolay kolay yavaşlamıyor. Burada bir asimetri var. Bunu da başka bir lab bulduğum sebebini. Sebebi şu. Şimdi Dyne'in microtubule binding'ini şu iki tane coil'in registresiyle kontrol ediyor. Bağlanma, kopma. Bağlanma, kopma. Böyle düşün. Proteini geri çekince strongly bound state'e, registry'e lock ediyorsun. Geri çektiğin zaman kayıyor ve strongly bound oluyor. İleri doğru çektiğin zaman helixler kayıyor, weakly bound oluyor. Weakly bound olan motoru da hızlı bir şekilde ileri çekebiliyorsun. Yani asimetriyi öyle sağlıyor. İleri çektiğim hızlanıyor, geri çektiğim o kadar yavaş, o kadar fazla hızlanmıyor. Şimdi bu tabii ki nasıl söyleyeyim? Yani bunun ciddi bir evolutionary advantage'i var mı? Var. Ama mesela kinese'in çok daha farklı bir mekanizmayla aynı işi yapıyor. Dyne'in evolutionary olarak kinese'in hiçbir alakası yok. Birisi G proteinlerden gelmiş, ötekisi AAA proteinlerinden gelmiş. Birbirleriyle tamamen komplementary işler yapıyorlar. Ve doğada bu işler niye böyle oluyor? Açıkçası bilmiyoruz. Yani niye Dyne'ine gerek var? Geri giden kinese'in motoru olsa bu aynı işler yapılmaz mıydı? Bu işin açıkçası şu anda bir cevabı yok. Peki bunun doğada bir örneği var mı? Var. Plantlerde, yani bitkilerin çoğunda dynein geni yok. Tamamen kaybolmuş. Ve geri doğru hareket eden kinesinler var mesela. Bitkilerde yaşıyor. Ama yeast'te başlıyorsun, human'lara kadar diğer bütün organizmalarda dynein var. Ve bütün dynein related mekanizma var. Ve o da çalışıyor. Yani onun için bu sorunun direkt cevabı şu anda çok bilinmiyor açıkçası. Yani bunun ciddi bir evolution avantajı var mı? Varsa nedir? Bilemiyoruz. Cevabınız için çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi YouTube katılımcımızdan gelen soruyla devam ediyorum.
Slaytınızda tug of war, reciprocal activation ve selective recruitment 3 ayrı model olarak görünüyor. Ama hücre bunlar arasında nasıl seçiyor? Yani aynı kargo farklı hücresel koşullarda farklı modele mi geçebilir? Vallahi çok güzel bir soru. Şimdi şöyle, yani tabii o 3 gösterdiğim model sadece 3 model. Yani daha fazla model var bu arada. Sadece biz şu var, yani biz şimdi normalde bunun bir şeyin mekanizmayı anlamak için önce aklımızda bir hipotez, bir model oluşturuyoruz. Sonra diyoruz ki ben bunu nasıl test edebilirim? Evet. Ve bunu direkt olarak test edebilirsem en azından bunun olup olamayacağını anlamış oluyorum. Evet. Benim size anlattığım hikayede şuydu hadise. Tug of war kısmını ben direkt oluşturabiliyorum. Başka bir şey olması mümkün değil. Çünkü arada ciddi bir mesafe var ve native bir adaptör yok. DNA ile tutturmuşum 2 tane motoru birbirine. Tug of war'dan başka bir şey olması mümkün değil. Ve diyorum ki Tug of war olduğunda kargolar çok yavaş hareket eder. O zaman Tug of war bize bütün mekanizmayı anlatamaz. Mümkün değil. Çok güzel. Ondan sonra native adaptörlere doğru gittiğimde de mesela 2 motor aynı andayken o assembly'nin full hızla hareket ettiğini görmüş oluyorum. Diyorum ki bak, böyle bir şey olması daha mümkün. Ama biz şu anda buralardayız. Mesela sizin dediğiniz soruyu anlamak için, hani hücre içinde kargo transport edilirken bir transport sisteminden ötekine geçiş var mı? Geçiş nasıl oluyor? Bu spatial and temporal olarak nasıl kontrol ediliyor? Yani yer ve zamanda. Bunların şu anda cevabı böyle moleküler düzey seviyesinde yok. Onları şu anda, yani bu sophisticated halde mesela in vitro'da yaptığımız deneyler seviyesinde şu anda yapamıyoruz. Ama yapabildiğimiz yerler var. Mesela cilia içerisinde, cilia ve flagella dediğimiz bu microtubule extension'lar var ya, onların içerisinde mesela bir transport sistemi var. O transport sisteminde mesela kinezinlerle dyneinlerin nasıl regüle edildiğini ve mesela hücre merkezinden kinezinler kargoyu alıyorlar. Dyneinler inaktif durumdalar hepsi. All the way'dan cilia'nın tipine kadar gidiyorsun, ucuna kadar gidiyorsun. Cilia'nın ucunda kargolar dağılıyor ve yeni bir kargo oluşuyor orada. Ve yeni oluşan kargonun şekli eskisinden daha farklı. Bu sefer dyneinler aktif conformation'a geçiyorlar ve kinezinler yok. Ortadan kayboluyor. Mesela hani kinesin bağlanma surface'ı gidiyor. Bu sefer dynein kargoyu getirmiş oluyor mesela. Şimdi o sistemde öyle, ama başka sistemlerde daha farklı olduğunu, daha kompleks ve farklı olduğunu görüyoruz. Bunları da dediğim gibi oturup çalışıp anlamamız lazım. Haklısınız hocam. Bir sistemden bir sisteme geçiş oluyor, ama bu nasıl molekülerize kontrol ediliyor ve nasıl o çok kompleks behavior oluşturuluyor, onu daha şu anda istediğimiz detayda açıklayamıyoruz. But we're getting there. Yani yaklaştık yani. Çok o 10-20 senede olur gibi geliyor bana. O soruların cevabı. Bu son sorumuzdu hocam. Değerli vaktinizi ayırdığınız ve bilgi dolu sunumunuz için ekibimiz, katılımcılarımız adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi günler dileriz hocam. Birazdan kapanış konuşmasını gerçekleştirmek üzere Sayın Doktor Mehmet Çalıseki bizlerle birlikte olacaktır. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Kongremizin sonuna geldik. 20 Mart 2020 tarihinde kurduğumuz BioInfoCongress platformu 6 sene içerisinde 9. büyük organizasyonu gerçekleştirmiş oldu. Bu kongre ile birlikte BioInfoCongress 8 ile birlikte biz de 6. yılımızı yine bilim dolu bir şekilde kutladık. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir kongre oldu. Davetimizi kırmayıp katılan tüm bilim insanlarına da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten onların konuşmaları bizler için çok bilgilendiriciydi. Umarım tüm katılımcılarımız için de öyle olmuştur. Özellikle soru cevap bölümlerinden de çok keyif aldık. Tüm destekleyen, katılan katılımcılarımıza da çok teşekkür ederiz. Kongre katılım şartları bakımından 10 konuşmanın 6'sına katılan, yoklamaları eksiksiz dolduran katılımcılarımıza katılım belgesi göndereceğiz. Sonrasında da armağanlarımız için de çekilişler yapıp daha sonrasında da bunları duyuracağız. Armağanlarımızı kazananlarla da mail yoluyla iletişim kuracağız. Katılım belgelerini en az 2 hafta içerisinde
en fazla 2 hafta içerisinde göndermeye çalışacağız. Ben tekrardan tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onları da buraya davet edeceğim birazdan. Şu an davet edeyim kimler varsa. Arka planda çok büyük bir ekip işi oldu arkadaşlar. Biz 6 senedir yönetim kadromuz, ekibimiz sürekli değişiyor ama öğrenci arkadaşlarımız katılarak bu geleneğimizi, kongrelerimizi, etkinliklerimizi, içeriklerimizi devam ettiriyorlar. Bu zamana kadar 1000'in üzerinde ekip arkadaşımızla çalışmış olduk. Hepsi gönüllü ve platformumuz bildiğiniz üzere hiçbir kar amacı gütmemektedir. Hiçbir ücret kazanmamaktadır ya da sizden ücret talep etmemektedir. Bu şekilde 6 senedir ülkemizde bilim paylaşımına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu bizler için çok önemli. Umarım sizler için de önemlidir. Ben arkadaşlarıma şu an İrem Hanım gelmiş, Emirhan arkadaşıma, Fatma arkadaşıma, Zeynep arkadaşıma, Pınar arkadaşıma, Hazel arkadaşıma çok teşekkür ederim. Özellikle sorular konusunda Fatma arkadaşımız ve İrem Hanım çok destek oldu. Hocalarımıza güzel sorular sormak bizim için çok büyük bir keyif ve kendilerinden de onda 10 teşekkür aldık. Biz bunları arka planda böyle geri dönüşler, hocalarımızdan da böyle geri dönüşler alınca çok seviniyoruz. Kısa sürede de kongremizle ilgili bir hatıra videosu da yayınlayacağız. Söz almak isteyen var mı arkadaşlarımızın arasında? Emirhan, evet. Ben hocalarımızın bilgi sunumuna ek olarak aslında arka planda birlikte çalıştığımız ve birlikte başarılı bir kongre tamamladığımız arkadaşlarımla çalışmaktan çok gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir ekip ve bu süreci çok güzel yürüttük birlikte. Onların en büyük teşekkürü hak ettiğini düşünüyorum. Hocalarımız da gerçekten çok güzel, ufuk açıcı konuşmalar yaptılar. Onlara da ayrıca teşekkür ederim. Siz de bu güzel ekipte bizimle birlikte güzel işler yapmak istiyorsanız, bilime katkı sağlamak istiyorsanız arkadaşlarımızın chatten attığı soruyu, formu yanıtlayarak ekibimize katılabilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka söz almak, İrem Hanım siz almak istiyordunuz sanırım. Merhaba arkadaşlar. BioInfoCongress'ın ilk kongresinde de moderatör olmuş biri olarak hala aynı istikrarla bilimseverleri hocalarımızla buluşturan, ağlayacağım şimdi, Mehmet Bey'e ve ta eskilerden Fatma çok teşekkürler. Yani yurt dışı olsun. Bu hocalarımızla birebir eğitim almak çok zor bir şey arkadaşlar. Bunu Mehmet Bey özelinde bütün geçmiş, şimdiki ve gelecek organizasyon ekibi olsun, gerek BioImage üyeleri olsun gerçekleştiriyorlar. Hepimiz öğrenciyiz. Ben de doktor öğrencisiyim. Çok güzel bir konuşma oluyordu ama İrem Hanım şu an düştü ve ya tıkıldı sanırım. Evet. Kendi tekrardan bağlanasıya kadar ben yine söz alayım. Var mı söz almak isteyen arkadaşlarımız arasında? İrem Hanım çok güzel konuşuyordu. Böyle duygulandım ben de ama internetin azizliğine uğradı sanırım. Evet. Yani çok büyük bir kümülatif emek var platformumuzda. 6 senedir belirttiğim gibi 1000'in üzerinde arkadaşımız katkı sağladı ama bazı arkadaşlarımız tabii ki çok daha fazla katkı sağlayarak hatta platformla bütünleşmiş oldu. Bizler 6 seneden sonra da daha çok yine aynı faaliyetlerimizi hatta daha iyi başarılara sahip olmak için ekibimizi yine büyütmeye, işte yeni arkadaşlara ihtiyaç duyuyoruz. Sizler de bu ailemizin bir parçası olmak istiyorsanız topluluklarımıza katılabilirsiniz. Temsilciliklerimiz de var şu anda. Temsilciliklerimizle de ilgili yeni toplantılarla birlikte onlarla da neler yapabiliriz onu planlayacağız. Bu online kongrelerimizi yüz yüze fiziki olarak da yapmaya çalışacağız. Maalesef kar amacı gütmeyen bir platform olduğumuz için böylesi konularda maalesef çok aksiyon alamadık. Ancak bundan sonraki zamanlar içerisinde bu konuda da harekete geçmek istiyoruz. İrem Hanım geldiği için ben onu sözü devredeceğim tekrardan. Ağlama krizim geçti arkadaşlar, dondu. Velhasıl kelam. Yurt içi hocalarımızla irtibatlanmak çok zor. Bu noktada
bypass'ı sağlayan BioImaging platformu aslında baktığınızda eğitim hayatınızda ve akademik hayatta çok yararlı olacak. Öncelikle bu değerli hocalarımızın hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Bireysel olarak ulaşmak istesek ulaşamayız. BioImaging blogunda da işte bizleri aynı çatıda buluşturuyor. İkincisi, öğrenciyken neler yapmamız gerektiğini birbirimizden öğreniyoruz. Hepimiz farklı disiplinlerde okuyoruz. Ben genetik doktor öğrencisiyim. Yüksek lisansım genetik ama burada biyoinformatikçimiz de var. Bizim protein üreten Çalıseki hocamız da var. O da var, bu da var. Her taraftan fizikçimiz, kimyacımız, hepimiz varız. Ve birbirimizle iletişim halindeyiz, işbirliği halindeyiz. Bu da Türk akademisyenleri olanlar için güzel bir örnek teşkil ediyor. Biz genç yaşta bunu gerçekleştiriyoruz. Daha nice BioInfoCongress'lara diyorum. İnşallah ben sağlığım el verirse diğerlerinde de her zaman uzaktan da olsa yardımcı olmaya çalışacağım. Tebrik ediyorum. Katılan herkese çok teşekkürler. Hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Biz çok teşekkür ederiz İrem Hanım. Katkılarınızdan dolayı bunca senedir özellikle sorular bakımından çok önemli destek verdiğiniz için. Var mı arkadaşlar başka? Bu arada loglama linklerini siteye yükledim. Kusura bakmayın biraz geç yükledik çünkü sizlerin de bu ekip işini görmenizi istedim aslında. Arka planda bu gördüğünüz arkadaşlarımızdan daha fazla arkadaşımız destek oldu. Güzel bir ekip içi, yani ekip çalışması şeklinde biz bu organizasyonu hazırladık. Birkaç kişiden oluşan bir organizasyon, birkaç kişinin emeğiyle gerçekleştiren bir organizasyondan ziyade en az 20-30 kişinin emeği var bu organizasyonda. O yüzden de biz bunun değerini öne çıkarmaya çalışıyoruz. Yani dediğim gibi sizler de eğer izleyicilerimiz arasında bizlere destek olmak isteyen, bu gibi etkinliklerde görev almak isteyen arkadaşlarımız varsa gerçekten çok eğleniyorsunuz, çok şey öğreniyorsunuz, tecrübe kazanıyorsunuz, network kazanıyorsunuz. Akademi içerisinde, bilim içerisinde dolu dolu olmuş oluyorsunuz. Yani sırf etkinlikler değil, organizasyonlarımızın haricinde bizlerin içerikleri de var. Bu zamana kadar 1000 üzerinde bilimsel içerik de çıkarttık. Popüler bilimden ziyade nitelikli bilim paylaşımı amacıyla hareket ediyoruz. Bu sebeple de platformumuzdaki arkadaşlar çok daha derin öğrenebiliyorlar ve onların akademik kariyeri içerisinde de çok faydalı oluyor bu süreç. Dediğim gibi ben mesela konuşmayı uzun tutacağım. Doktoramın ilk senelerinde bu platformu kurdum. Tam pandeminin başlangıcındaydı. İyi ki kurmuşum. Bu platformu kurmamla ilişkili olarak bir problemim de oldu. İşte onu aslında akademinin farklı bir yüzünü görmüş oldum. Bu platformu kurduğumda ve bu platformun varlığından rahatsız olan danışmanlarım vardı. Onları bırakmak durumunda kaldım. Bu platforma devam ettim. Bu benim akademik kariyerimi çok farklı yönde etkiledi. Hatta çalışma alanım değişti. Şu an yapısal biyoloji alanında çalışıyorum. Doktora mezunu oldum. Belki bu platforma devam etmesem, orada bir kırım yaşasam bu platform olmayacaktı ama iyi ki olmuş. Buralarda çok iyi insanlar tanıdım, çok nitelikli insanlar tanıdım. Umarım ülkemizde istihdam kaynakları, akademik gelişim de çok daha artar ki pırıl pırıl arkadaşlarımız, bilim insanları var aramızda, meslektaşlarımız var. Onlar çok daha iyi bir şekilde bilimsel araştırmalarını gerçekleştirebilirler ve yani bilimsel hayatlarında gerçekten mutlu olabilirler. Bizler işte ülkemizde maalesef görüyorsunuz yani şu an katılım sayılarımız bizler için makul. Çünkü beklentimiz yüksek değil ama hani bilim paylaşımı, bilimsel içerikler diğer konular, diğer hiçbir şey gibi önde değil. İnsanlar ihtiyaç duyduğunda bilime başvuruyorlar. Onun haricinde pek görmezden geliyorlar. Ama biz ısrarla bu alanda olduğumuz için de ısrarla birlikte bilim paylaşımına özen gösteriyoruz. Maalesef akademi içerisinde bu çok mümkün olmuyor. Birbirimizle yardımlaşma kültürü pek maalesef yok. Bununla işte danışmanlardan veya ekip arkadaşlarınızdan, işte laboratuvar durumlarından, egosal durumlar, akademideki etik dışı durumlardan biz işte
bu platformda sığınıyoruz. Bu platformda rahat rahat bilimsel paylaşımlarımızı yapıyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Bilimin farklı bir şekilde yapılabileceğini aslında birbirimize göstermeye çalışıyoruz. Bu çok önemli bence. Gelecekte de umarım platformumuzun amaçlarından bir tanesi istihdam sağlayabilen bir biyoteknoloji, biyoinformatik şirketinin olması aslında gelecekte. O da amaçlarımızın arasında. Çok daha büyük başarılara imza atmayı düşünüyoruz. Bu ekip ve insan birikiminin olduğu bir yerde de umarım bu gerçekleşir. Gerçekten tüm ekip arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ederim. Bu zamana kadar 6. senemizi de kutladığımız için, bu zamana kadar da platformda bir nokta kadar emeği olan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Çünkü belli bir noktada durakladığımız, düştüğümüz zamanlarda bile bir noktada hala olan insanlar vardı ve o noktada hala biz devam edebildik. Bu çok önemli. Sürdürülebilirlik ve istikrar çok önemli ve bunu sağlamamıza gerçekten olanak sağlayan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Sizlere tekrardan başka söz söylemek isteyen arkadaşlar var mı? Okey. Fatma arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Ayrı teşekkür ederim. Çünkü kendisi 6 senedir bu platformda emek verdi, üstün emekler verdi, fedakarlıklar verdi. Ben mesela platformu kurarken yakın çevremden hiçbir arkadaşım yoktu. Tek başıma kurdum. Hiç tanımadığım arkadaşlardan bir ekip oluşturulduk. Fatma mesela hiç tanımadığım bir arkadaşımızdı ve 6 senedir birlikte çalışıyoruz. İrem Hanım da çok uzun süreler birlikte çalıştık şu an. Ekibimizde güncel olarak dahil olmasa da her zaman desteğini hissediyoruz. Diğer arkadaşlarımız da bir süredir bizlerle birlikte ve üstün emekleri var. Gerçekten onların da emeklerine sağlık. Şu anki yönetim kadromuzda olağanüstü işler çıkartıyorlar. Bizlere destek olmak istiyorsanız dediğimiz gibi topluluğumuza ya da üye olarak ya da temsilci olarak katılabilirsiniz. Katılımlarınız için kongremize, 6. yılımızı bizlerle birlikte kutladığınız için, BioInfoCongress 8'e katıldığınız için, dinlediğiniz için, yorumlarda bulunduğunuz için chatte, her şey için çok teşekkür ederiz. Sizlere başarılı dolu bilim kariyeri diliyoruz. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Bilim paylaştıkça güzel, bilim paylaştıkça ilerler. Bilimle kalalım diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.